điểm cập nhật về tạo nhịp. Chúng ta có 4 bài nói của 4 những cái chuyên gia chuyên về máy tạo nhịp. Trong đó có một bài của bác sĩ Thomas Bum. Bác sĩ Bum là cái người thầy đầu tiên của các bác sĩ về EP và về nhịp ở Việt Nam. Ông là một trong những chuyên gia người nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam để dạy cho các bác sĩ Việt Nam làm về thăm dò điện sinh lý cũng như là để điều trị RF. Và báo cáo viên thứ hai là Dr. David Phu từ Singapore. Dr. Phu cũng là một trong những chuyên gia về máy tạo nhịp, cũng đã sang Việt Nam để hướng dẫn về cấy CRT. Thứ ba là Dr. bác sĩ Sophian ở Brunei và Dr. bác sĩ Saxena ở Ấn Độ. Và hôm nay thì 4 cái bài nói này cũng khá là mới và rất là hay. Chúng tôi hy vọng cũng đem lại những kiến thức cho các bạn. Let me introduce the chairperson. The first is Dr. Thomas Bum from Illinois. Dr. Bum is the first teacher of EP in Vietnam. The second chairperson is Dr. Saxena from New Delhi, India. And the topic is basic news with the 4 speakers. Yeah, the first is Dr. Thomas Bum. The second is Dr. David Phu. The third is Dr. Sophian, and the last one is Dr. Saxena. And then we have so the first of all, I would like to invite Dr. Thomas Bum with the topic is device therapy in the cardiology, transparency and opportunity. Yeah, please, Dr. Bum. Good morning, everyone. Thank you very much for this opportunity. It's a great honor to participate in the first virtual session of the Vietnam National Heart Association's Congress of Cardiology. Thank you very much. I'm going to talk about the topic of turning challenges into opportunities. And I'm looking to see there. When in the United States we think about challenges, one of the top challenges that we have, of course, is the COVID-19 pandemic. We have done a terrible job controlling it compared to Vietnam's success. Just look at this. We have, as of a few days ago, we had over 214,000 total deaths, and we are having almost 45,000 new cases per day. We have 23,500 cases per million people compared to 12 that you have in Vietnam. Your approach was proactive containment. Our approach is a reactive effort that patients unfortunately get sick, and then we do our best to keep them, to help them survive. Sure. Excuse me, Dr. Bum. Could Yes. you send your slide? Yes. Let me see if I can. How do I send that? Are you seeing it? Not yet. Oh, wow. I'm sorry. I'm seeing it on my see the slide now? You see my the slideshow. Yes. How's that? Yes, that's good. Okay, I'm sorry for that glitch there. Let me move on. I was pointing out states that was more challenge for America. Furthermore, cardiac patients, as you know, are at risk for bad outcomes if they get infected with the virus. And these patients, visits to the clinic for device evaluation should be minimized.
So remote device evaluation should be emphasized, and if we can, it should be improved upon. This is a schemata of remote monitoring of pacemakers and defibrillators. In this schemata, it shows the patient has a device and also a cat in her lap, I guess, but the patient has a device that that synchronizes with a gateway, and data is transferred from the device to the gateway. That data goes only one way. It's not possible for the data to go the opposite way, and therefore it's not possible to reprogram the device through this system. Now, the data, once it gets into the gateway, which is proprietary to the company that makes the device, that data gets transferred to the vendor's web server, where it's prepared for submission to the cardiology department where we are. It might first go to an electrophysiology nurse or technician of ours, and then that person analyzes it, does a preliminary analysis, and then if there's an alarm, for example, a red alert, such as device failure, or maybe the new onset of atrial fibrillation in a patient at risk for stroke and who is not on anticoagulation, things like that, that information would be transferred quickly to the electrophysiologist. More routine information is transferred in a slower, more regular way. And then the electrophysiologist might or might not immediately contact the patient, as we see in number 6, and to arrange either for a visit to the clinic or a trip to the hospital or some other approach. Now, when we compare this with in-office monitoring, where in both there are similarities and differences. In both approaches, the patient's device is interrogated for the status of the device and leads, like the status of the battery, the integrity and function of the leads, and program settings, also the status of the patient's cardiac rhythm, including electrogram rhythm strips of the current rhythm, and also statistics about the percentage of beats that have been paced or spontaneous, or perhaps even the burden of atrial fibrillation, or and also the electrogram rhythm strips and details of episodes of tachyarrhythmia that the device has detected. That happens for both remote follow-up and for the clinic. But in remote follow-up, what is possible, and of course can't be done in the clinic, is to have frequent automatic interrogations, or that can be even as frequent as nightly, plus manually triggered interrogations when the patient has concerns or may have had symptoms or any kind of concern. On the other hand, in-office monitoring offers things that we can't do remotely. For example, reprogramming is possible. Reprogramming allows temporary reprogramming to check the underlying rhythm and degree of dependence of pacing, or sometimes even to terminate a tachycardia within the office. And sometimes we permanently reprogram the device in order to fine-tune the heart rate, or the relationship between the atrium ventricles, or the relationship between the left ventricle and the right ventricle, or the way in which the device might recognize or terminate tachycardias. And in the office, we can do physical examination, especially of the device pocket, and we can even do a 12-lead electrocardiogram, which we might sometimes do to assess the degree of cardiac resynchronization with the device program to its particular settings. Unfortunately, with the office, you can't do this daily. Typically, the patient is seen every 3 to 12 months. So problems can occur with the patient or the device that we might not learn about for a long time, and the patient might be living with a problem for a long time. Sometimes a problem that's getting worse and could go from being asymptomatic to being dangerous to the patient. Now, there have been some analyses and trials comparing patients who are followed
with devices who are followed with or without remote monitoring. And this is a meta-analysis of the trials, of some of the trials as they stood in 2015. And in this meta-analysis, some of the results are presented in this 4-panel slide. In the upper left panel, we see that there's a trend toward a decrease in cardiovascular mortality. The odds ratio favors remote monitoring slightly, although not significantly. There's is an advantage with remote following in preventing inappropriate shocks, as we see in the upper right panel, panel B. In panel C, we see that in the remote follow-up of defibrillators, there's not much improvement in the early detection of atrial arrhythmias. I believe that's because most of these defibrillators were single lead defibrillators in which the only lead was in the ventricle, and these devices have less ability to help us diagnose atrial arrhythmias accurately. Finally, in panel D, which is the lower right panel, you see that there is a marked improvement, a marked shortening of the time from the occurrence of a problem that is detected by the defibrillator or pacemaker and the time that information gets to the clinical decision maker. There's a marked shortening of that. And so we do pick up on problems much more quickly when remote follow-up is involved. Now, keep in mind that these studies were all done before COVID-19, and they didn't. There was none of the. There's not an element of patients benefiting from not having to come to the clinic for all of their testing. With remote monitoring, there's less exposure by these patients. Just theoretically, there's less exposure of the patients to the virus than there is when they have to come to the clinic. Now, more and more, there were trials like this, which is the Kaplan-Meier curves that show that there, in this case, it was a Boston Scientific registry, but there are also similar studies now for Biotronic and St. Jude. And this showed improvement in survival in patients, in overall survival, all-cause mortality, a decrease in all-cause mortality in patients who have remote follow-up for their implantable defibrillators. And once again, this was before there was even COVID, and I think the benefit is now even greater. Now, as we look more closely at these trials, we see that there's a wide variance in the degree to which patients adhere to remote monitoring. Many patients don't even plug in their remote monitoring devices, their gateways in their home, and they don't participate in the process. So a lot of patients get defibrillators and don't, in the United States, and don't participate for whatever reason. Sometimes the technology is too daunting for the patient. Sometimes the cost is excessive, depending on what type of insurance the patient has. Now, this study, in this analysis of trials, there was better adherence that we see in the lower panel, better adherence to remote monitoring, a high percentage of people who are using or transmitting remote monitoring sessions. When there's a higher percentage of those, when they do that, their survival rate is better than if they don't use the remote monitoring at all. So that's another way of seeing the benefit of remote monitoring, even before there was any COVID-19. Now, these trials of remote monitoring have limitations. Most of them are not randomized. They are done through registries. They look at mortality in patients who do the remote monitoring versus those who don't. They are company sponsored, which is at least a yellow flag, maybe a red flag for possible bias. And then there's an interesting presence of bias that's been discovered in other studies. Patients who use remote monitoring in the United States tend to be more affluent. They tend to have zip codes that go as mailing addresses that are associated with affluent communities and neighborhoods.
And in the United States, at least, affluence correlates strongly with better health income. So this could be one of the factors that is tending toward patients who use remote monitoring to have better outcomes. Maybe it's not the remote monitoring, maybe it's the fact that they can afford remote monitoring. Now, we have been, during this epidemic, we switched much more heavily into remote monitoring. I used to like seeing the patients. I really prefer to see them face to face, but we're doing more remote monitoring. And my personal experience is that it can be improved, and I think technical improvements are likely to come in the future, which will make it friendlier to patients and in a technical way. And I hope that the cost can be, I hope that with the new health insurance that we might have in the future in the United States, that it might be possible for patients of all incomes to have this opportunity. Because properly applied remote monitoring supplements and partially replaces inpatient monitoring. There's less direct contact. This may continue to be an issue for the coming years. We don't know when this pandemic will end. Of course, there's more convenience, which is nice, and there's less travel, so it might even be good for travel of the patients to the clinic, and might be good for the climate. Properly applied, there's closer surveillance of the device and patient with early notification of device malfunction, often before it is clinically manifested. Sometimes you catch it before it becomes dangerous. There's early notification of arrhythmias, often before there's harm, especially one thinks of atrial fibrillation in patients who are not anticoagulated. And it's clear that there can be prevention of inappropriate shocks from noise or supraventricular arrhythmias. These problems are seen and addressed before they cause inappropriate shocks. And we have seen in the literature that inappropriate shocks are associated with decreased survival. Now, in this case, opportunities, these advantages of remote monitoring are the opportunities. The challenges are that with daily remote monitoring, there's much more data than when you have monitoring every 3 to 6 months. So there's more manpower and womanpower that's necessary. Access is not yet universal, as I've said. The patients require education at this point. These still are not, in my mind, user-friendly. And to have greater adherence, the patients require a greater education, and also the devices have to be made more user-friendly. The remote monitoring clinic must have smooth access to facilities there where action can be taken when a problem is identified. There has to be smooth communication with treating doctors from the pacemaker clinic, and then it has to be easy to have the patient with a problem go to the emergency room or into the office. And can all of this be accomplished at an acceptable cost, which is an issue probably for all countries, and certainly it's equally an issue for the United States. And I'll stop there. Thank you. Thank you for your nice topic. Thank you. So we move to the next topic. It's patient-induced cardiomyopathy from Dr. David. Good morning. Thank you for the kind invitation to speak this morning on the topic of patient-induced cardiomyopathy. I'm Dr. David Fu from Singapore. I have no disclosures with regards to the topic that we're talking about this morning. So what's the definition of patient-induced cardiomyopathy? The definition refers to a reduction in the left ventricular function
due to RV pacing and is commonly referred to as pacing-induced cardiomyopathy. It needs to exclude other causes of LV impairment. By way of the background, pacing-induced cardiomyopathy is estimated to be about 5 to 20% occurrence. This is because there are variable qualitative definitions from the various studies that looked into pacing-induced cardiomyopathy. However, most studies have used the deterioration in LV systolic function, such as below less than 45 to 50%, or more than 10% reduction in ejection fraction over time, and or a decrease in left ventricular and systolic volume of more than 15%, with the exclusion of other causes of LV impairment. Pacemaker-mediated cardiomyopathy caused by right ventricular pacing is a result of the asynchronous electrical activation and mechanical dyssynchrony. This causes myocardial inefficient work with difficulties in ventricular loading and strain, resulting in myocardial ischemia and causing myocellular remodeling and fibrosis, and in the long term causes LV dysfunction. The possible predictors of pacing-induced cardiomyopathy has published in the literature includes the baseline LV function of the patient before subjected to pacing, the pacing duration, especially in patients who have been paced for congenital heart disease over many, many years, the pacing burden, as well as the pace QRS duration, the site of ventricular pacing, in particular apical versus non-apical sites of pacing, as well as genetic causes of pacing-induced cardiomyopathy. We all know this very important landmark trial called David, which was published in JAMA 2002. In essence, this trial recruited patients who have ICD indications, with patients, many patients with an ejection fraction of less than 40%, and randomized them into two arms. The first arm includes patients which are programmed to the DDDR mode with pacing of 70 beats per minute, and the other arm which randomized patients into a VVI mode with a backup pacing of 40 beats per minute. And we all know from this clinical trial that patients who were randomized to the DDR and pacing at 70 beats per minute, particularly with a high rate of ventricular pacing of 60%, have a higher risk of death or first hospitalization for heart failure as compared to the other arm of pacing to each arm of a VVIR versus a DDR arms. And on the left side of this slide, it illustrates the cumulative percentage of ventricular pacing as all these colored bars have shown in the DDDR arm as well as the VVIR arm. And as one moves from the left to the right of both arms, there is incremental pacing burden. And we can see that as one moves from the left to right, with the increased percentage burden of pacing, the percentage of heart failure hospitalization increases, such that the authors look into the burden of pacing in patients with the risk of heart failure hospitalization and concluded from this sub-study that right ventricular pacing of more than 40% in the DDR mode was associated with 2.6-fold increased risk of hospitalization compared with a pacing burden of less than 40%. An elegant study looking at the site of pacing is found in this animal study almost 20 years ago, where the authors took 13 puppies and allocated 5 of these puppies to apical pacing, 5 to septal pacing, and 3 puppies which acted as controls. And we look at this slide on the left side, on the extreme left panel, these are the 3 puppies and demonstrate on the ventricular activation pattern in the intrinsic without pacing. On the middle panel, this illustrates the 5 puppies who receive apical pacing,
And looking at the ventricular pace activation, you can see a heterogeneous distribution of the electrical activation. And on the extreme right, you see that these puppies are puppies who receive subtle pacing, and we see that the ventricular activation pattern mirrors closely to the intrinsic ventricular activation pattern in the puppies who acted as controls. Similarly, if you look at these puppies under a light microscopic comparison of the myofibrillary arrangement between the puppies who received apical pacing and puppies who received subtle pacing, we can see that the puppies who received apical pacing demonstrated a disarray in the myofibrillary arrangement as compared to the puppies who had received subtle pacing. So the difficulty is translating animal study results into real-life clinical outcomes. And we know there were quite a number of studies looking at apical pacing versus right ventricular non-apical pacing. And these are a series of studies. However, we all know that these studies recruit patients of different indications for pacemaker, as well as no control or no absolute definition of the correct pacing site for patients who receive non-apical pacing. Suffice to say, the outcome of all the meta-analysis of all these studies showed no significant difference in these randomized controlled trials of patients whose baseline LV ejection fraction was preserved, and randomized controlled trials thus then proved inconclusive results with respect to the exercise capacity, functional class, quality of life, and survival, comparing patients who receive right ventricular apical pacing versus non-apical pacing. Then the PROTECT PACE aims to try to provide a definitive answer for apical versus septal pacing. This was published in 2015, looking at 80 over patients who were randomized to right ventricular apical pacing and 83 patients who were randomized to high septal pacing. And what they found was there were no significant difference in intra-patient change in ejection fraction between confirmed right ventricular apical and right ventricular high septal pacing. There were no significant difference in heart failure hospitalization, mortality, AF, and biomarkers such as BNP. Thus, the authors conclude in patients with high-grade AV block and preserved LV function requiring high percentage of ventricular pacing, RV high septal pacing does not provide a protective effect on the left ventricular function over RV apical pacing in the first 2 years. Thus, looking at the possible incidence and precursors of right ventricular pacing in this Cleveland study, which looked at the patients who will receive pacemaker for 14 years from 2000 to 2014 with complete heart block and an ejection fraction of more than 50%, found that there were only two main potential predictors, namely a lower pre-implant EF and a burden of more than 20% RV pacing. Switching gear, looking at potential genetic causes. This is a series from the group in China, looking at more than 800 patients with complete heart block or third-degree AV block who received pacing, and identified 10 patients out of these 800 patients who then were found to have pacing-induced cardiomyopathy, and look at the genetic testing results. And what they found was potential genetic associations of this pacing-induced cardiomyopathy may be the answer. However, we do not yet know whether genetic testing can really translate into clinical significance in the near future. Thus, looking at the evidence we have, perhaps the answer is to then identify patients who have AV block and need for high burden of pacing and a low normal EF, and perhaps we should implant a CRT in the very first place because of the difficulty in predicting which patients will end up with pacing-induced cardiomyopathy. And the block HAF just does that, randomizing close to 700 patients to RV pacing and biventricular pacing.
And we all know the results of this study, where there was a 27% relative risk reduction in the primary composite endpoint of more than 15% increase in LV and systolic volume, heart failure with urgent care, as well as all-cause mortality, favoring biventricular pacing over right ventricular pacing. So knowing that patients will receive the conventional pacemaker and pacing, and the difficulties in predicting pacing-induced cardiomyopathy, where are we moving from today? His bundle pacing potentially could be the answer. In this editorial, elegantly written by Kenneth Ellenbogen, he mentioned that the advent of his bundle pacing could be an alternative site holding tremendous promise, as it provides a more physiological, simultaneous activation of both ventricles, thus circumventing the detrimental effects of mechanical dyssynchrony seen with RV pacing. However, the clinical outcomes of his bundle pacing compared to RV pacing are still in the infancy stage. As you can see in this study, patients were allocated his bundle pacing in one hospital versus a sister hospital where patients were given perform right ventricular pacing. And this study shows that the primary outcome of death, heart failure hospitalization, upgrade to CRT is actually lower for patients who receive his bundle pacing. In particular, patients were paced more than 20% of the time. In the HIS-SYNC study, it's a randomized control trial that looks at the efficacy of his CRT with BiV-CRT. It's a small underpowered trial with 20 patients in each arm. However, we know that the his CRT did not demonstrate significant improvements in ECG or echo parameters as shown as compared with CRT. Lastly, perhaps because the difficulties in his bundle pacing, which is technically challenging with a narrow target zone in our current technology, perhaps left bundle branch area pacing is the answer. This study looks at the feasibility and shows that for patients who receive left bundle branch area pacing, the R waves, threshold, and impedance were all stable over a 12-month period of follow-up. Yet, bigger clinical outcome studies need to be performed. So the take-home messages are, the RV apical pacing does cause mechanical and electrical dyssynchrony, leading to potential cardiomyopathy. Predictors of pacing-induced cardiomyopathy includes a lower EF pre-implant and a pacing burden of more than 20%. Alternative site pacing, such as RV septal pacing, has not consistently shown to be an effective solution to RV pacing cardiomyopathy compared to apical pacing. His bundle pacing or left bundle branch area pacing potentially provides the answer to a physiological pacing. However, we need prospective, larger randomized controlled trials with a longer follow-up outcomes and better delivery tools in order to achieve this. Thank you for your kind attention. So the next speaker is Dr. Sophian from Repas Hospital of Brunei, with the topic is physiologic pacing ready for the prime time. Please. Well, I think my talk follows on very nicely from Dr. David Fu's talk. Hello, thank you very much for the very kind invitation to speak. My topic today is physiologic pacing ready for prime time, and I'm honored to be invited by the Vietnam National Heart Association to talk about this subject. I'm the president of the Cardiac Society of Brunei Darussalam, and thank you again for your kind invitation. So what is physiologic pacing?
Physiologic pacing is often thought of as traditional dual-chamber sequential atrial ventricular pacing, with a lead in the right atrium, a lead in the right ventricle. The problem with this is that it can result in significant inter- and intraventricular synchrony. As well as this kind of pacing mode results in a very high percentage of right ventricular pacing, and we know that this increases the burden of atrial fibrillation, heart failure admissions, possibly mortality, and this seems to occur especially when the RV pacing percentage is over 40%. Cardiac resynchronization therapy with a left ventricular lead is also thought of physiologic pacing. It does promote biventricular activation, but none of these strategies are true physiologic pacing using native conduction tissue for electrical impulse conduction. So enter His bundle pacing. Just to recap the anatomy, the AV node is a right atrial structure, and the His bundle comes off the AV node and branches the right bundle and the left bundle in order to depolarize the heart. And the His bundle is actually on the right atrial side of the septum, and this is a target for potential pacing. So we did the first His bundle pacing case in Brunei a couple of years ago, and we published this in the APHRS newsletter in July 2019. This was a 64-year-old man with ischemic cardiomyopathy and chronic renal failure with first-degree heart block, and required an ICD for primary prevention. The problem is, you can see here, is that he has quite marked first-degree heart block, and it was felt that if we wanted to result in a more physiologic AV delay, this would result in a high RV pacing percentage, and we would normally put in a biventricular device. But in this case, we chose to try His bundle pacing. So we can see here we placed a His lead at the RV lead at the His position, and you can see here a nice His signal with a very large RV, far-field RV signal. The atrial signal, which you can see here, is actually quite an amplitude. This is fairly distal His bundle position. What you can see here is that during high output, we actually capture the local RV myocardium, RV septum, plus the His bundle. And when we decrease the pacing output, we can see we lose RV septum capture here, and we go and see a very narrow QRS. You can see here the local ventricular activation time goes out a bit, which helps you in discriminating between the two. So this is the actual procedure. You can see fluoroscopically in the RAO view. This is the lead when being tested in the His position, and you can see here when you slip the lead, the RV lead in the His position stays fixed, and you can see here dual coil defib lead placed at the RV apex. This is the final position in RAO and LAO positions. You can see here the His lead is positioned against the septum in the LAO view. So this is the ECG afterwards. You can see here, this is non-selective His pacing, where the fusion between RV septum and His. You can see here that the PR interval is relatively normal compared to the previous ECG. And while the ECG is not totally narrow, the QRS here is about 140 milliseconds, this has non-selective His bundle pacing. This is the second case we did more recently. This is a young man of 40 years old who was a year out post mitral valve replacement. This intrinsic rhythm is a junctional rhythm. You can see that here without any P waves preceding the QRS complexes, and the QRS complexes are narrow. So in this particular case, we implanted the lead fairly distal, and we managed to get non-selective His bundle pacing. You can see here sort of like pseudo delta wave in the precordial leads. And as we come down on the pacing output, we lose His bundle capture, and we get pure RV septal pacing. You can see here sudden broadening of the QRS complex, and here on the right-hand side is intrinsic QRS. Something else we can do with His bundle pacing is try and correct right bundle branch block. You can see here a 61-year-old man with ischemic cardiomyopathy with an underlying right bundle branch block pattern. And you can see here after His bundle implantation, we get some partial correction of right bundle branch block with narrowing of the QRS. This is with the LV, which is in the His lead position.
80 milliseconds pre QRS, pre-RV lead. And you can see here during the testing of the HIS lead, you can see here basically that there is non-selective HIS bundle capture with a pseudo-delta wave in the cordial leads. And then as we come down on the output, we actually get 1 or 2 beats where we have pure HIS bundle capture, and then afterwards we get loss of capture. So after resumption of pacing, we can see here that the QRS again is fairly narrow. So how does this work? Well, basically we think that there's this concept of longitudinal association where bundles, where fibers in the HIS are actually predestined to form either right bundle or left retrofascicle or posterior fascicle. Then if we place high enough, we could potentially overcome the site of block. Obviously, at higher pacing outputs, we may also capture local RV myocardium, and that's why we see the pseudo-delta wave in these patients. You can see here an example with a patient with left bundle branch block, where pacing at a high output results in non-selective HIS bundle capture with correction of the left bundle. Pacing at lower output results in selective HIS bundle pacing with correction. As we decrease the output, you can see here you get selective HIS bundle pacing without correction, and the left bundle branch block comes through, and of course loss of capture. When doing a case, we always look out for a HIS bundle injury current, which you can see here, which is a marker of a good site. It does tend to decrease, sometimes fairly rapidly, and here, not long after, we record a HIS bundle injury current. You can see here it comes back down to normal. What you can see here, sometimes there's a fairly narrow window between non-selective and selective capture. What you can see here is a non-selective HIS bundle pacing here. As we come down on the output, the local RV activation goes out, and we can see that the QRS becomes narrower. And there's not much difference between the pacing thresholds at 1 and 1.5 volts here. So because of the potential to correct left bundle branch block, there's been interest in trying to see whether HIS bundle pacing is an alternative to bilateral pacing for heart failure. In this initial randomized pilot trial, which last year, HIS CRT did not demonstrate significant improvements in electrocardiographic or echocardiographic parameters as compared by the CRT. However, it seems to be fairly equivalent in terms of response. So it is a useful alternative to CRT in patients who cannot implant a conventional LV lead. What do the guidelines say? There's been a statement from the ACC-AHRS from 2018, which basically says that in patients who require permanent pacing and an EF between 36 and 50%, you can actually consider physiologic ventricular activation, e.g. CRT or HIS bundle pacing, whether they pace more than 40 or less than 40% of the time. If you do, which is a class 2A indication, if you do have AV block at the level AV node, i.e. proximal to where you pace, potentially, you can consider going straight to HIS bundle pacing, which is a class 2B indication. So there are a lot of unknown areas here. Randomized controlled data for HIS bundle pacing is lacking. There's still a worry about long-term outcomes, as there's a certain number of patients who have increasing thresholds over time, and of course the pacing thresholds at the time of implant is definitely higher than normal conventional RV pacing. Lead stability is an issue. There's an emerging area of left bundle branch area pacing, where we actually pace the left bundle at a site more distal to the HIS, which is basically done via pacing by using the lead in the left bundle area, which you reach through the RV septum. This is actually associated with low pacing thresholds. Again, the long-term outcome is unknown.
And we have a lot of interest in trying to see whether patients with CRT, patients with left dysfunction who have bundle branch block, who we know don't do very well with LV pacing, might benefit from this approach, but this remains to be seen. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. So we move the last topic from Dr. Saxena from India, with the topic is infection and cardiac implantable device, prevention, detection, and treatment. Good morning, friends. It's indeed a pleasure and a privilege to be with all of you this morning. And I thank the organizers for inviting me to participate in this wonderful meeting. The implantation of cardiac rhythm devices has been progressively increasing over the last 6 decades. Moreover, the complexity of devices and patients has also increased, and many of them have significant comorbidities. One of the most serious and dreaded complications of cardiac rhythm devices is infection, and it is associated with significant morbidity and mortality, and of course, healthcare burden. So over the next 10 to 12 minutes, I will talk about how to prevent, detect, and treat CIED-related infections. It's quite an extensive topic, but I will try to be as concise as possible. Now, CIED infections can occur at any point during the entire course of device lifespan. The most important mechanism of device infection is contamination of one of the hardwares, either device or the lead, during the implantation procedure. Sometimes there may be late pocket infection, which may result from erosion of the device. And quite often it becomes very difficult to know which is responsible for what, the device infection leading to erosion or erosion leading to the device infection. Some patients may be particularly prone for bloodstream infections, like those on hemodialysis or otherwise immunocompromised patients. These patients may develop bloodstream infection, which may cause lead endocarditis, and this can happen during tooth extraction, during genitourinary procedures, or any other surgical procedure. So it's very important to give antibiotic prophylaxis to patients with the cardiac rhythm devices undergoing any type of surgery because to prevent infective endocarditis. But whatever the mechanism of infection, the result is quite disastrous. Patients develop gradually increasing swelling over the device area, redness, and then there may be thinning of his skin, and eventually it may break open and there may be pus discharge. At this time, it may become very difficult or rather impossible to manage with the antibiotics alone, because device is a foreign body inside the pocket, and the bacteria often form a biofilm over the surface of device, which makes it very difficult for antibiotics to penetrate. In fact, when the device gets infected, quite often we have to remove the entire system, which itself is significantly complicated and also fraught with danger. So when the bloodstream infection occurs, it can settle over the leads, it can form vegetations, infected vegetations, which are adherent to the leads. The antibiotic penetration into the vegetations is also quite poor, and they may be very difficult to cure even with prolonged antibiotic therapy. The only option in several of these patients is removal of entire system, which involves lead extraction also. Lead extraction is quite a complicated procedure, because over time there is formation of adhesions over the leads, and the leads get embedded in these fibrous adhesions and they get attached to vasculature or the atrial wall. And removal of these leads, which have been in place for a very long time, requires special tools and also carries a considerable risk. Therefore, every effort should be made to prevent device infection if we have to avoid these serious complications. The pathogens involved in device infections have been studied extensively. The most common organism is Staphylococci, which may be a skin commensal. Streptococci are another common organism which may be commensal in the skin. Besides these, there are several gram-negative organisms which are commonly isolated from device infections, and these include Enterococci, Klebsiella, Proteus,
or Pseudomonas. Pseudomonas is particularly notorious and can be very difficult to eradicate with antibiotic therapy as long as the device is not removed. One of the main factor in device infection is number of previous procedures. We all know that infections are more common after replacement procedure. And in fact, there is a direct correlation between the number of previous procedures and incidence of infection. One of the precautions one can take during replacement procedure is that you always break the capsule, especially on the infero-medial side, because we must allow the secretions of the blood to pass out of capsule, device capsule. If we do not break the capsule and suture it just like that, sometimes the secretions of blood may collect in the capsule and it may allow the wound site to burst open. So we must refashion the pocket that has some bearing on the incidence of infection and wound dehiscence. And as we can see in the right panel, the number of procedures correlates very well with the device infection. So as the history of previous procedures is very important in diagnosis of device infection. Now, the criteria for diagnosing CID infections have been proposed and published in 2019, which include clinical, microbiological, and imaging criteria. They have been classified as major and minor criteria. A definite diagnosis of CID infection is made on clinical grounds when there is swelling, erythema, pain, and warmth over the device pocket, or there is purulent discharge from the pocket. Besides, there may be deformation of the pocket and thinning of the skin. Some patients may have frank erosion and exposure of the device or lead. So we can see the device or lead in those patients who have complete wound dehiscence. Presence of 2 major or 1 major and 3 minor criteria make the diagnosis of CID infection quite certain. The major criteria could be microbiological, related to isolation of organisms from the blood cultures, and 2 or more separate blood cultures should be drawn few hours apart if we want to diagnose device infections. This is very, very important. The other major criteria are related to imaging, which include echocardiography, PET-CT, or cardiac CT scan. On echocardiography, there could be vegetation, there could be abscess, there could be valve perforation, or there could be intracardiac fistula, there could be aneurysm, or there could be some new dehiscence of the prostatic valve. On the PET-CT, there may be abnormal FDG activity at the pocket site or along the leads. That's quite specific and can help us diagnose infections. In cardiac CT, one can see the paravalvular leak. Now, this slide depicts very well the increased FDG activity at the CID pocket site in the pectoral area, which is quite consistent with the infection. So if the patient has swelling in the device and some warmth there, and you see increased FDG activity, that makes it quite certain that the patient has infection. So this plays a major role in diagnosis of patient with suspected device infection and unexplained fever. The minor criteria are presence of fever, predisposing cardiac conditions, and injection drug use. Besides, vascular phenomena like arterial thromboemboli, conjunctival hemorrhage, and Janeway lesions can be minor criteria. Serological evidence of active infection with organism consistent with infective endocarditis is another minor criteria. So all these criteria, I cannot go into the details due to constraint of time, but they can form the basis of diagnosis of device infection. Now, there is a beautiful paper published this year by EHRA, which outlines the criteria and strategies for diagnosis, prevention, and therapy of CID infection. So whenever there is suspicion of device infection, we should use information gained from blood cultures, from a clinical examination of the pocket, and echocardiography, including transesophageal echo, FDG PET scan, CT scan, and sometimes we may have to do intracardiac echocardiography. And this information can play a very important role in the diagnosis of CID infection. Now, the superficial incision infection is
not very rare and can be managed with conservative treatment and antibiotics. But if there is a definite CID infection in the pocket or on the leads, it very often it needs removal or extraction of the device and leads, and of course prolonged antibiotic therapy. And if there is a possible CID infection, we are not sure, we have to do repeated blood cultures and echocardiography, consider other imaging methods within 2 weeks. And by repeated examinations and imaging, we can eventually make the diagnosis of CID infection. However, what is most important is prevention of infection, because we realize that managing device infection itself is a self-defeating exercise. Therefore, in every patient, we must carefully look for predisposing risk factors, which could be modifiable or non-modifiable. The modifiable risk factors could be patient-related, like fever prior to implantation. It could be some skin disorder. It could be some anticoagulant therapy. Especially heparin bridging is very notorious to cause hematoma formation leading to infection. The procedure-related factors could be a long procedure, hematoma formation, prior procedures, presence of temporary pacing wire, and of course, it is more common in abdominal pocket as compared to the pectoral pocket. The non-modifiable patient-related factors could be patient-related again. There could be end-stage renal disease, steroid use, presence of history of device infection in the past, or comorbidities like pulmonary disease, heart failure, malignancy, or diabetes mellitus. Among the procedure-related factors, lead repositioning and device replacement or upgrades are the main ones. We know that infections are more common in upgrades and device replacement procedures. And among the device-related factors, we have complexity of the device, including if patient has CRT or ICD or more than 2 leads. And we must make every effort to identify these modifiable risk factors and try to manage them. It of course could mean that we postpone the procedure if patient has fever, or treat any comorbidity, manage anticoagulation, limit the number of IV lines, limit the number of people in the operating room, and of course try to minimize the use of temporary pacemaker. And we should try to mitigate all these factors as far as possible. So friends, we should always remember that device infection is a very serious complication of cardiac rhythm management devices, and it's very difficult to treat once it develops. Therefore, every effort should be made to prevent these infections as much as possible. Thank you very much. Thank you, Dr. Saxena. Thank you for listening. Yeah, so we move to the discussion, but I think that we have only 1 or 2 minutes, so we just only have one question or one comment. So are there any question or comment from the audience or from the speakers? So Dr. Fu. Hello, Dr. Fu. Hi. Yeah, so I have questions for you. So how many percent of RV pacing induced cardiomyopathy in your hospital? And how to manage the patient? Is it his pacing or CRT upgrade? Particularly for my hospital, I don't think we see that many. And I think the issue is that we don't screen that many as well. And most of the time, we only review these patients for RV pacing cardiomyopathy if they present with symptoms. I think we may actually under-detect pacing-induced cardiomyopathy because we only rely on patient's symptoms. As we know that even if the ejection fraction drops from the baseline, sometimes patients are asymptomatic. I think as for CRT, our experience here, maybe we upgrade about 10 to 20% of such patients, though we know that I think there was a recent publication comparing CRT upgrades with native left bundle branch block CRT, and the outcomes are fairly similar for up to 2 years. So I don't think for our side we have that much huge numbers and
long-term data for this kind of patients. I'm not sure whether the rest of the panel have more experience with this. Thank you. Maybe I'll just say that actually, like Dr. Fu, we still need to pursue conventional therapy first with an LV lead for if you get a cardiopathy. However, we have started to but thank you anyway. Yes, we do some his-bundle pacing for RV cardiomyopathy, but still our experience is very early. But most of the time we would just implant a conventional LV lead for these patients. I think perhaps just to quickly add on a comment, I think in this part of our region, because even if patient has pacing-induced cardiomyopathy, I'm not sure whether the rest of the panel has similar thoughts, because cost is an issue. We tend to run this dual chamber pacemaker or single chamber pacemaker until it's time for a replacement before we consider upgrading, rather than upgrade, let's say 1 or 2 years after the patient has the initial implant. I think cost is an issue over here to upgrade as well. Okay, thank you very much. So I would like to invite Dr. Saxena to make a summary for session. Yeah, thank you very much. So I think we had an excellent session and all the speakers did a great job. Dr. Robert discussed about the challenges of the COVID-19 pandemic has posed on care of our patients, and particularly with the implanted cardiac rhythm devices. And he also explained how remote monitoring can help us achieve those objectives of providing point of care to our patients. They don't need to travel long distances to the hospitals, and we can provide good outcomes to them by remote monitoring. Dr. David Fu spoke very well about the problem of pacing-induced cardiomyopathy resulting from right ventricular apical pacing, and how physiological pacing can improve the outcome of these patients, which can be achieved by either his bundle pacing or left bundle branch pacing. Dr. Sofian, he further highlighted this problem of RV pacing-induced cardiomyopathy and showed us how we can beautifully achieve narrow QRS complex and improve the outcome of these patients by conduction system pacing. And lastly, I highlighted the problem of infection in some of these patients and what all we can do to detect and prevent these infections, because infections in cardiac rhythm devices can be a disaster. So we must make every effort to prevent these infections by appropriate measures and detect them early and manage them properly. So I think we had an excellent session. Thank you very much. Thank you. So on behalf of Congress of Cardiology, so I would like to thank all of you for joining with us and hope to see you in Vietnam. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Tim mạch lần thứ 17, chúng ta tiếp tục đến với cả phiên chuyên đề về dự phòng rung nhĩ ở bệnh nhân, dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ. Đến với cả chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía Phan Kunti của nước ngoài có giáo sư Tiêu Xiong, nguyên là chủ tịch hội nhịp tim của Singapore, giáo sư Anil Saxena đến từ bệnh viện Fortis East Coast, chủ tịch hội tim mạch của Ấn Độ, giáo sư Rujong Krista Payapong là chủ tịch hội tim mạch của Thái Lan, đồng thời cũng là giảng viên của trường đại học Bumidon ở Bangkok, và thạc sĩ Trần Bá Hiếu là một bác sĩ làm tim mạch can thiệp tại Viện Tim mạch Việt Nam. Để bắt đầu chương trình thì tôi xin được mời giáo sư Rujong Krista Payapong sẽ trình bày bài về dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ.
hãy lưu ý về những tính an toàn. And now we begin the session. I would like to introduce overseas faculty join is the session, and Dr. Tiêu Uy Xiang is his chair, and there are some speakers from the Professor Rung Krishnayapong from the President of Heart Society of Thailand, Dr. Anil Saxena, President of Heart Region of India, and Dr. Trần Bá Hiếu from the Vietnam National Heart Institute. Firstly, I would like to invite Dr. Rung Krishnayapong with the topic stroke prevention in atrial fibrillation safety precaution. As please speaker. It's my honor to present to you the data on Asian stroke prevention in atrial fibrillation. This is my disclosure. Practice guideline in atrial fibrillation indicate that standard management of atrial fibrillation includes stroke prevention. For stroke prevention atrial fibrillation, the main aim is to improve life expectancy, also improve quality of life. We have to balance between the risk and benefit of treatment for stroke prevention. We use CHADWAS scoring for assessment of stroke risk, and we use HASRET score to assess bleeding risk. CHADWAS include heart failure, hypertension, elderly, history of stroke or vascular disease, diabetes, and female. HASRET score include uncontrolled hypertension, abnormal renal or liver function, elderly, history of stroke or bleeding, liver and or taking some drugs such as NSAIDs. After taking into account stroke and bleeding risk, we recommend oral anticoagulant in patients who have increased risk of stroke. Previous data in patients with atrial fibrillation who are on warfarin showing that Asian population have an increased risk of intracranial bleeding. The risk of intracranial bleeding during warfarin in patients with atrial fibrillation may be fourfold higher than Caucasian. In Thailand, we have a registry of a patient with non-polar atrial fibrillation we call COOL-AF, cohort of antithrombotic use and optimal NR level in patients with atrial fibrillation. This is a multi-center prospective registry in 27 hospitals. This is funded by Heart Association of Thailand and Health System Research Institute and Royal College of Physicians of Thailand. We report our registry profile in 2018. The study was conducted between 2014 to 17. Comparing to Garfield registry, the rate of anticoagulant use in our registry is 75%. For those who are at high risk of stroke, the rate of anticoagulant use is 82%. Among those who are on anticoagulant, only 9% receive NOAC. This is due to the government policy to save the cost of medication. They recommend warfarin as a first choice of treatment. For those patients who may need NOAC, physicians have to indicate the reason why the patient needs NOAC. Comparing to Garfield registry, the rate of OAC used in our registry is relatively high, but the duration of data collection is different. Garfield between 2010 to 13, our registry 2014 to 17. If we look at the proportion of NR reading between 2 to 3 in East and Southeast Asian population in Garfield registry comparing to other population, we see that East and Southeast Asian population have proportion of NR reading between 2 to 3 only 30% compared to
54% from patients from other regions of the world. In our registry, the INR reading between 2 to 3 is about 40%, which is still low comparing to other population. The rate of NOAC use increased over time. The Garfield registry cohort 1, 2, 3, 4 indicated the rate of NOAC use increased markedly in cohort 4 comparing to 1. Data from Japan indicate the same finding. The rate of NOAC use increased in Japan as well. In our registry, the rate of NOAC use between 2014 to 17 increased from 2% to 25%. If we look at outcome of patients with atrial fibrillation, we compare with Garfield registry and Japanese population in Garfield. Overall mortality rate is 3.8% per year, which is comparable to Garfield but more than Japanese population. The rate of stroke about 1.4% per year. Major bleeding is high in Asian population, 2.2% per year compared to 0.7 in Garfield registry. The rate of heart failure also high, 3.7% per year comparing to 2.4% in Garfield registry. How can we improve stroke prevention atrial fibrillation? Those who have CHA2DS2 or more should be on anticoagulant. In our registry, OAC use can reduce stroke risk in patients who have significant risk for stroke. NOAC should be the preferred choice compared to VKA or warfarin. If we look at the 4 NOAC trial, this is meta-analysis showing that the rate of ischemic stroke reduced by 19% with NOAC compared to warfarin. In our registry, NOAC also reduced stroke risk compared to warfarin for all patients and those who are at increased risk of stroke. How can we manage safety profile in patients with anticoagulation? NOAC should be preferred choice compared to warfarin. This is data from 4 NOAC trials indicate that Asian population have increased risk of bleeding, including intracranial bleeding, major bleeding, GI bleeding compared to non-Asian population. The rate of intracranial bleeding from warfarin has been reported to be ranged from 0.3 to 1.0% per year, and NOAC reduced intracranial bleeding by approximately 50%. The rate of intracranial bleeding in our population with warfarin was 0.7% per year. Proportion of intracranial bleeding in Asian population have an increased proportion of intracranial bleeding comparing to Caucasian. Garfield registry report intracranial hemorrhage 10% of all stroke. Our registry indicated that intracranial bleeding was 35% of all stroke. And NOAC can reduce risk of major bleeding and intracranial bleeding compared to warfarin. Antiplatelet should not be given for stroke prevention. Data from Japan niche population indicate that aspirin have no benefit in stroke prevention comparing to control, but increased risk of bleeding. For stable coronary artery disease with atrial fibrillation, OAC should be used without antiplatelet agent. Stable CAD means that no history of PCI or ACS within 1 year. Our data indicate that aspirin, in addition to anticoagulant, have no additional benefit for stroke prevention, but increased risk of major bleeding. Therefore, stable CAD should be anticoagulant should be used alone without antiplatelet. The use of antiplatelet in our registry associated with reduced use of warfarin or anticoagulant. Comparing to those without antiplatelet, this is the fear of physician and patient, the fear of bleeding. For those with coronary artery disease, and antiplatelet, only 12% have history of PCI or ACS within 1 year.
which means that more than 80% of patients receive antiplatelet without appropriate indication. And for those who receive warfarin and antiplatelet, this group of patients have a lower TTR comparing to those without antiplatelet agent, indicate that physicians try to keep low INR in patients who also receive aspirin or antiplatelet agent. Another point is to avoid unnecessary OAC interruption. OAC interruption associated with increased risk of stroke. Data from Japan, patient with atrial fibrillation and ischemic stroke is caused by endocrine interruption in 4%, and especially NOAC. And more than 80% of them is caused associated with guideline deviation or inappropriate interruption of anticoagulation. We recommend to follow guideline recommendation. We divided the group of patients to under treatment, over treatment, and appropriate treatment. And we found that those who are under treatment have increased risk of ischemic stroke, over treatment associated with increased risk of bleeding, and the best outcome associated with guideline adherent group. In conclusion, data from AF registry in Thailand, the rate of OAC use is high, but the rate of NOAC use is low. Much less NOAC use compared to Garfield registry. Lower percent of NR within target. Event rate was high. 1 year mortality, major bleeding and heart failure event was higher than Caucasian. More bleeding and ICH compared to Garfield confirm the benefit of OAC and NOAC and reflect the unmet need in stroke prevention in atrial fibrillation in Asia. We would like to acknowledge AF registry team in Thailand, and we would like to advertise APSC meeting 2021 in Bangkok, October 1st to 3rd of 2021. Please lock your date, and thank you for your attention. Thank you, Dr. Krista Yapong. I think it's the discussion maybe is a later the last topic. And now I would like to invite Dr. Anil Saxena from the Fortis Escort Heart Institute in New Delhi, India. His topic, how to choose NOACs for stroke prevention in atrial fibrillation. And split contact. Good morning, friends, and thanks for inviting me to this wonderful conference. My topic is stroke prevention in atrial fibrillation, how to choose NOAC for a given patient. Now we know that atrial fibrillation is a very important risk factor for stroke and mortality in the older population and confers about 4 to 5 times risk for stroke as compared to the normal population. Overall, the risk of stroke may be around 3% per year, but it can vary depending on the number of risk factors. It is so important that even before we consider the patient for rate control or rhythm control, we must look at whether the patient requires an anticoagulation or not. So every patient with atrial fibrillation must be evaluated for presence or absence of certain risk factors, which include congestive heart failure, hypertension, age more than 75 or 65, diabetes mellitus, stroke, previous history of stroke or TIA, vascular disease including history of MI, female gender, and these are all risk factors. So a patient may have a score of from 0 to 9, and every additional risk factor increases the risk of stroke. So most of these patients would actually qualify for oral anticoagulation, and nowadays, because of their superior efficacy and safety, NOACs are preferred over vitamin K antagonists. However, there are 2 categories of patients where vitamin K antagonists are given. One is patients with mechanical heart valve, and second is patients with severe or moderate mitral stenosis. If these are not present, then we must classify our patients depending on the
CHA2DS2-VASc score. If the score is 0, then obviously no anticoagulant is required. If the score is 1, then we have to discuss with the patient. It's a class 2A indication and NOACs are preferred. If the CHA2DS2-VASc score is 2 or more, then these patients are class 1 indication for anticoagulation. And in this subgroup also, NOAC is preferred over vitamin K antagonist because of its safety and better efficacy. We have several NOACs available to us, including apixaban, rivaroxaban, edoxaban, and dabigatran. In different countries, different agents may be available. At least in India, we have apixaban, rivaroxaban, and dabigatran. So the advantage of NOACs has been that they are rapid onset, the dosing is fixed, there are very little food or drug interactions, the monitoring is not required, and the offset is very short, which can be a disadvantage also in the sense that if the patient stops anticoagulation, then the effect will wear off very quickly. Now, the main advantage of NOACs over warfarin is that they reduce the hemorrhagic stroke by about 50%. And it is also seen that overall the ischemic strokes are also reduced by at least couple of molecules, like the dabigatran 150 milligram twice a day has been shown to reduce the ischemic infarct also. But overall, there is a significant reduction in the number of stroke and systemic embolism as compared to warfarin. Now, another advantage has been overall reduction in the major bleeding with NOACs as compared to warfarin. And this has been seen in almost all the trials, but it was less evident in ROCKET-F using rivaroxaban, but it was best seen with the apixaban and also a lower dose of dabigatran. The main advantage of NOACs has been their reduction of the intracranial hemorrhage by about 50%. And here also apixaban and dabigatran 110 milligram have been most effective. So these are the advantages of NOACs over warfarin or vitamin K antagonists, that there is a 50% reduction in the intracranial hemorrhage and also hemorrhagic infarcts. However, there is a slight increase in the GI bleeding. Now, the risk of GI bleeding was maximum in the RELY trial using dabigatran 150 milligram twice a day. And it was relatively less with the lower dose of dabigatran and also with the apixaban. So these are the agents which we can prefer if the patient has a history of GI bleeding. Now, a very important subset where the choice of NOAC matters is patients with renal dysfunction. And we know that dabigatran is excreted primarily by kidney. About 80% elimination takes place by kidney. In comparison, the rivaroxaban is only 35% eliminated by kidneys and apixaban only 27%. So these drugs have a more diverse route of elimination and therefore may be preferred in patients who have renal dysfunction over dabigatran. So whenever we have a patient with the renal dysfunction, we have to decide which NOAC to use and we have to adjust the dose accordingly. So for dabigatran, for example, if the creatinine clearance is less than 50, we have to use a lower dose, preferably, especially if the patient is elderly. In case of rivaroxaban, again, if the creatinine clearance is less than 50 and up to 30, we have to use a lower dose of rivaroxaban, that is 15 milligram, as compared to 20 milligram, which is given in patients with the creatinine clearance over 50 ml per minute. For apixaban, we have a more complex mechanism to reduce the dose. So we look at 3 parameters: age more than 80, weight less than 60, and serum creatinine 1.5 or more. If 2 or more of these are present, then we reduce the dose to 2.5 BD, that is half the dose. If the creatinine clearance is less than 30 up to 15, then again we reduce the dose of apixaban to 2.5 milligram twice a day. Another important subgroup is patients with the CAD who require PCI, that is percutaneous coronary intervention. Now we know that
in patients with CED after PCI, we have to use a dual antiplatelet for several months. Some people like to use it for 6 months or up to 12 months. On the other hand, in patients who are at a stroke risk because of atrial fibrillation, we have to use anticoagulant because antiplatelets may not be very effective. So together, if we have to use dual antiplatelet agents and anticoagulants, that can increase the risk of bleeding significantly. In fact, this very important Danish study showed that if we use triple drug regimen, then the incidence of major bleeds may be as high as 10 to 13%. So we have to reduce the number of agents, antithrombotic agents. And there have been several studies, including the West, Pioneer, Redual PCI, Augustus trial, which have shown that these agents, if used with a single antiplatelet agent, they can be very effective and they can reduce the number of bleeds. So the WILS trial, the Pioneer PCI trial, they all showed, and of course the Redual PCI trial, and the latest trial is the Augustus trial. They have all shown that if we combine NOAC with one antiplatelet, that can be a very good strategy, which will reduce the number of bleeds, but at the same time not affect the efficacy of these agents in controlling the ischemic events. However, it needs to be proven in the large trials whether ischemic events will be prevented equally as compared to triple therapy or not. But by and large, because of these trials, the Pioneer PCI, Redual PCI, and the WOOS trial, and of course the latest Augustus trial on apixaban, the latest guidelines, they say that it is possible to give patient dual antithrombotics, that is one antiplatelet and one NOAC. So if we have to use dabigatran, we must choose 150 milligram twice a day over 110 milligram. If we use rivaroxaban, we have to use 15 milligram because that is what was used in the Pioneer AFPCI trial. So 15 milligram rivaroxaban along with single antiplatelet can be used. In fact, based on these trials, the several societies have changed their guidelines. So for example, the Canadian Cardiovascular Society guidelines indicate that post-PCI, we can use single antiplatelet along with the NOAC for management of these patients post-PCI. And other societies are also coming up with guidelines that we can use a dual therapy using one NOAC and one antiplatelet. Now, what are the other factors in choosing a NOAC? One, of course, is the single or BID dose. So some agents are given in a single dose like rivaroxaban and edoxaban, while dabigatran and apixaban require a twice-a-day dosage. So one can choose depending on the patient preference. The cost, of course, is important. Now, at least in India, the dabigatran and, of course, apixaban is now available as generic, which are cheaper. So one can choose depending on the availability of generics. And another factor which we can use is availability of antidote. So that's also very important. Coming lastly to the conclusions, if the patient has recurrent stroke or we want the maximum efficacy, then we must use dabigatran 150 milligram twice a day because that has shown the greatest amount of efficacy both in ischemic and hemorrhagic infarct reduction. If the patient has severe renal impairment, then dabigatran can be avoided and we can choose between apixaban and rivaroxaban. If the patient has high risk of bleeding, we can use apixaban or a lower dose of dabigatran. In patients with GI symptoms, again, we must avoid dabigatran. We can use apixaban or rivaroxaban. In patients with high risk of bleeding, we can use either lower dose of dabigatran or apixaban. And in patients who have preference for single dose per day, we can choose rivaroxaban. So I think that's all about, in short, about how to select NOAC for a given patient. Thank you very much for a patient listening. Thank you. And thank you, Dr. Sasena. And the next topic, I would like to invite Dr. Chiu Song. Does atrial fibrillation ablation reduce the risk of embolism and anticoagulants demands?
And please contact. Connecting the clock somewhere. Good morning. This is Dr. Thuyên from Singapore. Thank you for the invitation to give the talk on does AF ablation reduce the risk of embolism and anticoagulation demands. As you know, AF ablation may result in acute embolic complications. This we have to be very careful. During the procedure, air embolism, thromboembolism, and microemboli can occur. And as such, we have to take all the preventions to prevent any acute embolic complications such as adequate anticoagulation, pre, intra, and post-ablation, TEE to exclude the clot, precautions, and shift managements are very important, and anticoagulation with heparin intra-op is very important. Immediately after the procedure, within 6 hours, you should restart anticoagulation. And the question is usually is that the anticoagulation is needed for at least the next 2 to 3 months immediately after that. The question is there really a need for long-term anticoagulation in the patients who have had successful AF ablation? Well, I think one of the most important questions is, does the patient really have a successful AF ablation? Unlike SVT ablation, where we can assure our patients a cure rate of 98 to 99% for AF ablation, even in the very best centers, we can only get about 70 to 80% success. The asymptomatic recurrences are not uncommon, and how common are the recurrences depend very much on how you monitor for AF recurrences. If you look only for symptomatic recurrences, obviously you may think that you are successful, but as much as 10 to 20% or even more may have recurrence. Hence, routine ECGs, routine holters, and even as aggressive as the insertable loop recorders may be needed. In the current, as you can see from this slide, you can see if we use ECG monitoring, the incidence is much less. If we use a loop recorders, which is the incidence is much higher. However, I think with modern technology and ubiquitous use of our smartphones, we can also record and detect atrial fibrillation with these handheld wearables. Obviously, recurrence of AF is important because the risk of thromboembolism increases once there is evidence of AF recurrence. Hence, in the post-AF ablation, it is very important for us to know whether and decide whether this patient is still at the thrombotic risk, for which anticoagulation is very necessary, but at the same time, anticoagulation is not without any side effects, and as much as 1% of patients, even with the NOACs, can have significant bleeding. Although fortunately, when we use NOACs, the risk of intracranial hemorrhage is reduced, but things like gastrointestinal bleeding is not very much reduced. We have to discuss all this with the patients, noting the AF burden, if any, and the patient's preference of the type of treatment that he or she would like to receive. There are studies which have shown that successful AF ablation does reduce stroke and thromboembolism. This is a study from Jared Bunch from Utah that had looked at patients that had the AF ablation treated, and you can see that the incidence of cerebrovascular accident was very, very much reduced in this group of patients. Similarly, another study showed very low risk of thromboembolic events in patients who have undergone successful AF ablation, even in the patients who have CHEST score less than or equals to 3. A more recent study from Jared Bunch again, and this time he showed that 8 patients with atrial fibrillation who had successful ablation had long-term stroke risk very similar to patients without atrial fibrillation, and this was regardless of CHEST score. All these studies suggest that in patients who have had successful AF ablation, the risk of stroke is very, very much reduced.
And this is a summary of some of the other studies. And you can see that the hazard ratios for stroke is reduced significantly, but albeit these are relatively smaller studies. If you look at the observational studies, you will see that there is a suggestion that the risk of cerebrovascular events is very much reduced. But if you look at the randomized studies, you will see that the significance is not there, and hence there is still a little bit of controversy as to whether AF ablation truly reduces stroke and cerebrovascular events. In the largest randomized study that I'm sure all of you are aware of, which is a Cabana study, you can see that in terms of disabling stroke, there was slightly less in the ablation group, but the p-value was not statistically significant, and hence I think it is still open up to question whether we can definitely claim that AF ablation would reduce stroke. The next major question would be, is it safe for us to stop anticoagulation in this group of patients? And you can see that from the early studies from Hakan Oral in 2006 until more recent studies, definitely there is some suggestion that it was relatively safe to stop anticoagulation in this group of patients where the risk of thromboembolic stroke may be as low as 0%, but up to about 1.5% per year, you may get a stroke occurring in this group of patients. A more recent study, however, from Denmark, this is looking at the National Registry of Patients, the 5-year cumulative incidence of thromboembolism, showed that however thromboembolism was definitely higher in the group of patients who are off anticoagulation, not a lot, but still about a 0.6% higher risk. Similarly, in a Swedish registry of patients who have undergone AF ablation, about 1,500 patients, they concluded that it was not very safe to stop anticoagulation because in the higher risk group of patients, the risk of stroke or thromboembolic events occur in about 1.6% of patients versus 0.3% of patients who continue anticoagulation, and this was statistically significant. In the meta-analysis of all these patients, one could see again that there was no statistical significance of either way whether we should stop anticoagulation in this group of patients. Another meta-analysis similarly showed that systemic thromboembolism was not reduced in patients who were on anticoagulation, who had stopped anticoagulation. In the real world, however, we'll see that patients who have had AF ablation tend to stop the anticoagulation, especially if their CHEST score is low, and there were some patients, as much as 20–30% of patients were off anticoagulation in patients who were CHEST score greater than or equals to 2. In the Japanese registry, you can see that as much as 50% of the patients stop anticoagulation after so-called successful AF ablation. What do the guidelines at present state? Well, it can be seen that in the 2017 AHRS-led international guideline, you'll see that they have said that despite the decision regarding anticoagulation should always be that based on the patient's stroke risk profile and not on any perceived success or failure of the AF ablation. Thus, in patients who have high CHEST score, it is recommended highly that these patients be continued on anticoagulation. In the 2020 ESC guidelines, which is the latest guidelines, again, to long-term anticoagulation should beyond 2 months of post-ablation should be based on the patient's stroke risk profile and not on the apparent success of AF ablation. If, however, for some reason you stop anticoagulation, then one must always monitor for AF recurrence closely because late recurrence is not uncommon, especially in patients with high CHEST score. And it is very important, I think, when we deal with patients with atrial fibrillation to prevent and treat the risk factors associated with atrial fibrillation. In one study from this group, they were a little bit more aggressive. They suggested that in patients who have had AF ablation,
an implantable cardiac monitor may be implanted, and then you can very closely monitor these patients. And if there is any evidence of atrial fibrillation, these patients were immediately started on NOACs. And in that study, they found no stroke or TIA recorded. However, this is a very difficult to be implemented in all our patients, but an interesting point that it can be done. I think it is important for us to personalize how we treat these patients with AF ablation in patients, whether they were paroxysmal, whether they were persistent, what is the underlying atrial chest vest score, is there any evidence of prothrombotic risk, if they have had previous stroke, for example, or if there's any renal dysfunction. You can see that in patients who have persistent atrial fibrillation, the risk of recurrence is very high, and hence, in this group of patients, one would be a bit reluctant to stop anticoagulation long term. Similarly, in patients who have high chest vest score, the group from Taiwan, Taipei, have already showed clearly that the recurrence rate is much more higher in this group of patients, and late recurrences can occur. In a very recent study from the Chinese atrial fibrillation registry, they found, however, that patients with previous history of stroke or TIA or diabetic patients were at higher risk for thromboembolism after AF ablation. Interestingly, that study did not show that oral anticoagulation discontinuation was important. Another study, again from Taipei, showed that in patients who have renal dysfunction, one will have to be very careful, because even if you are successful, you should be very careful that these patients may not have a higher recurrence rate and a higher rates of thromboembolism, and hence it may be important to continue on anticoagulation in this group of patients. This is an interesting algorithm which has been recently suggested. Here they have said, for example, that in patients who clearly have chest vest score of 0, these patients should stop oral anticoagulation, can stop oral anticoagulation 6 to 8 weeks after catheter ablation. However, if there are more than 4, you can forget it. These patients must continue on oral anticoagulation indefinitely, because the risk is there. In those patients who are chest vest 1 to 3, you can see, however, if they have recurrences, again, there's no doubt you need to continue anticoagulation. If, however, they have left atrial sites which are enlarged or extensive atrial fibrosis detected on MRI or otherwise, when you should continue on oral anticoagulation. I think this is interesting in the sense that you are not looking only for AF recurrence, but you're looking at the clinical risk factors, and you're also looking at the substrate. If the substrate is abnormal, you should look for you should consider anticoagulation. Again, you should need, even if you stop anticoagulation, you need to monitor these patients very closely. And here I would suggest that now with the availability of smartwatches, one should be able to monitor these patients very regularly and carefully. There are ongoing randomized control studies that will help us to answer this question. One is the OAT pilot study, and the other one is the OCEAN study. And I think these two very important studies will help us to decide whether we need to continue anticoagulation in high-risk patients. Thus, in conclusion, I would like to say that anticoagulation can be safely stopped in AF patients who have low chest vest and has had successful ablation. But in the other patients who have got higher chest vest score, you need to personalize the risk factors and identify those patients who may be at higher risk for thromboembolic risk. Such patients will have higher risk of recurrence, and probably at this point in time, they should continue on long-term anticoagulation if possible. If for whatever reason anticoagulation is stopped, careful and routine regular monitoring is very important, because even the asymptomatic recurrences may put them at risk for thromboembolic stroke. And I think in the management of patients, it is very important that risk factor management is there so that the risk of incidence of recurrences is much less. Thank you for your attention.
Thank you, Dr. Thieu, for a very interesting presentation. Now we move on to the next topic. I would like to introduce Dr. Trần Bá Hiếu with the topic, can LAA closure replace anticoagulation therapy in atrial fibrillation? Yes, so thank you for your introduction, and so distinguished co-chairs and my colleagues. And so I would like to give my presentations with the title, can LAA closure replace anticoagulation therapy in atrial fibrillation? So I have nothing to disclose. And so now we'll look back to the first LAA closures, the first implant in this 2001. And so since then, there are many kind of the device developed, and so the difference about the delivery profile, or maybe the size or the ceilings, but the aim of the procedure is to prevent the stroke in the valvulars, in non-valvular atrial fibrillation. And so now we in the 2020s, we have maybe the ESC guidelines for the atrial fibrillation management. And so we see that the NOAC is indicated as the first line therapies for the stroke in preventions in non-valvular AFib. And so so what is the positions of those LAA closures in this guideline here? And so in 2020s, so we see the maybe the two famous guidelines from the AHA and the ESC. So the positions of LAA closures is now indicated with this maybe the class 2B. And so the question is that is the position so in which context the LAA closures could replace the anticoagulation in the AFib. We just only just only about the non-valvular AFib. The first is that the patients have maybe the increase of risk of bleeding. The HAS-BLED score is around maybe over 3 point, or maybe the triple, or the patients in case usage of over maybe the triple antiplatelets in case patients with coronary interventions. Or maybe the second is that maybe the patients have the contraindications to the NOAC because maybe the systemic the reasons, or the third indication that the LAA closures could replace anticoagulation. Maybe that's maybe after the patient is fully informed about the conditions, but the patient's choice is LAA closure. And so now I come to maybe the first, because the NOAC is indicated as a first line, but in some case in the real world settings, in real world practice, is that the oral anticoagulation is the standard of care, but the usage peak is around maybe the 50%. And so despite this DOACs adoptions and availability to switch DOAC, around just only approximately 30% of DOACs patients discontinue treatment at the time of 2 years. And and another is a retrospective study of around in maybe 60,000 patients found that only maybe approximately one second of patients have maybe the adherence during the median follow-up periods of around maybe 1 year. And so the first, I think, is that maybe there's related to the adherence of patient, even that's maybe the NOAC is a standard of care. And the second is that in case the patients, and the second is that the patient choice, because after fully informed of this, maybe the advantage as well as the disadvantage of the NOAC, the patients intends maybe to choose LAA closures. But there are many kind of device we can use for the LAA closures, but which device can maybe suitable for the patients? We can in laterally, there are many kind of device, but two LAA device mostly used in the real world setting is amylase from the amylase and this Watchman device.
And so here we can see that maybe the data, two devices has maybe the most robust data about the safety, efficacy, and about the success rate. And the first is the Watchman clinic, the Watchman device. We can see that maybe more than 6,000 patients and over 15 years of experience. And 2018, FDA approved a Watchman as a device used for the LA closure. And the data is, and it is shown in the data about the safety, the efficacy, and the successful rate of the closures of a Watchman device. And so the second device we can use for the LA closures in case the patient's choice is amylase. It also is shown the effectiveness in the stroke reduction as well as in the bleeding reductions compared to maybe compared to estimated risk factor. And here's the here's also the amylase observational registry is in with this patient characteristic listed in the left side of the screen. It's also it also shows us maybe the high success rate as well as maybe the safety and efficacy. And so here's maybe the safety comparisons is quite similar from the Watchman group as well as the amylase group. And so in analysis about the cost and effectiveness study, we can see that as for the long time use of NOAC, or they compare the long-term usage of NOAC compared to this LAA. And so here you can see that maybe this we can see the curve maybe of the LA closures shows this effectiveness as well as maybe the cost beneficiaries from maybe the 6 years compared to NOAC and maybe the 12 years compared to the warfarin. And so in case of the Scott effectiveness, we can consider the LAA closures more than the NOACs for the patient. And the three is that we have maybe the before this maybe 2018 we had like a data about the head-to-head NOACs comparisons. But now to this, but in 2019 we have maybe the PROC 17 trial is maybe the investigator-initiated multi-center prospective open label randomized non-inferiority trials. And so the inclusions criteria as far as non-valvular AFib and plus one of the following the history of bleeding require intervention or hospitalizations, and the chest path is over 3 points and the head is over the 2 points. And so it's randomized to the maybe 2 arms, the NOAC use rivaroxaban, apisaban, or the dabigatran. And the LA group use the 2 kind of device, amylase and Watchman device. And so the interesting device is that with the primary endpoints, so with the primary endpoints is a systemic embolism and the stroke or transient ischemic attacks or cardiovascular death. And what we see is in the primary endpoint in the 2 arms is no non-inferiorities of the LA closures compared to the NOAC. And so it's based on this analysis, based on the difference analysis, the same result is the same results we can see in the LA arm and the NOAC arms for the patient. And so the conclusions, conclusions from the PROC 719 is that among high-risk patients with non-valvular AF, the LA closures were non-inferior to the NOAC in preventing the major cardiovascular or neurological event, and the safety issues. But in this NOAC errors, LA closures may be considered in such a setting with adequate rationales for non-pharmacological alternative, and similar outcome was seen in the 2 arms or this. And the others maybe the trials head-to-head LA closures vs the NOACs is maybe ongoing trial, and so we have to see maybe the
the results maybe at least next year. But in the 2020, we can see maybe the one paper published, in the other interventions comparisons to the LA closures and the NOACs, reflecting the real world setting in tertiary centers is maybe it shows that's the own cause death or maybe thrombolytics and ICH major bleeding event rate was similar between two groups, the LA closures and this NOACs arm. And so one more interesting studies also published in 2020 in maybe the Swiss center in Switzerland is about with the title Lab Atrial Appendage Closures versus Medical Therapy in Patients. So that's the interesting result is that for the first year, so maybe the similar results between the two arms. Just only because it is driven mainly by the high complication procedure, high peri-procedures complications of the LA closures, and with the patients with the life expectancies more than 3 years. So this maybe this so that's maybe this the more beneficial patients get from the LA closures group, and so we have so the questions for after that paper is that the LA closures ready for widespread clinical use. Until now, the answer is that until now LA closures generally is non-inferior compared to the NOAC, and for the patients with the life expectancies less than 3 years, maybe the complication rate of LA closure is still high, and so it is not shown about the benefits between the two groups. And take-home message for this for our presentation is now indications for LA closures is deemed to be in this ESCs as well and ISA guideline, and the LA closures indicated over the anticoagulation in case of a patient's trial, the cost benefits, cost and effectiveness over time as contraindication to anticoagulation. And in 2020, it's reported LA closures superiors in the patient with life expectancies more over 3 years. The better data as well as the better results have been proved since the second years compared to the NOAC head-to-head. So thank you for your attention. Once again, thank you, Dr. Hiếu Trần. And now we begin the discussion. And the first we have the question from my audience by the Vietnamese language. Có một câu hỏi của một đồng nghiệp là có bệnh nhân sau khi đặt van tim 2 lá dùng thuốc chống đông 3 tháng, sau đó bệnh nhân xuất hiện rung nhĩ thì sử dụng thuốc chống đông như thế nào? Chắc là đây là ý của bạn là sau khi thay cái van 2 lá sinh học mà dừng thì mà không phải hết cái thời gian dùng kháng vitamin K nhưng mà lại xuất hiện rung nhĩ thì sẽ sử dụng thuốc kháng đông như thế nào là tối ưu? Câu hỏi này xin hỏi giáo sư Anin Sasena. Dr. Viet, can you translate into English? Now we move on to the topic discussion and question. Now we have a question for Dr. Anin Sasena. Can you hear me clearly? Yeah. We have a case here, a patient with a bioprosthetic valve, mitral prosthetic valve bio, and the patient suffer from atrial fibrillation. So what is which anticoagulation medication we can choose? What is optimal medication for the patient? And is there any evidence of NOAC for the patient with bioprosthetic valve? Thank you. So this is a very interesting question and difficult to answer also, because in bioprosthetic valve with atrial fibrillation, if we have to use an anticoagulant for stroke prevention, we should still choose warfarin or vitamin K antagonist, because
In rheumatic heart disease, the clots can still form because of, it's a type of atrial myopathy. There may be a lot of sequelae of the pan-myocarditis, and many of these clots are not present in the LA appendage. They may be present in the atrial wall, in the cavity. So clots can still form, and there are very few trials on NOACs. There's no significant data about use of NOAC in this subgroup. So in rheumatic heart disease with prosthetic mitral valve, even if it is bioprosthesis, at least in India, the practice is to choose a vitamin K antagonist, because we don't have sufficient data on use of NOAC in this subgroup. And thank you, Dr. Saxena. I translate to the Vietnamese. Theo như kinh nghiệm của giáo sư Saxena thì sử dụng NOAC ở trong những cái trường hợp van tim thì không có những cái chỉ định nào cả. Đối với những trường hợp van cơ học thì bắt buộc chúng ta phải dùng kháng vitamin K. Còn những trường hợp mà bệnh nhân thay van sinh học sau đó xuất hiện rung nhĩ thì theo như ông ấy thì cũng không có những dữ liệu nào sử dụng cái thuốc chống đông thế hệ mới, mà vẫn ưu tiên sử dụng thuốc kháng vitamin K. Ok, chúng ta có thể hỏi thêm những câu hỏi khác. And the last question, I want one question for Dr. Kitrayafong. Okay, if the patient suffer from stroke during using NOAC or during using NOAC, so what can we do in the next step? Can we adding aspirin to the regime for the patient with NOAC, or we keep the regime NOAC for the future? Okay, this is the problem that we see occasionally. Patient with NOAC and have ischemic stroke. The first thing we should assess is the patient's compliance. Many times ischemic stroke occur during temporary interruption. We see some patients, the patient have some skin blues and stop NOAC for 1 or 2 days. You know that NOAC have very short half-life. When we stopped 1 or 2 days, we may have ischemic stroke. The first thing we have to check for compliance. The second thing we have to assess for the possibility of ischemic stroke from some other causes. For example, would there be that the patient may have carotid artery stenosis or plaque that pro-emboli. In that case, adding aspirin may have additional benefit for that cause, which is arterial to arterial emboli. But if there is embolism from atrial fibrillation, adding aspirin would have no benefit. So in this case, we can consider changing NOAC to another NOAC. If still have problem, we should consider left atrial appendage occluder. This is my opinion. Thank you, Dr. Kitrayafong. Câu hỏi ở đây là nếu mà bệnh nhân đang dùng NOAC mà vẫn bị đột quỵ thì chúng ta nên làm gì tiếp theo? Vẫn giữ nguyên cái phác đồ như vậy hay là chúng ta thêm aspirin vào phác đồ? Thì theo kinh nghiệm của giáo sư Kitrayafong thì đầu tiên chúng ta phải xem là bệnh nhân có bỏ thuốc hay không, bởi vì chỉ cần bệnh nhân bỏ thuốc 1-2 ngày là cũng thể gia tăng nguy cơ đột quỵ và có thể bị đột quỵ trong những ngày đó. Thế còn trường hợp mà bệnh nhân không bỏ thuốc mà vẫn bị đột quỵ thì chúng ta có thể cân nhắc là chuyển sang thuốc kháng vitamin K, hoặc là khuyên bệnh nhân có thể tiến hành thêm bít tiểu nhĩ trái để làm giảm cái nguy cơ rung nhĩ trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Kitrayafong. Okay, thank you, Dr. Kitrayafong. And now I would like to advise Dr. Thuyên Song and summarize this lesson. As the last question for Dr. Thuyên Song,
What's your opinion about the LAA occlusive replace the anticoagulant drug in the future? Can you open? Can you turn on? Okay. Yes. Can you hear me? Okay, no, I think that the LAA occlusion, there are some, sorry, your question is whether we should do it with after AF ablation or before AF ablation? So, as a permanent AFib. Yes, permanent AFib, and we choose LAA occlusive replace anticoagulant drug. What's your opinion about it? My personal opinion is that if the patients can be on anticoagulation, if they are adherent to anticoagulation, I would not put in the left atrial appendage occlusion. I think, I mean, I'm also doing LAAO, but mainly in patients who have got very high risk. For example, if they have intracranial hemorrhage, I think these are a group of patients. In terms of as an alternative, I think it is still controversial, and it would be still very useful to look for, wait for the data which was presented. That's my personal opinion. But I think that there is a role. I think there is a role, and we have to all be able to provide that service for our patients who truly cannot take anticoagulation. Thank you, Dr. Thieu, and you can summarize this lecture. Well, thank you very much. I think I, of course, would like to thank all the speakers for giving a very excellent talks. I mean, from the first lecture, we can clearly, from Kritayapong, we can clearly know that warfarin is still difficult to use. INR not easy to control in our Asian population. NOACs have really taken over, and in most places, I would say that, for example, I would say almost 95% of my patients, I will start NOACs straight away. And it is associated, especially in our Asian population, with a much lower risk of intracranial hemorrhage. I think he also clearly have showed that aspirin has no role. And I hope that the audience will remember this, that aspirin per se has no role for stroke prevention in atrial fibrillation. In the second lecture by Dr. Anil Saxena, he talked about NOACs, and clearly internationally we have agreed that anyone who has risk factors, of which the simplest is by using the CHEST-VASc score. There are new markers using biomarkers as well, but everything is, the CHEST-VASc is the easiest to use. And in terms of deciding which one, you need to really personalize. You need to see if the patient has renal dysfunction, you avoid dabigatran. If the patient has acute coronary syndrome, even if you use triple therapy, you should use it very short, and subsequently you should go on to a double. That means a NOAC plus usually clopidogrel. I think in the lecture that I gave on AF ablation, we find that yes, if you can be very sure there's no recurrences and the patient's CHEST-VASc score is 0, then or 1, then you could consider stopping anticoagulation. But for most other cases, especially if the CHEST-VASc score is high, I think it is prudent to continue anticoagulation. And if you stop anticoagulation, please monitor these patients very carefully. And we know with the new wearables, I think they're very good. I always ask my patients to buy the Apple Watch if they are using an Apple phone. For patients who have left atrial appendage occlusion, there was a good talk as well. And I think that definitely in patients with very high Hess-Bled score, especially if they have intracranial hemorrhage, I think then, you know, the left atrial appendage occlusion should clearly be considered. But of course, it is still controversial whether, you know, it can be used as an alternative immediately just because the patient say, oh, I don't like anticoagulation. Then I think I'm a little bit more reluctant in this sense, because unfortunately, I would say that the procedure is not without risk, and you also can have device-related thrombosis in about few percentage of the patients. So I think, but I think it is definitely here to stay, and I'm sure that we will see more studies on left atrial appendage occlusion in the near future as well, as has been pointed out by the last speaker. I think that's all I have to say, and I hope it's back to you.
we highly appreciate your excellent sharing and hope to see you in the near future. And so now we'll move on the next session. So thank you so much. Yeah. Okay, thank you so much and goodbye and see you soon. I hope so. See you soon. Yeah. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye, everyone. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye, Dr. Saxena. Yes. Dạ, kính thưa quý thầy cô và các anh chị, chúng ta sẽ qua cái phiên tiếp theo của buổi sáng ngày hôm nay, đó là phiên chuyên về thuyên tắc phổi cấp và mãn. Trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 6 bài báo cáo, nhưng do bác sĩ chiêu bận nên chúng ta sẽ còn có 5 bài. Chủ tọa ngày hôm nay có tôi và rất vinh dự có 2 giáo sư. Tôi xin trân trọng giới thiệu là giáo sư Su Thong Lim from Singapore và thứ hai là giáo sư Michael Firstenberg từ USA là đồng chủ tọa ngày hôm nay và là báo cáo viên. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Hoàng Bùi Hải, Bệnh viện Đại học Y Dược của thành phố Hà Nội sẽ trình bày bài hiệu quả và an toàn khi tiêu xịu huyết liều thấp trong thuyên tắc phổi nặng. Xin trân trọng kính mời. Chuyển next slide nào. Okay. Trước tiên là về dịch tễ của thuyên tắc phổi thì chúng ta biết thì trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam thì đây là một cái vấn đề lớn và đây là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong trong bệnh lý tim mạch. Thì trên thế giới ước tính có khoảng 100 trường hợp trên 100.000 dân mỗi năm bị mắc thuyên tắc phổi với tỷ lệ tử vong rất khác nhau giữa các đối tượng. Ở cái nhóm bệnh nhân nguy cơ thuyên tắc phổi, nguy cơ trung bình thì tỷ lệ tử vong khoảng 3 đến 8%. Trong cái nhóm nguy cơ cao là 25 đến 52%. Ta biết khi phân độ cái nguy cơ trung bình hay là nguy cơ cao này theo cái Hội Tim mạch châu Âu năm 2015-2019. Và hầu hết các bệnh nhân sống sót ra viện thì có thể các bệnh nhân sống sót ra viện còn có thể mắc các nguy cơ gây ra tăng áp phổi mãn tính liên quan đến huyết khối mãn tính và cái giảm cơ năng của bệnh nhân nữa. Về tái tưới máu phổi bằng thuốc tiêu xuyết thì thế nào? Thì chúng ta đã biết thì tái tưới máu phổi là một công việc gọi là cấp cứu, có mang tính chất cứu mạng đối với bệnh nhân thuyên tắc phổi. Thì có các biện pháp khác nhau nhưng tiêu xuyết huyết vẫn là cái chỉ định đầu tiên phải nghĩ đến. Thì đối với cái nhóm của bệnh nhân mà nguy cơ cao thì tiêu xuyết huyết đã được chỉ định rất là rõ ràng. Còn đối với những bệnh nhân trong cái nhóm nguy cơ trung bình thì cái chỉ định tiêu xuyết huyết vẫn đang còn bàn cãi, nhưng mà người ta thiên về những trường hợp mà nguy cơ trung bình cao. Tức là khi mà theo dõi có cái chuyển biến huyết động xấu đi thì người ta sẽ xem xét tái tưới máu cứu vãn cho bệnh nhân. Và đối với nhóm bệnh nhân nguy cơ trung bình thì cái việc dùng thuốc tiêu xuyết huyết khi mà có huyết động xấu đi thì vẫn là cái chỉ định và người ta với cái kỳ vọng là nó làm giảm cái cơ năng
cho bệnh nhân nhanh hơn, hay là làm giảm nguy cơ tăng áp phổi mãn tính về sau, và chưa chỉ ra cái việc lợi ích của việc giảm tỷ lệ tử vong. Và tiêu sữa huyết bằng RTPA vẫn là cái chỉ định chính về cái liều chuẩn trên thế giới được công nhận bởi FDA, đó là 100 mg truyền tĩnh mạch trong vòng 2 giờ, thì vẫn là cái liều chuẩn và có cái tỷ lệ chảy máu là khoảng 2% chảy máu não, và chảy máu lớn là 6%. Và đây cũng chính là cái điểm, tức là chảy máu cũng là một cái điểm mà các tác giả trên thế giới cũng mong muốn là giảm cái tỷ lệ này ở các liều khác nhau, trong đó có câu chuyện về liều thấp. Về tác động phổi thì chúng ta thấy rằng đây là vấn đề dịch tễ mà nó chưa có chiều hướng là vẫn đang còn tăng lên. Chúng ta thấy là cái tỷ lệ tác động phổi đang còn tăng lên theo cái biểu đồ màu đỏ. Tăng lên cũng vì sao, cũng một phần là trên thế giới nhiều các quốc gia trước đây thì chưa được để ý vấn đề này, như Việt Nam chẳng hạn, thì dần dần chúng ta cũng đã để ý thêm và số ca phát hiện cũng nhiều hơn. Tuy nhiên là cái số ca mà tử vong trên những cái ca bệnh được chẩn đoán ấy, thì nó giảm đi, có thể là do có hai lý do. Một là chúng ta thấy một cái phân số, một cái mẫu số nó tăng lên thì cái tử số không thay đổi, thì làm phân số đó cũng giảm xuống. Cái điều thứ hai là những trường hợp mà tác động phổi nặng, những trường hợp mà đe dọa tính mạng cũng thường xuyên được chúng ta để ý hơn, các nhà lâm sàng để ý hơn. Còn những trường hợp không triệu chứng và những trường hợp nhẹ đôi khi là đã bị bỏ sót và để lại những cái hậu quả về sau. Và nguyên nhân tử vong trong bệnh tác động phổi cấp thì chúng ta cũng đã biết rất rõ về cái cơ chế sinh lý bệnh, từ tăng gánh ở thất phải và dẫn đến nhồi máu cơ tim mà mạch vành hoàn toàn bình thường, và tình trạng sốc tắc nghẽn của bệnh nhân tử vong. Và chính vì đó cái việc tái tưới máu phổi cho bệnh nhân cũng là đặt ra vấn đề cấp cứu. Và phân tầng nguy cơ tác động phổi cấp thì chúng ta thấy khi cái tiêu đề bài hôm nay là dành cho những trường hợp mà thuyên tắc phổi nặng ấy, thì chúng ta biết rằng là thuyên phổi nặng được ám chỉ đây là những trường hợp có nguy cơ tử vong cao, nguy cơ tử vong trung bình cao, với sự thay đổi về mặt huyết động, với sự thay đổi về các thời điểm trên lâm sàng như Percy, hay là thay đổi về rối loạn chức năng thất phải trên hình ảnh học, trên siêu âm tim, trên CT động mạch phổi, hay là tăng các marker tim như là troponin. Và việc điều trị tác động thuyên tắc phổi cấp ấy, ở mức độ nặng, đặc biệt là vấn đề hồi sức, thì cũng đã rất là kinh điển, cũng đã được nói ở đây, như là vấn đề thận trọng trong truyền dịch, vấn đề dùng các thuốc vận mạch, trợ tim, hay là về dùng ECMO. Sau đây thì tôi sẽ xin đi vào cái chủ đề chính của buổi hôm nay, là chúng ta nói về cái việc dùng thuốc tiêu sữa liều thấp có vai trò như thế nào, về tính an toàn cũng như là cái hiệu quả trong giải quyết được huyết động, cũng như là về cái mức độ tắc của động mạch phổi trên hình ảnh học. Thì tôi sẽ nói về ba nghiên cứu này, chính vẫn là so sánh về cái tỷ lệ, so sánh về cái hiệu quả và an toàn của thuốc tiêu sữa liều thấp so với liều chuẩn. Với liều thấp thì ở đây là có thể dùng nửa liều, hoặc là có thể dùng liều bolus theo 0,6 mg cân nặng. Và nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu của các tác giả Trung Quốc. Chúng ta biết Trung Quốc thì nó khá là gần gũi với chúng ta về hình thái học. Thì đây là một nghiên cứu, cái sơ đồ là một nghiên cứu đa trung tâm mổ đôi trên 118 bệnh nhân, chia làm hai nhóm. Nhóm bệnh nhân dùng liều chuẩn là RTPA truyền trong vòng 2 giờ đồng hồ 100 mg, gồm 53 bệnh nhân. Nhóm thứ hai là dùng RTPA nửa liều 50 mg truyền trong vòng trong thời gian như trên. Tiếp. Và outcome được tính là được xem là những về đánh giá chức năng thất phải của bệnh nhân trên siêu âm tim, đánh giá cái mức độ thông của trên thông khí tưới máu, và đánh giá mức độ tắc trên CT động mạch phổi, CT động mạch phổi, và ghi nhận thêm các biến cố về tử vong, về chảy máu, cũng như là thuyên tắc phổi tái phát. Và trên hình ảnh cái kết quả này chúng ta thấy rằng hầu hết các tiêu chí như là chức năng thất phải, độ giãn thất phải, hay là
cái sự mismatch trên không thông khí tưới máu hoặc là trên CT động mạch phổi, để cho thấy là cái sự khác biệt không có ý nghĩa, vì hai đường này đi gần như là chập vào nhau. Trái lại là về cái áp lực động mạch phổi, chúng ta thấy rằng trong cái nhóm mà dùng tiêu sữa nửa liều là có vẻ là còn giảm nhanh hơn so với nhóm là dùng liều chuẩn. Và để kết luận cái nghiên cứu này của tác giả Chen Wang và cộng sự thì kết luận là cái dùng thuốc tiêu sữa huyết với 50 mg trong vòng 2 giờ so với liều 100 mg cho thấy trong vòng 2 giờ cho thấy là cái hiệu quả cũng là như nhau, sự khác biệt không có, và có thể là cái liều thấp còn có thấy cái độ an toàn còn cao hơn. Và nghiên cứu cũng đã ủng hộ cái khái niệm rằng chúng ta cần phải tối ưu hóa cái liều điều trị tiêu sữa huyết cho bệnh nhân tắc nghẽn phổi cấp. Một cái nghiên cứu thứ hai là của Goldhaber và cộng sự. Goldhaber là một bác sĩ về chuyên ngành về tim mạch huyết học ở trường đại học Harvard. Bác sĩ này có nhiều năm nghiên cứu và cũng có một câu phát biểu rất là nổi tiếng rằng là đối với thuyên tắc phổi thì phải nghĩ đến mới chẩn đoán được. Thì cái nghiên cứu này được thực hiện năm 1994, gọi đây là một nghiên cứu bản lề và là cái nguồn cảm hứng cho những cái nghiên cứu khác. Thì tác giả Goldhaber này là một nghiên cứu mà so sánh cái bolus RTPA 0,6 mg/kg cân nặng truyền trong vòng 15 phút với lại cái liều RTPA 100 mg truyền trong vòng 2 giờ như kinh điển ở những cái bệnh nhân mà có huyết động ổn định và có tăng động phổi một huyết động ổn định. Và nghiên cứu nhằm tìm ra 3 cái điểm. Thứ nhất là đánh giá cái tỷ lệ biến cố lâm sàng của so sánh là hai cái liều như thế nào. Thứ hai là thay đổi so liều chuẩn về thông khí tưới máu cũng như chụp động mạch phổi hay là trên siêu âm tim, và so sánh một số cái thông số về đông máu khác. Và kết quả đã cho thấy rằng là sau 14 ngày sau khi mà phân nhóm hai bên ngẫu nhiên thì chúng ta thấy là tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm cũng không có sự khác biệt. Thứ hai là về tái phát về tác động phổi thì trong vòng 4 ngày thì mỗi nhóm có một bệnh nhân, và về chảy máu lớn, chảy máu nội sọ thì cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm, và sự thay đổi khác trên CT động mạch phổi cũng trên chụp động mạch phổi cũng như là trên thông khí tưới máu hay trên siêu âm cũng không có khác biệt giữa hai nhóm. Và trái lại thì cái nhóm mà dùng RTPA 0,6 mg/kg cân nặng truyền trong vòng 15 phút thì cho thấy là giảm fibrogen còn ít hơn so với nhóm 100 mg. Và kết luận thì so sánh giữa hai nhóm cho thấy là sự khác biệt về cái chảy máu, biến chứng chảy máu hoặc cái biến cố lâm sàng hay là về hình ảnh học ở giữa hai nhóm cũng không có sự khác biệt. Và cái nghiên cứu cuối cùng là một nghiên cứu gọi là phân tích gộp của các tác giả Trung Quốc, so sánh về giữa tỷ lệ cái liều chuẩn và liều thấp ở hai nhóm. Thì cái nghiên cứu này là tập hợp từ các nghiên cứu RCT từ PubMed, từ MBS hoặc là từ Cochrane, để so sánh cái cuối cùng là so sánh cái sự thay đổi về hình ảnh học ở trên siêu âm hay là cái tỷ lệ chảy máu hay là các nguyên nhân như tử vong hay là tái phát ở tác động phổi. Về kết quả cũng cho thấy là cái sự khác biệt giữa hai nhóm cũng không khác nhau. Và cái kết luận cũng cho thấy là so sánh heparin về liều thấp RTPA thì là không làm tăng nguy cơ chảy máu lớn ở những cái bệnh nhân tắc nghẽn phổi cấp. Và khuyến cáo năm 2019 của Hội Tim mạch châu Âu cũng nhắc lại rằng là song song cái liều 100 mg truyền trong vòng 2 giờ thì 0,6 mg truyền trong vòng 15 phút cũng là một khuyến cáo có thể lựa chọn với liều tối đa là 50 mg. Ở Việt Nam thì thế nào? Từ năm 2006 thì chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực này và bắt đầu có thể cho những bệnh nhân đầu tiên của mình dùng cái RTPA, dùng cái thuốc tiêu sữa huyết. Thì cho đến từ năm 2010 chúng tôi bắt đầu dùng RTPA liều 0,6 mg truyền trong vòng 15 phút, và cũng kể từ đó thì một số cái bệnh viện làm cùng chúng tôi cũng đã
có những bệnh nhân đầu tiên và chúng tôi đã thu thập để báo cáo trong đợt này. Chúng tôi có 73 bệnh nhân được dùng RTPA liều thấp, tất nhiên chủ yếu vẫn là từ bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thứ hai là bệnh viện Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh và một số bệnh viện khác. Và chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian tới có nhiều bệnh nhân ở các nơi khác thực hiện như thế. Thì, với 73 bệnh nhân thì chủ yếu là nữ giới chiếm 71%, tuổi trung bình là 61 và nhỏ nhất là 19 tuổi và lớn nhất là 95 tuổi. Rất nhiều bệnh nhân trên 80 tuổi. Và chúng tôi đã ghi nhận có 4 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 5,44% bệnh nhân tử vong trong bệnh viện và 3 bệnh nhân thực tế là đã có ngừng tuần hoàn từ trước, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng truyền tương tự huyết, nhưng sau đó bệnh nhân có cái tình trạng toan máu nặng và bệnh nhân cũng không qua được. Và có 2 trên 73 bệnh nhân chiếm 2,7% tiến triển thành tăng áp phổi mãn tính sau 3 tháng làm đánh giá lại và không gặp bệnh nhân nào chảy máu lớn như là xuất huyết não hoặc là phải truyền máu. Và kết luận thì sơ bộ thì trên 73 trường hợp mà dùng tiêu suyết liều thấp cho bệnh nhân tác động phổi cấp thì chúng tôi thấy là cái Antebla 0,6 mg truyền trong vòng 15 phút để cho thấy là cái tỷ lệ tử vong hay an toàn của cái chảy máu về là cũng không cao và so với các nghiên cứu trên thế giới. Và trái lại thì về mặt kinh tế y tế thì với việc mà chỉ dùng một lọ Antebla 50 mg đã cho thấy là kinh tế hơn so với phác đồ 100 mg. Và tóm lại cái bài báo cáo của tôi thì đã xin được tóm tắt vào mấy điểm như sau. Nhất là tiêu suyết toàn thân bằng thuốc Antebla cho bệnh nhân tác động phổi cấp nguy cơ tử vong cao thì đã được khuyến cáo, và tiêu suyết cứu vãn cho những bệnh nhân mà có nguy cơ tử vong trung bình cao, có thể khi mà có diễn biến huyết động xấu đi cũng đã được khuyến cáo. Để việc sử dụng Antebla liều đủ 100 mg truyền tĩnh mạch trong vòng 2 giờ là phác đồ của Mỹ và một số nước châu Âu. Nhưng đối với các bệnh nhân Việt Nam thì liều Antebla sẽ 0,6 mg truyền trong vòng 15 phút trong những bệnh nhân tăng phổi cấp, bước đầu cho thấy an toàn, hiệu quả và kinh tế. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý vị đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hoàng Hải đã cho chúng ta một cái nghiên cứu của mình trong vấn đề là sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hay là TPA liều thấp mà chúng ta đã được biết trong các hướng dẫn của guideline. Thì đây là một trong hai cái liều mà Hội Tim mạch châu Âu cũng như là của Mỹ đã hướng dẫn chúng ta, mà trong thực hành thì chúng ta cũng đã sử dụng. Thì tất nhiên thì trong thực hành thì đa số các nơi chúng ta vẫn sử dụng cái liều chuẩn. Thế còn liều 0,5 thì cũng sẽ ưu tiên dành cho những cái bệnh nhân mà có cái chỉ định, ví dụ như người lớn tuổi, nhẹ ký hoặc có các nguy cơ chảy máu cao. Thì nghiên cứu của bác sĩ Hải cũng gợi ý cho chúng ta, những người Việt Nam, thì chúng ta sẽ có thể dùng nhiều hơn cái phác đồ này để cho an toàn bên cạnh cái vấn đề về mặt kinh tế. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời giáo sư Michael Fursberg từ Mỹ sẽ trình bày cho chúng ta về vai trò của phẫu thuật lấy huyết khối trong điều trị thuyên tắc phổi. I would like invite Professor Michael Fursberg from the USA with a presentation Surgical Management of Pulmonary Embolus in 2020. Good morning. My name is Michael Furstenberg. I am the Chief of Cardiothoracic and Vascular Surgery at the Medical Center for Aurora and Rose Hospitals. And I would like to discuss the surgical management of pulmonary embolism in 2020. First and foremost, I do not have any disclosures or conflicts of interest to report. I think it is important to keep in mind that at least in the United States, there are over 600,000 cases of acute pulmonary embolism reported each year. And this has been associated with over 200,000 deaths. The age distribution, as you see, is predominantly in older patients, but this is a disease that affects including the very young. Most concerning is that the rate of mortality continues to increase from the time of the initial diagnosis, and across the board can be as high as 15% by 3 months. One of the early trials for the management of pulmonary embolism distinguished the acuity based upon the severity at the presentation. Most specifically, those patients that had evidence of right ventricular dysfunction, cardiogenic shock, or even cardiopulmonary arrest were predictably associated
with the worst outcomes. And this has subsequently led to the separation of pulmonary embolism depending on the presentation. About 5% of patients present with what is defined as a massive pulmonary embolism manifested by sustained hypotension, the need for inotropic support or CPR, and sometimes cardia. This has been associated with an up to 60% mortality. High-risk submassive pulmonary embolisms are associated with evidence of right ventricular dysfunction, both seen by echo and CT scan, elevation of cardiac biomarkers suggesting injury, and even new bundle branch blocks. This has an over 20% mortality. And even low-risk submassive pulmonary embolisms, which make up the vast majority of presentations, has been shown to be associated with a 15% mortality. The management has been defined over the years with early aggressive anticoagulation, typically involving a low molecular weight heparin. Long-term management is often with a vitamin K antagonist such as Coumadin, or more so with some of the newer oral anticoagulant agents such as rivaroxaban. Other agents have been studied and have been shown to be just as effective. But the cornerstone of acute treatments is dependent on severity. Systemic lytic therapy is not indicated or recommended for those patients in the absence of shock or hypotensive. However, patients that appear to be even stable require close surveillance for the time being because they can deteriorate very quickly and it can be quite catastrophic. For those patients that are intermediate or higher risk with evidence of shock, there is some evidence that lytic therapy may play a role. But more importantly, in the focus of this conversation will be the role of surgery in those patients that are either at high risk for bleeding-related complications or for whom lytic therapy has either failed or is contraindicated. There is also a growing role for catheter-directed therapy, but that is not going to be discussed at this time. In my mind, one of the greatest predictors of an adverse outcome in patients presenting with acute PE is right ventricular dysfunction, significant enlargement of the right ventricle compared to the left ventricle. Paradoxical septal motion also demonstrates the increased pressure overload that the right ventricle has to contend with in the setting of an acute pulmonary embolism. And we do know from earlier studies that the 30-day outcome of these patients is associated with a twofold increase in mortality when there's evidence of right ventricular dysfunction at the time of presentation. And that is why many of the current efforts for treating acute PE are aimed at decreasing the severity of right ventricular dysfunction. One of the cornerstones of how to decide who and what to treat is based upon the risks and benefits. For those patients that have massive or high risk submassive PEs, where the risk of bleeding-related complications secondary to lytic therapy is justified in the context of the risk of not treating patients, that forms a cornerstone for why many of these patients will get lytic therapy, despite the 3% risk of intracranial hemorrhage and an over 20% risk of major bleeding. Nevertheless, again, the goal should be resolution of right ventricular dysfunction, because we do know that for patients that leave the hospital with evidence of right ventricular dysfunction, their outcomes, even years after the initial presentation, is substantially worse than those patients that have normal right ventricular function. And so that's why it is imperative to definitively treat the problem at the time. However, as mentioned, there is a substantial risk for major bleeding and intracranial hemorrhage associated with lytic therapy, to the point where even in all of these studies and in this meta-analysis, as I illustrate, there really isn't any substantial benefit for thrombolytic therapy over heparin alone in terms of both short and long outcomes, which is why ultimately we need something better. The other concern is that many patients have contraindications to lytic therapy. In the sense, that's why they got their pulmonary embolisms to begin with. They've had major surgery or trauma within the preceding week. They've had a recent stroke, craniocerebral trauma, a neurosurgical procedure, upper GI bleeding, uncontrolled hypertension, a bleeding disorder, or even diabetic retinopathy and pregnancy are all contraindications. So the underlying question is then what?
Interestingly enough, pulmonary embolectomy was one of the first described cardiothoracic surgical procedures by Trendelenburg in 1908. And he reported what ultimately has become known as the Trendelenburg procedure, in which an incision, often in a patient that is an extremis, who has sustained a cardiopulmonary arrest, is made between the second or third intercostal space and devices. The pulmonary artery is directly opened up and the clot is extracted. While it sounds quite appealing, remember this was developed at a time before current medical therapies such as ICU care, general anesthesia, or even some of the aggressive pain management protocols that we have. Clearly heroic efforts. In fact, this was the motivation for Dr. John Gibbon, the father of modern cardiopulmonary bypass, to start seeking his lifelong search for developing an artificial heart-lung machine to maintain the circulation during the experimental occlusion of the pulmonary artery, allowing for safe performance of this procedure. Even after spending decades developing the heart-lung machine, he was only able to report on 9 survivors, which really prompted concerns for how we can better select and manage these patients. For these reports in small series to suggest that this procedure was associated with a very high mortality as a function of the patient selection, as they were offered in extremis, some degree of potential futility, and typically have sustained some degree of a cardiac arrest. Nevertheless, with a systematic approach and team-based care, in 2002, this paper demonstrated a 90% survival in 29 patients who underwent emergent embolectomy for massive pulmonary embolism, thereby demonstrating with modern surgical techniques and care that a reasonable outcome can be accomplished. This data was followed up on in 2005 in the Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, where they reported the outcomes on 47 consecutive patients who underwent emergent surgical pulmonary embolectomy for acute massive PE with a 6% mortality, a substantial improvement in PE with this catastrophic problem. This has led to the development of exclusion criteria to best help select these patients. For example, those patients with prolonged cardiopulmonary arrest, signs of brain death, the inability to obtain a definitive diagnosis on a CT scan, advanced age being relative, evidence of a terminal illness, decompensated heart failure, or a recent stroke or previous cardiac surgery have all been relative contraindications, suggesting poor outcomes. And those patients that continue to improve with medical management may be watched closely. And with some of this exclusion criteria, as well as the indications, the modern outcomes have gotten better. A nationwide review about 10 years ago, looking at approximately 2,700 cases, averaging about 57 years old, most of them male, of which 10% have failed thrombolytic therapy, we realized that the risk factors included older age and hospital and surgical volumes playing a role in the overall outcomes. Recognizing the average hospital only saw about 2.5 cases per year, and the individual surgical volume is typically 1 case per year, suggesting a substantial learning curve in dealing with these complicated patients, which explains why the overall mortality has been around 27% for this procedure. However, as recent evidence will show, and I'll demonstrate, I think we can do better. This was an abstract that was published at the ACC meeting in 2019 that shows that the overall mortality for pulmonary embolism has improved substantially over the years, peaking at around 9% for all comers and now down to slightly over 6%. Remember, this is low risk, high risk, and massive PEs across the board. However, this is also in the setting that there has been an almost 2-fold increase in the number of pulmonary embolism admissions per hospital, with approximate admissions in 2014 now up to almost 10. With advances in surgical selection criteria and techniques, there has been a substantial improvement in overall outcomes. In 2004, the outcomes associated with surgical management of pulmonary embolism was about 32%. Now it is down to 14%,
which when you consider that the predicted mortality of this patient population without surgical management can be as high as 60%, this represents a dramatic improvement. And in fact, in a follow-up paper, these authors demonstrated that the surgical management of PE resulted in a substantial improvement in the right ventricular to left ventricular ratios, which has been the strongest predictor of a poor outcome. Patients with massive and submassive PEs had significant improvement in their ratios, suggesting a favorable response, both short and long term. There were also improvements in their pulmonary artery systolic pressures, as well as their right ventricular functional area as a surrogate for ejection fraction and a marker for improved right ventricular dysfunction, not only suggesting improved surgical short-term outcomes, but hopefully setting these patients up for improved long-term survival. And this has subsequently resulted in the development of an algorithm for which higher risk patients are evaluated for either potential surgery, heparin therapy, or for those patients that are extreme risk for surgical intervention, such as recurrent CPR, unclear neurologic status, high-risk pressors, or previous cardiac surgery, there is a growing role for emergent veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation. And with this algorithm, these authors have demonstrated a substantial improvement in this extremely high-risk population. In fact, the mortality for submassive PE is approximately 1%. Even with massive PE, as defined by previous CPR, high-dose pressors, and hemodynamic instability, they had 11% mortality in a population that has high as 50 to 60% predicted mortality. And as such, preoperative CPR, while one of the greatest predictors, was not a sign of futility. In fact, they had an only 20% mortality in this group that traditionally was associated with as high as a 60% risk of perioperative death. The further question is what to do with those patients that are failing thrombolytic therapy. It has been shown that emergent rescue embolectomy compared to repeat thrombolysis has been associated with a substantial improvement in survival with fewer major complications when compared with surgery versus repeat thrombolysis. There were fewer deaths, especially related to pulmonary embolic complications in the surgical group, signals that failing conventional lytic therapy, early and aggressive surgical intervention can have a dramatic improvement. So in conclusion, in the management of massive and submassive pulmonary embolism, clearly there is a high degree of suspicion necessary. Early and aggressive therapy and evaluation with early anticoagulation, concern for progression of disease must be considered, and there has to be evaluation for cardiogenic shock as well as right ventricular dysfunction, as those are often branch points for the decision to proceed with more aggressive management. Hemodynamically significant or unstable patients may benefit from systemic lytic therapy or catheter-directed therapy. However, it must be recognized that the bleeding risks are substantial, and that is why surgical therapy, in my mind, should be primary therapy in those patients, as evidenced by the improved outcomes with timely and aggressive surgical therapy, and with the evolution of pulmonary embolism response team, hopefully continue to have improvements in the outcomes. I want to thank the Congress for the opportunity to present this work, and please, hopefully we'll have time for questions and answers in the remainder of the session. Thank you. Thank you very much, Professor Michael Firstenberg. You have a very interesting presentation for surgical management of pulmonary emboli. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải, Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, trình bày bài Liệu có thể điều trị thuyên tắc phổi tại nhà năm 2020. Xin trân trọng kính mời.
Kính thưa các quý đồng nghiệp, thuyên tắc động mạch phổi cấp là một vấn đề lâm sàng hết sức là nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến năm 2020, chúng ta đã có thể điều trị những bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi cấp tại nhà. Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch như chúng ta biết là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với hơn 300.000 trường hợp tử vong mỗi năm ở Hoa Kỳ. Và tại châu Âu thì trên nửa triệu bệnh nhân tử vong mỗi năm do thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Gánh nặng của thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch thể hiện ở số lượng bệnh nhân rất lớn, cũng như là chi phí điều trị và quản lý hết sức cao. Chi phí hàng năm cho bệnh nhân nhập viện điều trị tại châu Âu là khoảng 8,6 tỷ euro mỗi năm. Và tổng chi phí trung bình khi điều trị cho bệnh nhân thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch lớn hơn gấp 4 lần so với cái chi phí để dự phòng. Đối với những bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi cấp mà có huyết động không ổn định là thuộc nhóm nguy cơ tử vong cao nhất. Và những bệnh nhân này đòi hỏi phải nhập viện cấp cứu, điều trị tích cực với những phác đồ đặc hiệu để có thể giảm được tỷ lệ tử vong. Hội Tim mạch châu Âu năm 2019 đã đưa ra các lược đồ chẩn đoán cập nhật về chẩn đoán và điều trị thuyên tắc phổi cấp huyết động không ổn định cũng như là huyết động ổn định. Trong số các bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp, có tới 60% bệnh nhân có nguy cơ thấp, tức là những bệnh nhân có tử vong dưới 3%. Vậy những bệnh nhân này có nhất thiết phải điều trị tại bệnh viện? Dưới đây là một trường hợp lâm sàng một bệnh nhân nữ 30 tuổi đi khám về đau ngực trái. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý đặc biệt, kinh nguyệt không đều, có sử dụng thuốc tránh thai thường xuyên. Các thông số lâm sàng tương đối ổn định. Nhịp tim là 100 chu kỳ một phút và SPI 95%. Các thông số cận lâm sàng, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường, X-quang, điện tim đều bình thường, nhưng MSCT động mạch phổi phát hiện thấy huyết khối bán phần của nhánh phân thùy 234 và đoạn gốc của nhánh thùy dưới phổi trái. Bệnh nhân này có thể điều trị ngoại trú được không? Thuyên tắc phổi vì sao chúng ta nghĩ đến là có thể điều trị ngoại trú và nên điều trị ngoại trú với những trường hợp, một số các trường hợp chọn lọc? Bởi vì chi phí điều trị và quản lý bệnh nhân thuyên tắc phổi tại bệnh viện thì rất lớn. Có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy lợi ích của việc điều trị bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp có nguy cơ thấp tại nhà, cũng như việc xuất hiện của các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới đã làm cho các phác đồ điều trị bằng thuốc chống đông trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Các thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K đã được xếp vào nhóm chỉ định loại 1 để điều trị thuyên tắc phổi cấp theo Hội Tim mạch châu Âu năm 2019. Dưới đây là những cái nghiên cứu đầu tiên về điều trị ngoại trú bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp. Đáng chú ý có nghiên cứu OP của Orzewski. Năm 2011, tác giả Orzewski báo cáo một nghiên cứu OP bao gồm 344 bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp phân loại nguy cơ ở PERC 1 hoặc PERC 2, trong đó có 171 bệnh nhân ngoại trú và 168 bệnh nhân nội trú đủ tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu. Qua theo dõi 3 tháng, giữa hai nhóm không có sự khác biệt về mặt tử vong, chỉ có một bệnh nhân trong nhóm ngoại trú có tái phát thuyên tắc huyết khối và 3 bệnh nhân trong nhóm ngoại trú có biến chứng chảy máu. Các cái thông số về quản lý bệnh nhân thì nhóm ngoại trú có thời gian lưu tại bệnh viện thấp hơn hẳn, thời gian tái nhập viện cũng ít hơn hẳn so với là nhóm nội trú. Tỷ lệ về tái khám tại khoa cấp cứu cũng như là thăm khám bởi bác sĩ tại nhà thì tương đương với nhóm nội trú. Tuy nhiên, số lần mà chăm sóc dành cho y tá điều dưỡng tại nhà thì lớn hơn hẳn so với nhóm bệnh nhân điều trị nội trú. Nghiên cứu Hestia tại Hà Lan lần đầu tiên đưa ra tiêu chuẩn Hestia để đánh giá phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp có khả năng điều trị ngoại trú. Đó là những bệnh nhân mà ở đây là 11 tiêu chí. Đó là những bệnh nhân mà không có bị tiêu chí nào trong số 11 tiêu chí này, tức là Hestia bằng 0 thì có đủ điều kiện để có thể được điều trị ngoại trú. Ở đây các tác giả sử dụng phác đồ heparin trọng lượng phân tử thấp cộng kháng vitamin K và theo dõi 3 tháng. Chỉ có 2% bệnh nhân tái phát thuyên tắc huyết khối, 1% bệnh nhân tử vong và 0,7% bệnh nhân bị biến cố chảy máu lớn. Trong đó có 1 bệnh nhân bị chảy máu nội sọ. Nghiên cứu Mercury PE năm 2018 lần đầu tiên áp dụng phác đồ thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K, ở đây là rivaroxaban, cho nhóm được xuất viện sớm, nhóm thuyên tắc phổi cấp mà nguy cơ thấp
theo tiêu chuẩn HESTIA và được xuất viện sớm trong vòng 24 giờ. So với nhóm mà được điều trị tiêu chuẩn bằng các cái điều trị tùy thuộc vào từng cái địa phương, thì dựa vào tiêu chí chính là thời gian nhập viện vì thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong vòng 30 ngày, cũng như là thời gian nhập viện vì bất kỳ nguyên nhân nào trong vòng 90 ngày, thì nhóm và điều trị ngoại trú có thời gian nhập viện thấp hơn hẳn so với nhóm mà được điều trị theo phác đồ chuẩn và không có biến cố chảy máu lớn nào trong cả hai nhóm. Tuy nhiên, nhóm xuất viện trong vòng 24 giờ thì tổng chi phí cho bệnh nhân chỉ tốn khoảng 1.500 đô la cho mỗi bệnh nhân. Trong khi đó, điều trị chuẩn ở bệnh viện thì tốn tới hơn 4.000 đô la. Một cái nghiên cứu đa phân tích năm 2020 tổng hợp lại hai cái nghiên cứu OSPI và Mercury đã chỉ ra bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp thì có thể vẫn an toàn khi mà điều trị ngoại trú, mặc dù là cái nguy cơ chảy máu là có nhỉnh hơn một chút so với cái nhóm và điều trị tại bệnh viện. Năm 2019, một nhóm tác giả báo cáo nghiên cứu HOSPI ở Hội nghị Tim mạch Hoa Kỳ. Nghiên cứu này lần đầu tiên đưa ra cái điều trị về thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp xác định bằng thang điểm PERC ở 525 bệnh nhân và điều trị theo phác đồ chuẩn là rivaroxaban với liều là 15 mg 2 lần một ngày trong 3 tuần, sau đó là 20 mg 1 lần một ngày trong ít nhất là 3 tháng. Với tiêu chí chính ở đây là tái phát thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch có triệu chứng hoặc tử vong do thuyên tắc phổi. Tiêu chí phụ là tử vong do mọi nguyên nhân, biến cố xuất huyết, tái nhập viện do vì chất lượng sống, hài lòng với điều trị của bệnh nhân, mức độ sử dụng dịch vụ y tế. Những bệnh nhân mà điều trị ngoại trú, điều trị tại nhà là những bệnh nhân sau giai đoạn được sàng lọc, đánh giá nguy cơ, siêu âm tim, siêu âm tĩnh mạch thì được ra viện trong vòng 48 giờ. Kết quả nghiên cứu đã được dừng trước cái thời hạn quy định do là cái tỷ lệ biến cố quá thấp, thể hiện ở tái phát thuyên tắc phổi chỉ có 0,6%, tái phát huyết khối tĩnh mạch sâu 0%, tử vong do thuyên tắc phổi 0%. Về tính an toàn thì chỉ có 1,2% bệnh nhân có chảy máu lớn, 6% bệnh nhân chảy máu có ý nghĩa lâm sàng và có 11,2% bệnh nhân có ít nhất một biến cố bất lợi quan trọng. Các tác giả của nghiên cứu HOSPI kết luận việc xuất viện sớm và điều trị tại nhà với rivaroxaban là khả thi, hiệu quả cũng như là vẫn rất an toàn cho những bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp có những nguy cơ cấp. Kết quả này đã hỗ trợ cái việc lựa chọn bệnh nhân thuyên tắc phổi nguy cơ thấp để có thể điều trị ngoại trú bằng thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K nhằm làm giảm các cái biến chứng liên quan đến bệnh viện cũng như là sử dụng hợp lý các cái nguồn lực y tế. Như vậy, bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp hoàn toàn có thể điều trị ngoại trú để làm giảm gánh nặng chi phí về y tế, giảm các nguy cơ liên quan đến bệnh viện. Mặt khác, sẽ làm bệnh nhân hài lòng hơn. Có tới 89% bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp điều trị ngoại trú khi được khảo sát vẫn tiếp tục lựa chọn cái phác đồ điều trị tại nhà nếu như trong tương lai họ có bị tái phát thuyên tắc phổi một lần nữa. Tuy nhiên, việc đánh giá nguy cơ, chúng ta sử dụng phương pháp nào, đánh giá như thế nào để chúng ta kết luận là bệnh nhân có nguy cơ thấp? Chúng ta có dựa vào triệu chứng lâm sàng không? Câu trả lời ở đây là không, bởi vì các triệu chứng đa dạng và rất không đặc hiệu. Chúng ta có dựa vào các cái thang điểm đánh giá xác suất trên lâm sàng như là Geneva hay là Well không? Thì các thang điểm này chúng ta thấy họ đánh giá bằng các cái tiêu chí lâm sàng cũng như là các cái bệnh nền. Trong đó có những cái bệnh nền mà có thể ảnh hưởng đến cái tỷ lệ tử vong chung, ví dụ như ung thư tiến triển, hoặc là các cái tình trạng về bệnh lý tim mạch nền có thể ảnh hưởng đến cái tử vong chung mà nó không liên quan đến cái tử vong do thuyên tắc phổi. Thế vì vậy, để đánh giá gọi là nguy cơ thấp bằng các cái thang điểm lâm sàng này thì không chính xác, mà chúng ta chỉ có dự báo cái nguy cơ là có nguy cơ hay là ít
ít nguy cơ bị thuyên tắc phổi mà thôi. Các cái thăm dò cận lâm sàng như X-quang tim phổi, điện tim thì hầu hết là chỉ có vai trò chẩn đoán loại trừ. Dedimer như chúng ta biết là một xét nghiệm có độ đặc hiệu rất cao để loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, trong đó có thuyên tắc phổi. Chụp cắt lớp vi tính đa dãy dựng hình động mạch phổi là một thăm dò chẩn đoán hình ảnh giúp chúng ta chẩn đoán xác định tình trạng thuyên tắc phổi cấp của bệnh nhân với độ nhạy lên tới 83% và độ nhạy 96%. Nó có giá trị dự báo rất cao ở nhóm có nguy cơ xác suất lâm sàng bị thuyên tắc phổi cao. Những bệnh nhân mà thuyên tắc phổi ở nhánh lớn, ở các cái thân lớn, ở thân và gốc và thân lớn của động mạch phổi thì được xếp vào nhóm có nguy cơ tử vong cao so với những cái bệnh nhân mà tách ở nhánh hạ phân thùy hay phân thùy. Siêu âm Doppler tim với tình trạng suy chức năng thất phải, giãn thất phải là một trong những dấu hiệu có giá trị tiên lượng về tử vong ở bệnh nhân thuyên tắc phổi. Các tác giả như Goldhaber và các tác giả khác đã thấy những bệnh nhân thuyên tắc phổi mà có rối loạn chức năng thất phải thì tử vong ngắn hạn và tử vong dài hạn đều cao hơn hẳn những bệnh nhân mà không có rối loạn chức năng thất phải. Các cái marker sinh học cũng vậy. Các cái marker sinh học như proBNP hay troponin I-T càng cao chứng tỏ thì cái tiên lượng của bệnh nhân thuyên tắc phổi càng nặng, tỷ lệ nguy cơ tử vong càng cao. Nhóm bệnh nhân được phân tầng nguy cơ thấp là nhóm lâm sàng có huyết động ổn định. Trên siêu âm không thấy phát hiện bất thường về cấu trúc chức năng thất phải và các dấu hiệu sinh học thì bình thường. Có tới 60% bệnh nhân nguy cơ thấp, tức là những bệnh nhân có điểm S/C bằng 0, không có rối loạn chức năng thất phải, các cái marker sinh học bình thường và huyết khối ở nhánh hạ phân thùy. Những nhóm này thì có tỷ lệ tử vong dưới 3%, từ 3% trở xuống. Nhưng chỉ có 6% các bệnh nhân thuyên tắc phổi nguy cơ thấp được điều trị ngoại trú, trong khi tác giả Osuski dự đoán rằng có thể những bệnh nhân thuyên tắc phổi nguy cơ thấp, thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp thì có thể từ 35 đến 50% bệnh nhân là đủ tiêu chuẩn để có thể là điều trị ngoại trú tại nhà. Thì chúng ta có thể sử dụng những thang điểm nào để đánh giá về nguy cơ cho bệnh nhân? Các tác giả Hoa Kỳ và Bắc Mỹ thì sử dụng thang điểm PERCE hay S/PERCE. Những bệnh nhân được xếp vào nhóm nguy cơ thấp là những bệnh nhân có PERCE dưới 0,85 hay dưới 85 hay là dưới 65 được xếp vào nhóm nguy cơ thấp hoặc rất thấp. Hay tính theo thang điểm PERCE đơn giản thì những bệnh nhân thuyên tắc phổi có S/PERCE bằng 0 được xếp vào nhóm có nguy cơ tử vong thấp chỉ khoảng 1%. Trong khi các tác giả châu Âu lựa chọn hoặc là tiêu chuẩn Hestia hoặc là tiêu chuẩn Hestia hiệu chỉnh với 11 thông số, và những bệnh nhân thuyên tắc phổi không có bất kỳ một tiêu chí nào trong tiêu chuẩn Hestia sẽ được xếp vào nhóm nguy cơ thấp. Vậy thì chúng ta sử dụng tiêu chuẩn nào? Thì năm 2020, các tác giả tại Pháp đã báo cáo một nghiên cứu gọi là nghiên cứu HOME-PE so sánh giữa việc sử dụng thang điểm Hestia và thang điểm S/PERCE đối với bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp. Nghiên cứu này tập hợp 1.974 bệnh nhân thuyên tắc phổi từ 26 bệnh viện Pháp, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ. Theo kết quả của nghiên cứu, có 984 bệnh nhân được đánh giá bằng thang điểm Hestia và 986 bệnh nhân được đánh giá bằng thang điểm S/PERCE. Trong nhóm Hestia qua 30 ngày thì có 3,8% bệnh nhân có các cái biến cố liên quan đến chảy máu, tử vong hay là tái phát thuyên tắc huyết khối, tương đương với nhóm là S/PERCE là 3,57%. Những bệnh nhân mà tỷ lệ bệnh nhân mà điều trị ngoại trú thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp mà phù hợp với điều trị ngoại trú thì có vẻ nhiều hơn ở cái nhóm được đánh giá bằng thang điểm S/PERCE, ở đây là 48%, trong khi nhóm Hestia thì thấp hơn, chỉ có 39%. Tuy nhiên, các bác sĩ phụ trách lại có xu hướng là họ sử dụng cái thang điểm Hestia hơn là cái thang điểm S/PERCE.
Kết quả của hai nhóm là có 38% bệnh nhân trong nhóm HESTA được điều trị ngoại trú và 37% bệnh nhân trong nhóm SPC được điều trị ngoại trú. Các tác giả của nghiên cứu này, HOMPE, đã kết luận việc chúng ta đánh giá nguy cơ một bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp là nguy cơ thấp thì chúng ta có thể hoặc là sử dụng thang điểm SPC hoặc là sử dụng thang điểm HESTA tùy vào việc mà chúng ta có thể có thói quen sử dụng trên lâm sàng. Dưới đây là lược đồ tóm tắt chẩn đoán và điều trị bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp. Những bệnh nhân huyết động ổn định, Percy 1, 2 hay là S-Percy bằng 0 hay là HESTA bằng 0, không có rối loạn chức năng thất phải, được xếp vào nhóm thuyên tắc phổi nguy cơ thấp. Nếu những bệnh nhân này không có các cái bệnh nền khác buộc phải vào viện, có sự hỗ trợ của gia đình và xã hội để có thể điều trị ngoại trú được, dễ dàng tiếp cận được dịch vụ y tế, thì những bệnh nhân này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để có thể được điều trị tại nhà. Để kết luận lại, chúng ta thấy việc điều trị ngoại trú bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp là một quyết định không dễ dàng. Chúng ta cần cân nhắc với những bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp để nhằm làm giảm gánh nặng chi phí, giảm các nguy cơ liên quan đến môi trường nội trú trong bệnh viện, đồng thời làm tăng sự hài lòng của bệnh nhân. Theo nghiên cứu của HOMPE thì có khoảng 1/3 số bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp nguy cơ thấp là có thể điều trị ngoại trú tại nhà. Việc chúng ta đánh giá nguy cơ thấp bằng các cái tiêu chuẩn phân tầng nguy cơ thì chúng ta có thể hoặc là sử dụng SPC hoặc là sử dụng HESTA, và với sự sử dụng phổ biến của các cái thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K thì chúng ta có thể có thêm một cái lựa chọn khác để quản lý và điều trị bệnh nhân dễ dàng hơn, cũng như là giảm các cái biến cố liên quan đến chảy máu của bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải đã cho chúng ta một bài rất là thú vị về vấn đề điều trị ngoại trú bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp, là điều mà xưa nay ở Việt Nam chúng ta thường là chưa có áp dụng. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải xem xét, bởi vì rõ ràng có những bệnh nhân nguy cơ thấp mà lại có điều kiện theo dõi dễ tiếp cận với y tế thì có thể là chúng ta sẽ điều trị ngoại trú để tránh gánh nặng cho các bệnh viện hiện nay đang rất đông và quá tải. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin phép trình bày cái bài thứ 5, tức là bài thứ 4 là vấn đề điều trị dự phòng thứ phát thuyên tắc phổi cho ai và đến bao giờ. Nó không đi. Con slide nó không chảy. Ok. Như chúng ta đã biết, thuyên tắc phổi là một là một thể của VTE thường gặp và dẫn đến tử vong. Nguy cơ tái phát sau cái cơn mà PI không có thời kỳ phát thì rất là cao, có thể là 20 đến 30% trong 5 năm nếu không dùng kháng đông. Và khi PI tái phát thì nó sẽ làm gây tăng tử vong và đẩy bệnh nhân vào cái tình trạng thuyên tắc tăng áp phổi mãn tính STEP. Và điều trị chống đông chúng ta biết là nền tảng để giảm nguy cơ tái phát cũng như là tử vong, nhưng đồng thời nó cũng làm tăng nguy cơ chảy máu. Và nguy cơ của các bệnh nhân khác nhau, do đó chúng ta cần cái cân bằng lợi ích khi chúng ta duy trì thuốc kháng đông ở bệnh nhân mà điều trị PI. Và mục đích của điều trị kháng đông sau PI tức là sẽ là một cái phức hợp điều trị từ đợt cấp và chúng ta chuyển sang dự phòng, trong đó có thể là ngắn hạn hay dài hạn và có thể là suốt đời. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Thứ nhất là hiện nay thì vấn đề điều trị kháng đông trong 3 tháng ở mọi bệnh nhân PTI là đã gần như là thống nhất rồi. Ngoài thời gian này thì chúng ta sẽ dựa theo cá thể để xem điều trị như thế nào cho phù hợp để cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ. Cái điều trị hạn chế thì dành cho những trường hợp VTI có yếu tố kịch phát rất là rõ ràng. Còn mở rộng thì dành cho những trường hợp có cơn thứ hai hoặc yếu tố thứ phát không rõ hoặc có những bệnh lý mà đòi hỏi chúng ta buộc lòng phải dùng dài hạn, ví dụ như bệnh lý ung thư hoặc là những bệnh lý mà có chất về di truyền về đông máu. Như vậy thì ngày nay các hướng dẫn đề nghị điều trị nên cá thể hóa tùy thuộc vào nguy cơ chảy máu và nguy cơ tái phát của bệnh nhân. Vì sau cơn VTI không kích phát lần đầu thì sau 5 năm tỷ lệ tái phát có thể lên tới 30%. Như vậy vấn đề là ai cần dự phòng và dự phòng như thế nào trong bao lâu là vấn đề chúng ta sẽ bàn ngày hôm nay. Như vậy thì để tính toán cái chuyện chúng ta dự phòng như thế nào thì có hai cái vấn đề chúng ta phải đánh giá trước. Đánh giá cái đầu tiên tức là chúng ta đánh giá cái nguy cơ tái phát theo nguy cơ ban đầu, tức là nó gọi là base risk factor for recurrence. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá sau cái nguy cơ mà sau khi bị huyết khối là sẽ như thế nào. Thì rõ ràng mình thấy rằng là bệnh nhân
tính chung thì bệnh nhân sau 3 tháng là nguy cơ tái phát là cao nhất. Và tính chung lại và chảy máu thì khi chúng ta dùng càng nhiều thì đương nhiên tỷ lệ cộng dồn chảy máu nó sẽ cao hơn. Và cái hiệu quả của điều trị chúng ta phải đánh giá là có đúng, có đủ hay không. Thứ hai là yếu tố nguy cơ đấy có đảo ngược được hay không. Và bệnh nhân là thuộc yếu tố kịch phát hay yếu tố mà cái nguy cơ đấy nó tồn tại dai dẳng, ví dụ như là cái bất động nó kéo dài suốt. Chúng ta cần nhớ là khi chúng ta dùng thuốc kháng đông thì nguy cơ tái phát cao nhất trong 3 và 6 tháng đầu, nhưng nó sẽ giảm dần, nhưng nó không bao giờ là zero, có nghĩa là người bệnh luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ tái phát. Vậy thì khi chúng ta đánh giá nguy cơ tái phát ban đầu, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, ngoài cái phần điều trị, chúng ta phải trả lời câu hỏi đây là có kịch phát hay không có kịch phát. Thì vậy thì những yếu tố mà kịch phát mạnh thì đương nhiên nó sẽ bị tái phát thấp hơn so với những yếu tố kịch phát không mạnh. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta phẫu thuật nặng đi, do chấn thương khớp háng đi, hoặc là gây khớp háng thì đương nhiên nó sẽ là nó bị huyết khối là chuyện đương nhiên, dễ hơn, nó ít tái phát hơn so với những trường hợp không mạnh, không có yếu tố ngoại khoa nặng, chỉ là mổ cẳng tay hay là gì đó thôi. Cái thứ hai là yếu tố kịch phát đấy dai dẳng hay tháng qua, yếu tố tháng qua thì khả năng tái phát nó sẽ ít. Và nếu bệnh nhân VT không có lần 2 mà có nguy cơ tái phát hơn phải 5 lần so với lần đầu. Và những trường hợp mà không có yếu tố kịch phát đấy thì sau này người ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ ung thư mới chẩn đoán là cao hơn so với trường hợp mà chúng ta có yếu tố kịch phát. Theo nguy cơ ban đầu chúng ta tiếp thứ hai là độ nặng của VTE. Độ nặng này nó phụ thuộc vào cái VTE nằm ở đâu, ở đoạn gần của tĩnh mạch chủ dưới hay không, hoặc là nó hiện diện PE có triệu chứng hay là không có triệu chứng, hoặc là ở tuổi trẻ hay tuổi lớn thì cái nguy cơ tái phát nó sẽ cao hơn. Như vậy mình thấy rằng ở những bệnh nhân mà dù nam hay nữ mà chúng ta thấy rằng là ở nam hay nữ, giữa cái PE là cái màu đỏ và cái DVT là cái hình màu xanh, thì rõ ràng là ở những trường hợp mà của PE thì cái tỷ lệ mà tái phát nó sẽ cao hơn. Dù sau này nó giảm dần theo thời gian nhưng ban đầu thì cái tỷ lệ của PE nó cũng cao hơn. Và đặc biệt là chúng ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ cộng dồn của PE đó, nó sẽ cao hơn so với trường hợp của DVT. Cái thứ ba là chúng ta phải đánh giá xem người bệnh này có vấn đề về di truyền của trong bệnh lý huyết khối hay không, tức là người ta thiếu các yếu tố đông máu vân vân, thì chuyện này chúng ta đã biết. Thứ tư là chúng ta thấy rằng người bệnh này có mập phì hay không, vì khi có mập phì thì nguy cơ tái phát sẽ cao hơn. Và đặc biệt là các vấn đề yếu tố nguy cơ kích phát mà dai dẳng nó cứ tồn tại, ví dụ bệnh nhân bị liệt bất động hoài, hoặc là giới nam thì hay bị hơn nữ. Như vậy sau khi chúng ta sẽ đánh giá cái nguy cơ mà ban đầu của họ thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta phân tầng họ là nguy cơ thấp tái phát, trung bình hay là cao. Thấp thì dưới 3%, cao là trên 8% mỗi năm. Như vậy yếu tố nguy cơ cao là những trường hợp có ung thư đang hoạt động, tiền căn huyết khối, đấy, hoặc là có hội chứng kháng phospholipid. Vấn đề thứ hai là chúng ta để quyết định điều trị dài hạn hay không là chúng ta phải đánh giá yếu tố nguy cơ sau ban đầu cho tái phát, nó gọi là post risk factor for recurrence. Như vậy yếu tố này nó sẽ gồm, đánh giá này nó gồm có 3 vấn đề. Một là hội chứng hậu huyết khối, hai là tắc nghẽn tĩnh mạch G-short, và thứ ba là tắc nghẽn động mạch phổi G-short. Và cái cuối cùng chúng ta có thể dựa vào cái D-dimer. Hội chứng hậu huyết khối chúng ta biết nó là tình trạng ứ trệ tĩnh mạch, suy yếu cái tình trạng tiêu sợi huyết và tình trạng tiền huyết khối nhiều, làm tăng nguy cơ tái phát. Thứ hai là đánh giá cái tình trạng ứ trệ tĩnh mạch qua siêu âm. Những người mà sau siêu âm mà chúng ta thấy người bệnh có ứ trệ huyết khối ở tĩnh mạch thì khả năng tái phát sẽ rất cao. Thứ ba là đánh giá xạ hình tế bào phổi sau 6 tháng để chúng ta biết được là người bệnh này có tắc nghẽn phổi hay không. Và những người nào mà có thì sẽ dễ bị tái phát và nguy cơ đi vào stent. Và ở thời điểm ngưng kháng đông, D-dimer mà cao thì anh chị nhìn thấy là cái nguy cơ tái phát nó sẽ cao hơn những người mà không cao. Như vậy là chúng ta phải dựa vào những yếu tố này để chúng ta quyết định cái chuyện là có nên dùng kháng đông dài hạn hay không cho bệnh nhân. Và khi chúng ta đã quyết định dùng dài hạn thì chúng ta cần phải tính toán đến nguy cơ chảy máu. Bởi vì chúng ta phải cân nhắc cái chuyện này. Bởi vì chúng ta thấy dù chúng ta theo dõi chặt chẽ nhưng nguy cơ chảy máu vẫn cao. Và đặc biệt là ở những người mà không chăm sóc tốt thì nguy cơ chảy máu còn cao hơn. Vậy thì nguy cơ chảy máu chúng ta dựa vào cái gì? Thì có rất nhiều thang điểm. Đây là thang điểm của up to date. Thì chúng ta có thể lấy trên up to date để người ta chia ra. Không có yếu tố nguy cơ sẽ là thấp. Có một yếu tố nguy cơ là trung bình.
và hơn 2 yếu tố nguy cơ là mức độ cao, và tùy theo cái thời gian mình có thể biết được là cái tỷ lệ chảy máu như thế nào. Thì đây là các yếu tố nguy cơ. Còn đơn giản hơn nữa thì các anh chị có thể sử dụng thang điểm H-Split là chúng ta đã rất quen, hoặc thang tưởng VTE để chúng ta thấy rằng là mình sẽ tiên đoán nguy cơ chảy máu ca này cao hay thấp để chúng ta quyết định vấn đề lựa chọn dài hạn. Bởi vì nguy cơ chảy máu càng cao thì khả năng chúng ta dùng dài hạn là tương đối khó khăn. Như vậy thì quan điểm dự phòng thứ phát như thế nào? Để trước đây thì chúng ta có chế độ kinh điển là heparin và kháng vitamin K. Và chúng ta đều biết là kháng vitamin K thì nó sẽ có những cái bất lợi trong vấn đề điều trị, ví dụ như là phải chỉnh liều, phụ thuộc nhiều thức ăn, vân vân, dao động PNE dao động rất là nhiều và nó tỷ lệ xuất huyết não tương đối cao. Gần đây thì đã có vai trò của NOAC đã được chứng minh như các tác giả đã trình bày. Vậy thì sau giai đoạn cấp 3 tháng là bắt buộc rồi thì chúng ta sẽ điều trị cho ai, cần điều trị tiếp và điều trị như thế nào. Thì đây là sơ đồ chung của vấn đề điều trị sau giai đoạn cấp. Thì chúng ta đều biết là giai đoạn cấp của chúng ta là sẽ dùng heparin. Có 2 chế độ, một chế độ 2 thuốc là dùng heparin cộng với kháng vitamin K hoặc là NOAC là dabigatran hoặc endosaban, hoặc là giai đoạn cấp chúng ta dùng đơn trị liệu là chỉ dùng abisaban hoặc rivaroxaban. Sau đó chúng ta qua giai đoạn bắt buộc là 3 tháng hoặc 6 tháng tùy từng trường hợp. Vấn đề là mở rộng ngoài chế độ này là ai thì đó là chúng ta cần phải bàn luận của ngày hôm nay. Chỉ có điểm lưu ý rằng là khi chúng ta đã quyết định chọn sang chế độ trên 6 tháng thì đối với abisaban là chúng ta có chế độ là liều thấp là 2,5 x 2. Còn đối với rivaroxaban thì chúng ta có 2 chế độ. Một là chúng ta có thể chọn liều thấp 10 mg hoặc là chúng ta chọn liều thấp là 15 mg. Đó. Thì đối với ca nguy cơ chảy máu cao mà nguy cơ thuyên tắc lại nó không quá nhiều thì chúng ta có thể chọn chế độ 10 mg. Còn đối với dabigatran thì chúng ta vẫn chọn chế độ y chang như chế độ trong giai đoạn 3 tháng. Vậy thì chúng ta nhận thấy rằng tại sao chúng ta phải suy nghĩ là có thể phải điều trị dài hơn. Bởi vì trên hình đây chúng ta nhìn thấy ở bệnh nhân mà chúng ta điều trị dự phòng sau 18 tháng chúng ta ngưng. Ở giai đoạn chúng ta đang điều trị thì so với giả dược thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tái phát rất là ít. Nhưng khi chúng ta ngưng thì dần dần nó sẽ trở lại và nó có thể tái phát trở lại. Thì đó là cái điểm mà chúng ta phải xem xét bệnh nhân nào cần mà tái phát. Và khi chúng ta sử dụng dài hạn thì nó có an toàn hay không? Thì tất cả các nghiên cứu, đặc biệt là NOAC, chúng ta đã quen thuộc rất là nhiều giữa dabigatran, rivaroxaban, abisaban vân vân. Thì người ta nhận thấy rằng khi chúng ta sử dụng những cái thuốc này thì cái độ an toàn rất là cao, đặc biệt là khi so sánh với warfarin là lợi hơn rất là nhiều. Thì đây là tổng kết của các nghiên cứu so sánh chế độ điều trị dài hạn giữa các thuốc, ví dụ như là NOAC với vitamin K, giữa rivaroxaban với aspirin hoặc là đối với giả dược vân vân. Thì tổng kết của các nghiên cứu này đều cho thấy là việc chúng ta sử dụng các thuốc thì đều mang lại hiệu quả dự phòng tốt. Và đặc biệt là các thuốc NOAC thì cái vấn đề chảy máu thì nó rất là tốt, ít hơn so với vitamin K. Như vậy, quan điểm dự phòng thứ phát dài hạn sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ chia bệnh nhân của chúng ta ra thành 5 nhóm. Nhóm 1 là cái nhóm chúng ta thấy có nguy cơ chính yếu đảo ngược, tức là chúng ta sau phẫu thuật hết thì thôi mình tùng 3 tháng, chuyện này chúng ta không có bàn. Vấn đề thứ hai, có yếu tố nguy cơ thoáng qua nhưng yếu. Đó, thì có nghĩa là có thể ca này mặc dù không phải phẫu thuật nặng mà tại sao nó có thể gây huyết khối thì chúng ta có thể kéo dài đến 6 tháng. Cái nhóm thứ ba là nhóm mà khó khăn nhất, tức là chúng ta bị VTE nhưng mà chưa xác định được. Ở đây chúng ta không dùng từ không xác định, bởi vì chúng ta phải dùng từ chưa xác định được yếu tố nguy cơ nào, vì cái khả năng xác định nó tùy thuộc vào từng nơi và khả năng của chúng ta trong vấn đề xác định, hoặc cái chuyện mà người ta bị ung thư ở thời điểm đấy nó chưa bộc lộ ra mà chúng ta chưa xác định được. Cái ý thứ tư là đây là gọi là nhóm 3, nhóm 4 là nhóm VTE mà có tình trạng gây khối nặng còn tồn tại dai dẳng như là hội chứng kháng lipid, thì những trường hợp này là những trường hợp chúng ta phải dùng dài hạn. Và nhóm cuối cùng là ung thư đang hoạt động thì chúng ta phải điều trị cho đến khi nào ung thư hết thì thôi, mà điều này thì rất là khó và thông thường sẽ phải theo cái bệnh lý ung thư và có thể bệnh nhân tử vong vì ung thư. Như vậy chúng ta phải chia bệnh nhân vào 5 nhóm. Vậy thì đối với cái nhóm mà chưa xác định được là cái nhóm khó nhất thì chúng ta phải thêm các yếu tố để chúng ta quyết định. Ví dụ như tiền sử gia đình, tiền sử bản thân, ví dụ có thêm các bệnh lý nào hay không, có bệnh ưa huyết khối hay không, có bệnh lý mãn tính mà dễ bị không, ví dụ suy tim, COPD hoặc hội chứng thận hư, mập phì, có bất động kéo dài hay không. Và chúng ta dựa trên cái phân tầng như ban đầu là bệnh nhân này nguy cơ trung bình cao hay là nguy trung bình hay là nguy cơ cao, còn nguy cơ thấp thì có thể không cần, có tăng cái D-dimer không. Và đặc biệt là chúng ta làm siêu âm để đánh giá cái tình trạng ứ trệ tĩnh mạch, và nếu có điều kiện thì chúng ta đánh giá cái tình trạng tắc nghẽn phổi G-short bằng scan thông khí tưới máu.
Chính vì vậy mà Hội Tim mạch châu Âu đã đưa ra các khuyến cáo để cho chúng ta thấy là nên như thế nào. Đối với nhóm 5 là nhóm ung thư thì rõ ràng các anh chị thấy là chúng ta phải sử dụng dài hạn, và chúng ta có thể sử dụng endoxaban hoặc rivaroxaban thay cho levodopa trong vấn đề điều trị, và chúng phải điều trị hơn, xem xét dùng vô thời hạn cho đến khi ung thư đã được trị khỏi. Nhóm thứ hai ở những trường hợp không có ung thư, tức là nhóm 1, tức là chúng ta đều biết là dùng 3 tháng là xong. Còn đối với những trường hợp sau 3 tháng, tức là những trường hợp mà chúng ta thấy như là bệnh nhân bị các bệnh lý như là kháng phospholipid, là chúng ta cần phải điều trị dài hạn hơn. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân điều trị trên 3 tháng, mà trong trường hợp mà ở những bệnh nhân không xác định lần đầu, nhưng ở bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ kéo dài, ví dụ như bị bất động kéo dài hoặc hội chứng Cardiology, thì chúng ta cũng cần phải điều trị kéo dài. Hoặc những bệnh nhân lần đầu yếu tố phụ thoáng qua, là nhóm 2, thì chúng ta cũng cần phải điều trị kéo dài. Chính vì vậy mà chúng ta phải dựa theo cái bảng phân chia làm 5 nhóm đó để chúng ta quyết định cái thời gian hạn định cho bệnh nhân cho như thế nào. Và khi chúng ta dùng thì có thể dùng NOAC là rất là an toàn ở những bệnh nhân chúng ta dùng kéo dài. Và ở những bệnh nhân mà không thể dùng được thuốc kháng đông thì chúng ta có thể dùng kháng aspirin, vì chỉ định này là 2B. Chúng ta cần nhớ một điểm là khi chúng ta sử dụng các thuốc kháng đông thì nguy cơ chảy máu nó sẽ là cao nhất, và đặc biệt là đối với các thuốc mà chúng ta sử dụng ban đầu, như là những thuốc mà liên quan đến cái NOAC. Nhưng sau về mặt thời gian thì các thuốc NOAC càng ngày càng giảm nguy cơ, nhưng vitamin K thì có thể nó vẫn còn. Nguy cơ chảy máu là nó không có suy giảm, để chúng ta hết sức lưu ý. Và sở dĩ tại sao người ta cho phép chúng ta dùng aspirin, bởi vì sau nghiên cứu so sánh giữa aspirin và giả dược thì có thể aspirin mặc dù nó không tốt bằng so với kháng đông, nhưng nó vẫn có hiệu quả so với hơn là không điều trị, nó giảm được nguy cơ là 30%. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng trong trường hợp không dùng được kháng đông thì chúng ta có thể sử dụng aspirin. Như vậy là để kết luận bài thì chúng tôi xin phép có một số điểm. Thứ nhất là phòng ngừa thứ phát PI là chiến lược cá thể hóa dựa trên nguy cơ tái phát, xuất huyết và các thuốc sẵn có cũng như sự ưa thích của bệnh nhân. Điều này là nó khác với ngày xưa là chúng ta chỉ chữa 3 tháng, hoặc là chúng ta sẽ chữa dài hạn cho những bệnh nhân ung thư hoặc là có bệnh lý dài hạn thôi. Còn những nhóm giữa là chúng ta không có phân tích kỹ. Thứ hai, chúng ta sử dụng các thuốc kháng dài hạn này thì thuộc vào điều kiện và kinh nghiệm từng nơi cũng như là kinh tế của bệnh nhân, bởi vì những bệnh nhân mà muốn dùng NOAC thì phải có điều kiện. Chiến lược dài hạn thì vẫn là cho trường hợp vô căn, còn nhiều tranh cãi. Huyết khối mà liên quan đến ung thư và những bệnh nhân đã bị tái phát rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ dùng dài hạn. Và khi chúng ta dùng dài hạn thì chúng ta phải xem xét cái việc lợi ích dự phòng và nguy cơ xuất huyết cho những trường hợp mà chúng ta ở những trường hợp mà chưa xác định yếu tố thúc đẩy, chúng ta phải đánh giá rất kỹ để chúng ta quyết định có nên điều trị dài hạn hay không. Dựa vào cái phân hình như vừa rồi chúng tôi trình bày chia làm 5 nhóm, và chúng ta xem xét kỹ cái việc đánh giá nguy cơ ban đầu và đánh giá nguy cơ sau huyết khối để chúng ta lựa chọn bệnh nhân phù hợp, cũng như phải đánh giá nguy cơ chảy máu dựa theo tăng điểm mà trong up to date hoặc là HSPLET hoặc là VTE plate để chúng ta đánh giá. Và trong trường hợp hiện nay, trong điều kiện hiện nay có NOAC là một lợi thế để cho chúng ta dự phòng tái phát dài hạn mà chúng ta yên tâm. Và đồng thời thì chúng ta thấy rằng có thể chúng ta sử dụng aspirin thay trong trường hợp không thể dùng được kháng đông, bởi vì nó cũng giảm được nguy cơ là 30%. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị. Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin phép được I would like to invite the Professor Lim from the Singapore sẽ trình bày cho chúng ta phần bài về update on management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension in 2020. Presentation. Invite. Thank you. Thank you very much, Dr. K, for the kind invitation and the Congress for the kind invitation for me to present this particular topic, update on management of thromboembolic pulmonary hypertension. Yeah, I will run through a very quick summary on evolution from acute PE to CTEPH, and the definition of CTEPH, and then diagnosis, and then focus more on the management. Yeah, after the acute PE, majority of the patient actually had the resolution without hemodynamic compromise. And in a very small proportion of individual,
because of the genetic factor, intrinsic variables, prothrombotic tendency, and also a recurrent thromboembolic events, together with the altered vascular remodeling, patient may develop into the chronic thromboembolic disease or chronic thromboembolic pulmonary hypertension. So pathologically, CTEPH is characterized by the presence of organized thromboembolic material together with the altered vascular remodeling, as shown in this scheme here, leading to small vessel disease as well as a distal thrombosis of the pulmonary artery. And the CTEPH is classified as the group 4 pulmonary hypertension due to pulmonary artery obstruction. And the definition of CTEPH, sometimes it may cause a little bit of confusion. The definition is that it can only be made after at least 3 months of effective anticoagulation for acute PE. And the diagnosis of the CTEPH is confirmed by hemodynamic definition of a precapillary pH with a mean pulmonary artery pressure above 20, pulmonary arterial wedge pressure of below 15, and pulmonary vascular resistance of more than 3 unit. And there must be some imaging evidence as well, with at least 1 segmental perfusion defect detected by either VQ scan or multi-slice CT or pulmonary angiography. This is a diagnostic algorithm for CTEPH after the clinical and the suspicion of the CTEPH with the echo, high probability of pH, high or intermediate probability of pH. The recommended first line is VQ scan, and if CTEPH is possible, then refer to the CTEPH expert center for further workup. A normal VQ scan makes the CTEPH highly unlikely. So in our center, we use a combination of a VQ scan, which is the initial screening test of choice, but increasing, it is sensitive but not specific, and it does not localize disease or indicate surgical accessibility. And almost always, we also use CT pulmonary angiogram, and this is institution and expertise dependent. Sensitivity is reported to be between 90 to 100% in the big vessel, and lower sensitivity in the segmental and subsegmental artery. May underestimate in the in the more distal vasculature. It is useful to assess the operability of the CTEPH, and in the presence of the bronchial artery collateral will also indicate more central disease. At the same time, it can also evaluate the lung parenchyma as well as the mediastinum. And in our center, we rely more on the dual energy CT pulmonary angiography, which provide a perfusion picture as shown here. Here, this is a normal dual energy CTPA, and dual energy CTPA in CTEPH patients show the perfusion defect. This is an example of the dual energy CTPA. It is useful for the team and the institution to have a CTEPH trained radiologist from our experience. And we also perform the cardiac catheterization and pulmonary angiography in CTEPH. And at the time of this is normally done in the cardiac catheterization, and 3 procedures are actually included. We normally perform the right heart catheterization, confirm the diagnosis of pulmonary hypertension, and assess the hemodynamic severity. At the same time, perform the coronary angiography, and also the pulmonary angiography, whether selective or subselective or non-selective pulmonary angiography. And in our center, with the Philip machine, we can also perform the rotational global pulmonary angiography, and you can see here some of the typical angiographic picture of the CTEPH. They have the occlusion, subtotal occlusion, stenotic defect, and then also the tortuous vessel, as well as the web-like lesion. These are some of the typical features of the CTEPH.
all patients on CTEPH need to be continue on lifelong anticoagulation and then the treatment assessment by an expert CTEPH teams. Yeah, and this is usually a multidisciplinary teams. And then if the patient is deemed operable and is a candidate for operation, the treatment of choice is pulmonary end atherectomy. And if the patient is non-operable, then it will be diverted into either targeted medical therapy, which is a lot more widely available, with or without BPA. In our center, yeah, since both the pulmonary end atherectomy and balloon pulmonary angioplasty are available, this is our assessment algorithm. If the patient is technically operable, you can go for the pulmonary end atherectomy. If technically operable but not a surgical candidate with a BPA target, then the balloon pulmonary angioplasty. If the patient is non-operable, either targeted medical therapy, and as far as possible, we try the balloon pulmonary angioplasty if they are BPA target. And those after the treatment with persistent symptomatic pulmonary hypertension, then we will reevaluate these three the established modality of treatment. Pulmonary end atherectomy, yeah, and it is generally more suitable for the proximal disease. Based on the University of California, San Diego surgical classification, we have this level 1, level 2, level 3, and level 4 pulmonary end atherectomy target. The level 1 start at the main PA, level 2 start at the lobar PA, and then level 3 start at segmental PA up to the mid portion of the segmental PA. And with increasing surgical expertise, the surgeon can reach into more distal to perform more distally to perform the distal and atherectomy, the level 4. And typically, this is done in a very experienced center. And then in between, there is these are the area colored in yellow are the areas suitable for balloon pulmonary angioplasty, and you can appreciate that there is a significant overlap in the areas suitable for treatment by either pulmonary end atherectomy or balloon pulmonary angioplasty. Yeah, these are some of the material retrieved from the different level of the pulmonary end atherectomy, level 1, 2, 3, and 4. These are UC San Diego, Jamieson classification. So pulmonary end atherectomy is actually a complex operation. It involves median sternostomy, it involves cardiopulmonary bypass, and it also involves a deep hypothermia to about 20 degrees Celsius with circulatory arrest. And this is to ensure a bloodless field in the pulmonary artery for an atherectomy procedure. And because of this circulatory arrest, there is a concern about the organ ischemic damage, especially the brain. So usually the circulatory arrest period is kept to a maximum of 20 minutes each period. Then an atherectomy is performed and then rewarming. Yeah. Typically, the operation may take between 6 to 8 hours because the cooling and the rewarming takes time. And the outcome in the International CTEPH Registry, a 3-year survivor, the 90% for operated patient versus a 70% 3-year survival for patient treated with the not operated on. And in UK PEPWORTH series, a 10-year survivor of 72% in that large cohort of patients. And half of them died from unrelated causes after 10 years. Before sending patients for pulmonary end atherectomy, a risk-benefit assessment needs to be carefully taken into consideration on top of the surgical expertise available at the particular institution. Yeah, typically, patient with a history of DVT, PE without sign of right heart failure and no comorbid condition with a functional class 2 or 3, and there is a concordant disease pattern on all images with the appropriate elevation of the pulmonary artery pressure, especially those that involve the bilateral lower lobe disease, tend to have a
better outcome, more predictable outcome with the pulmonary atherectomy. When the pulmonary vascular resistance is very high, and with no disease appreciable in lower loops and some inconsistent information from the imaging modality and in class 4 functional status in the presence of right heart failure, the operative risk is much higher with less predictable long-term outcome. We can see from this UK paper series of 880 patients those successfully operated on, there is a significant drop in the mean PA pressure from 47 to 27. By current definition, actually about half of these actually will still be classified as having residual pulmonary hypertension. And the PVR dropped from 830 to 317. 6-minute walk test improved by close to 100 meters after the operation. This is a significant improvement. So this is an example of a case of a pulmonary atherectomy performed in our center. Before the pulmonary atherectomy, you can see a lot of this obstruction. And after the pulmonary atherectomy, yeah, the vessels are actually a lot more patent, and but there's still some residual disease as shown here on the left side of the lung. And impressively, the hemodynamic data show a significant drop in the mean PA pressure from 45 to 23, and the PVR dropped from 10 Woods unit to 2.2 Woods unit. Soon after the pulmonary atherectomy, and you can see the improvement in the echo where the D-shaped septum, indicative of a pressure overload of the left ventricle, of the right ventricle, has actually recovered. This is after pulmonary atherectomy on the right-hand side. So these are actually impressive results, even from rather complex surgery, yeah. And this is the dual energy CT pulmonary angiogram for that same patient before and after the pulmonary atherectomy. The pro-BNP similarly drops impressively. The problem with the pulmonary atherectomy is that in a substantial number, almost 40 to 50% of the patients, in a substantial number of these patients are deemed non-operable. The one on the left, 247 out of 679 patients in the international CTEF registry are deemed non-operable. Similarly, in the French registry, about half of the patients are actually not operated upon. And in our series, in our relatively small number of series, 17 patients, before the June 2016, the in-hospital mortality was as high as 50%. And after the proctorship and further training, this dropped to 0% in the last 13 cases. We have one reperfusion lung injury needing a VV ECMO, and interestingly, 7 of the 13 patients had a small subdural hemorrhage, and one of them actually required a burr hole treatment. Concurrent to the development of the pulmonary atherectomy in our center, we also developed this balloon pulmonary angioplasty and by sending things. And the early series indicated high morbidity and mortality when they were first published in 1988 and year 2001. Then our Japanese operator refined the technique, and in 2012, the refined balloon pulmonary angioplasty was published, and this subsequently popularized balloon pulmonary angioplasty. And the patient selection for balloon pulmonary angioplasty, it is usually for non-operable patient or operable patient, but not a candidate because of advanced age or because of comorbidity, and the lesion suitable for BPA or no other contraindication for BPA, or the patient preference.
This is a little bit like CABG versus PTCA. And these are some of the pictures of a patient before and after. Yeah, the procedure is actually in the hand of the experienced operator is relatively simple. Yeah, and it's quite suitable for interventional cardiologists who are already familiar with the wiring, ballooning, and catheter manipulation technique. This is another example of a subtotal pulmonary artery, and after just ballooning without stenting, yeah, you can see the difference in the perfusion status. And yet another one, yeah. So you can see the impressive improvement, in what the ballooning can do to the occluded or subtotally occluded or stenotic pulmonary artery. So this is Japan multicenter BPA registry, yeah, and looking at a series of 308 patients with nearly 1,200 BPA procedure. The mean PA pressure dropped from 43 to 24. This is comparable to the drop in the mean PA pressure obtained from the pulmonary end atherectomy. In this particular series, there was a high complication rate, but generally relatively minor. 36% have pulmonary injury, hemoptysis, or pulmonary artery perforation. This is the result from the Okayama Medical Center, and the highest volume of BPA center in the world. Yeah, the 6-minute walk test before and after, there's an improvement of more than 110 meter, and mean PA pressure dropped from 42.6 to 23.3, and the PVR similarly dropped by more than half. And in our center, yeah, we started the program in January 2016 up to last month. Yeah, a total of 17 patients had undergone 68 sessions of the BPA, and an average of 7 segmental pulmonary artery territories were treated per session. And just a case example of the balloon pulmonary angioplasty in the 30-year-old male CTEPH patient considered inoperable by surgeon in the 2015. And he had undergone 2 series of the balloon pulmonary angioplasty. The first series was from 2016 to 2017. The second series was performed in 2019 because he wanted further improvement in his symptoms. Yeah, we can see that looking at his hemodynamic data, can appreciate that from 2016 to 2019, there is a significant drop in the mean PA pressure from 44 to 21 when I last did the BPA for him in June. And the PVR dropped from 6 Wood unit to 2.1 Wood unit over the last 4 years, over the last 3 years. And the X-ray, the heart has become smaller, and the echo, similarly, there is improvement in the right ventricular size and the function. And if we look at the ECG, in 2015, there was clearly a right axis deviation from right ventricular hypertrophy, and in August last year, the right axis deviation had actually resolved. Lastly, medical therapy. So for medical therapy, patients need to be on lifelong anticoagulation and actually also on the so-called pulmonary hypertension specific therapy. The only approved medication at the moment by FDA is Sigward from the CHEST study. But elsewhere in the world, sildenafil, both in UK and in Singapore, are actually very commonly used here. Yeah, and macitentan has also recently had some interesting data, but the drug has not been approved.
as a treatment by FDA for the CTEPH. So the data for the real SIGWAT come from the CHEST study, the MESH 1010 come from the MERIT study. You can see that for the CHEST study, the real SIGWAT improved the 6-minute walk test by about 36, close to about 40 meter. This is less impressive compared to the improvement in the 6-minute walk test obtained from the pulmonary atherectomy or balloon pulmonary angioplasty. There's also a drop in the PVR of close to 220. For MERIT study, there is also improvement in the 6-minute walk test and a drop in the PVR from the baseline. So from the CHEST study, the improvement in the 6-minute walk test appeared to be sustained. It was sustained up to 2 years. Lung injury, there is a reperfusion injury as one of the complications of the pulmonary atherectomy. This one of our patients who on day 3 developed a pulmonary reperfusion injury, and that required VV ECMO support. And then for BPA, the main problem is not so much of the reperfusion injury, but rather intrathoracic BPA injury, often procedure related, and don't think it is due to perfusion related. The procedure related injury can be due to the wire, can be balloon overdilatation, wire perforation, or over forceful contrast injection with wedge catheter. And this is one example of a patient who actually developed hemoptysis during the procedure that we need to treat with the gel foam, the gelatin embolization that arrested the bleeding on the table. And some other example of the pulmonary injury, and if severe enough, may need mechanical ventilation or VV ECMO support. So over the years, with increasing experience, the Okayama Medical Center, there has been a decrease in the occurrence of severe pulmonary injury. But this very favorable complication rate is obtained only in very experienced center. So for the new center, it is important to learn from this more experienced center. Lastly, just a brief word about this complementary role of PEA and BPA. We can see that the PEA is more suitable for proximal disease if the patient is at low risk for PEA or not suitable for BPA. Whereas BPA is more for distal disease, a high risk for PEA and suitable for BPA. There is an overlap segment. And the risk benefit depends on the anatomical and technical issue, and therefore a multidisciplinary approach with a team consisting of PH physician, CTEPH trained radiologists, PEA surgeon, and BPA interventionist will be extremely helpful. And this showed an example of a multidisciplinary team in our center. And there are certain areas of uncertainty, the operability criteria, the learning curve, PEA versus BPA, and definition of cure after PEA versus BPA, and the role of medical therapy at the moment. And what is the treatment goal? So what is considered cure? So it's shown here. Is it improve oxygenation, improve effort tolerance, reduce RV dysfunction, functional class 1, or the mean PA pressure below 20? So what is the level that we will consider satisfactory? So the take-home message is this, that the CTEPH is a treatable and potentially curable disease. And pulmonary atherectomy remains the treatment of choice for operable CTEPH. BPA is now an established option for CTEPH patients who are not candidates for pulmonary atherectomy and who have residual pulmonary hypertension after PEA. PEA and BPA both improve hemodynamic, effort tolerance, symptoms, and survival. Both are best done in experienced center, and the medical therapy provide more modest improvement in exercise tolerance and hemodynamic.
and the hybrid or combination therapy need further evaluation. And the best approach is to have a multidisciplinary team that devises individualized treatment plan for the patient with the CTEPH. Thank you very much. Interesting presentation with the update of diagnostic and treatment of CTEPH, especially the role of PEA and BPA for treatment step. Interesting. Thank you very much. Bây giờ chúng ta, vì các bài báo cáo hơi dài nên chúng ta chắc còn một ít phút để chúng ta thảo luận. Trước mắt thì tôi xin phép được hỏi bác sĩ Hải. Bác sĩ Hải còn đó không ạ? Bác sĩ Hải, Bùi Hoàng Hải ạ. Dạ vâng. Hải cho anh hỏi là ở ngoài mình có thực hiện được có thầy, anh Hiền nghe rất rõ em rồi. Vâng ạ. Cho anh hỏi là ngoài Bắc mình có cái chẩn đoán giống như là các bước của STEP hoặc là điều trị PBA hoặc là BPA giống như của giáo sư Lim không ạ? Vâng ạ. Hiện tại thì các bệnh nhân mà sau khi thuyên tắc phổi thì bọn em cũng quản lý. Thì những cái trường hợp mà sau 3 tháng thì cũng có được làm lại, thậm chí là được siêu âm còn thường xuyên hơn. Kể cả trường hợp bệnh nhân có rối loạn cơ năng hay không thì vẫn được kiểm tra lại siêu âm tim. Tuy nhiên là cái việc VQ scan thì ngoài Bắc là đang rất hạn chế trong việc làm VQ scan để khẳng định bệnh nhân có CTEPH không. Vâng ạ. Và cũng một số trường hợp thì nó đã thể hiện rất là rõ trên lâm sàng. Thì chúng em ngoài làm siêu âm thì có được gửi cho thầy Hiếu làm thông tin. Rồi sau khi khẳng định lại là bằng chụp CT lại huyết khối vẫn lớn thì cũng được chuyển đi mổ. Thì mổ thì chúng em thường chuyển đến trước đây ấy, bệnh viện Đại học Y cũng chưa có mổ tim thì chúng em chuyển đến bệnh viện E hoặc bệnh viện Việt Đức. Thì với số lượng cũng không nhiều, 5 ca đổ lại thì những cái trường hợp này thường rất là nặng với áp lực đến 100 thì thậm chí hơn. Đây là những cái ca mà chúng em phát hiện nó tương đối muộn chứ không phải là cái trường hợp mà chúng em sau khi tiêu sợi huyết đâu. Vâng. Thì cái này là một cái vấn đề cũng là khó mà ở Việt Nam chúng ta cũng cần và đòi hỏi các nhà lâm sàng cũng thành lập một những cái trung tâm mà có thể nghiên cứu sâu hơn. Thì hiện nay ở bệnh viện Đại học Y có bác sĩ Lý rồi các bác sĩ bên này cũng đang có thể cũng dần dần sẽ để ý hơn và làm sâu hơn về cái CTEPH này ạ. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Hải. Vì thực sự ở trong này thì ở bệnh viện Đại học Y Dược thì cũng đã thành lập cái gọi là PERT, tức là một cái đội về điều trị thuyên tắc phổi cấp cứu đó. Thì đã có PERT, nhưng mà đúng là đi đến STEP thì đúng là cả một vấn đề. Thôi đây, trước mắt thì chúng ta có 2 câu hỏi. Xin dành 2 câu hỏi này trước hết cho bác sĩ Hải trả lời trước. Dạ. Thứ nhất là bạn Hồng Phúc tại Hà Nội có hỏi là có trường hợp lâm sàng bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi nguy cơ trung bình thấp kèm huyết khối tĩnh mạch chủ dưới lan vào nhĩ phải. Thái độ điều trị với nhóm bệnh nhân này như thế nào? Khi nào thì có phẫu thuật hoặc là có tiêu sợi huyết hay không? Dạ, xin mời bác sĩ Hải ạ. Dạ vâng ạ, câu hỏi này cũng rất là hay. Thì trước tiên là bệnh nhân này có huyết khối đã được khẳng định và nguy cơ trung bình thấp, tức là huyết động hoàn toàn ổn định và không có thay đổi trên giãn thất phải, rối loạn chức năng thất phải lâm sàng, không có tăng troponin. Thì trường hợp này chúng ta dùng chống đông là cơ bản. Tuy nhiên bệnh nhân có huyết khối đã lan lên đến nhĩ phải rồi thì gọi là huyết khối buồng tim rồi, thì nguy cơ mà có thể bắn lên và gây tắc động mạch phổi và gây ra một nào thì cũng có thể bất cứ lúc nào. Vậy theo khuyến cáo thì những trường hợp này ưu tiên số 1 là cũng tiêu sợi huyết, ưu tiên số 2 thì là phẫu thuật, và cái lấy huyết khối thì cũng chưa được thấy được nghiên cứu nhiều. Thì khi tiêu sợi huyết hoặc là phẫu thuật thì đều giảm được tỷ lệ tử vong hơn rất nhiều so với là việc dùng heparin đơn thuần. Vì vậy là khẳng định lại là chúng ta sẽ tiêu sợi huyết đầu tiên, sau đó có 2 tiếng và theo dõi thêm. Nếu trường hợp là nó có những cái diễn biến xấu đi mà vẫn còn huyết khối trong đấy thì ưu tiên được phẫu thuật. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Hải. I would like to ask Professor Lim. We have one patient suffer from PE with moderate risk factor.
but patient had a thrombus in the atrial right atrial with thrombus. So how can you treat for patient? Yeah, Can you? yeah, for this particular patient, I will anticoagulate the patient first. Yeah, anticoagulate the patient first, and then hopefully the anticoagulation will help resolve the thrombus. Dr. Ken, you are referring to the acute PE, right? Acute PE, right? PE? Acute pulmonary acute embolism. PE, okay. Yeah. Acute PE with the thrombus in the right atrial. Thrombus in right atrial. Okay. Yeah, will still depends on whether it is actually massive, submassive, or hemodynamically stable. The hemodynamic is stable. Stable. I think I will just anticoagulate first. Okay. To use the thrombolysis for patient. Thrombolysis for patient. This patient is indication. In the absence of a hemodynamic compromise, if not massive or submassive, if the RV is not dilated. So normally, I don't usually use the thrombolytic in this particular case. Okay. Thank you very much. Đó, thì chúng ta đều biết là những cái nguy cơ trung bình thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái gánh nặng huyết khối. Thì mặc dù bạn nói là có huyết khối trong nhĩ phải, nhưng chúng ta cũng cần phải biết được là cái huyết khối trong nhĩ phải nó có quá nguy hiểm hay không. Ví dụ như là như theo ông Lim đó, thì nếu như là không có nguy hiểm thì ông không có điều trị tiêu sợi huyết và ông chỉ có kháng đông thôi. Thì tôi cũng thống nhất với bác sĩ Hải là nếu trường hợp mà cái huyết khối ở trong nhĩ phải này mà ví dụ mình thấy nó flirt, nó mới vân vân đó, thì có thể chúng ta vì trong chỉ định nó cho phép chúng ta sẽ dùng tiêu sợi huyết của những trường hợp này để chúng ta có thể điều trị. Thế còn sau đó không được thì chúng ta có thể phẫu thuật. Thì mời bác sĩ Hải có ý kiến thêm gì nữa ạ? Dạ vâng ạ, vì em cũng nghĩ là vì cái tính chất của nó, cái huyết khối nằm trong nhĩ phải và xuống thất phải rồi có thể lên động mạch phổi bất cứ lúc nào, và cái câu chuyện mà chúng ta nó không phải là như một trường hợp mà thuyên tắc phổi mức độ nặng và nguy cơ trung bình thường. Bởi vì bình thường thì chúng ta là đang hoàn toàn cũng là theo dõi, khi nào có biến chuyển về mặt huyết động thì chúng ta sẽ xử lý và có thể tiêu huyết hoặc là những biện pháp khác. Tuy nhiên trong trường hợp này huyết khối đã hình thành sẵn, đã nằm sẵn ở trong nhĩ phải thất phải rồi thì câu chuyện nó cũng không xa lắm. Vì vậy mà cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích thì người ta vẫn khuyên là nên dùng tiêu huyết hoặc là phẫu thuật trong trường hợp này ạ. Vâng ạ. Hơn là dùng kháng đông đơn thuần ạ. Vâng ạ. Thì trong cái phần mà kháng đông ở bệnh nhân tiêu sợi huyết ở bệnh nhân thuyên tắc phổi thì cái nhóm nguy cơ trung bình cao mà chúng ta tính thêm gánh nặng huyết khối đó là cái mà chúng ta phải cân nhắc cho những trường hợp này. Thì tức là những trường hợp có huyết khối thì có thể chúng ta phải sử dụng tiêu sợi huyết. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng tiêu sợi huyết thì các anh chị phải lưu ý là chúng ta phải đánh giá nguy cơ chảy máu của cái tiêu sợi huyết. Và trong đó thì có thang điểm RIS là thang điểm để chúng ta đánh giá. Chính vì vậy mà ở những cái nhóm này là bắt buộc phải đánh giá nguy cơ, nếu nguy cơ chảy của thang điểm RIS mà trên 4, có nghĩa là chảy máu rất là cao mà cái nguy cơ của huyết khối của cái này nó không quá nguy hiểm thì có thể chúng ta phải theo quan điểm của ông Lim. Thế còn trường hợp mà nguy cơ chảy máu không cao mà cái huyết khối này nó rất nguy hiểm. Ví dụ mặc dù nó mới nằm ở nhĩ phải nhưng mà nó phấp phới vân vân mà mình sợ, mình không sợ lắm thì có thể mình phải tính lại. Đấy thì vì chính cái này nó là cái class 2A thôi, đâm ra là lựa chọn là do bác sĩ. Chúng ta không thể nói rằng là cứ có huyết khối, nguy cơ chảy máu cao mà chúng ta cứ routine dùng cái tiêu sợi huyết thì cũng là một vấn đề. Đấy thì đó là chính vì vậy mới là quan điểm khác nhau của các bác sĩ. Rồi, ok. Vì thời gian có hạn chúng tôi được biết là có rất nhiều câu hỏi. Em nói tiếp đi ạ, có gì em cứ nói ạ. Dạ vâng ạ, em cũng nghĩ là cái trường hợp là case by case tất nhiên là cũng không gặp nhiều, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể thảo luận với nhau để đưa ra cái biện pháp tốt nhất. Vì thế mà có cái post là như vậy ạ. Vâng ạ. Đúng rồi. Bởi vì thời gian có hạn, vì các báo cáo viên chúng ta báo cáo nó hơi bị lố giờ một chút và lúc bắt đầu cũng hơi trục trặc. Mặc dù chúng tôi được biết là có rất nhiều câu hỏi các anh chị hỏi, nhưng xin phép là xin được kết thúc cái phiên ở đây để dành thời gian cho phiên tiếp theo. Một lần nữa thì chúng tôi trước hết là xin cảm ơn các báo cáo viên đã trình bày rất hay về các chủ đề thuyên tắc phổi ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay chúng ta đã có 5 bài, trong đó đi từ vấn đề điều trị thuyên tắc phổi bằng tiêu sợi huyết liều thấp rất là an toàn và có hiệu quả, thì chúng ta có thể áp dụng cho những bệnh nhân của chúng ta như nguy cơ chảy máu cao chẳng hạn. Thứ hai là những cái trường hợp về phẫu thuật cũng như là điều trị step rất là thú vị của các giáo sư từ nước ngoài, và đặc biệt là có bài của bác sĩ Hải về điều trị ngoại trú là một quan điểm mới trong hiện nay.
Và chúng tôi thì cũng trình bày cái bài về dự phòng dài hạn như thế nào cho phù hợp với từng bệnh nhân. Chúng tôi hy vọng là các bác sĩ đã có được một cái phiên thú vị về thuyên tắc phổi. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các quý vị và cảm ơn các báo cáo viên. Chúng tôi xin phép được chấm dứt phiên thuyên tắc phổi cấp và mãn hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. And dear colleagues, and welcome to the joint symposium between the Vietnam National Heart Association and the Vietnam Heart Rhythm Society. And the topic of this very special sessions is the management of arrhythmias in 4.0 era. And we would like to welcome our colleagues and speakers, Professor Hubert Couchet from the University of Bordeaux, France. Welcome. Hello. Very Welcome. happy to be here. Yeah, thank you. And Professor Yen Yanglin from Taipei Veterans Zero Hospital from Taiwan. Thank you. So I'm Dr. Lin. Welcome. Hello, welcome. And Dr. Yu Feng Hu from Taipei Veterans Zero Hospital. Hello. We can hear you. Please. Hello. Yeah, it's Hello. my pleasure to be here. Thank you Nice for to the meet you. invitation. Thank you. And Dr. Huang Nguyen from the University of Texas, Southwestern Dallas, USA. Welcome. Hi, very honored to contribute. Thank you. And last but not least, Dr. Chin Min Liu from Taipei Veterans Zero Hospital. Hi, and welcome. Thank you. I'm Dr. Chin Min Liu. Thank you for the invitation. Thank you. And thank you and welcome. And we will start the symposium, the very special sessions, by introducing Professor Hubert Couchet from Bordeaux to talk about role of CT MRI in the management of cardiac arrhythmias from diagnosis to risk stratification and therapy individualization. Please, Professor Hubert. Dear colleagues, my name is Hubert Couchet, Professor of Radiology at the University of Bordeaux, and I will present on the role of CT and MR imaging in the management of ventricular arrhythmias from diagnosis to risk stratification and therapy personalization. Here are my disclosures. So the rationale to use imaging in patients with ventricular arrhythmias is that most lethal arrhythmias occur on a structurally abnormal substrate that is available, accessible to imaging. The most dominant mechanism is scar-related reentrant VT, and we know for decades now that this is due to slow conducting circuits in areas where surviving fibers are intermingled within scar, generating slow conduction that is necessary to observe circuit reentry. And CMR has been validated for years versus pathology in the assessment of these focal scars. So this information may be used at different stage of patient history. Patients with structural heart disease may undergo imaging for risk stratification. Patients who already experience ventricular arrhythmias may undergo imaging to diagnose the underlying etiology, and patients who have arrhythmias and that are candidates for ablation may undergo imaging for therapy guidance purposes.
So let's start with risk stratification. The clinical issue of sudden cardiac death is huge. There are 1/5 of all death is due to sudden cardiac death, 70% of which are due to arrhythmias, and the immense majority of these arrhythmias occur on a substrate that is visible on CMR. For now, the current prevention is not based on the detection of such a substrate, but rather on the measurement of LVEF. And this strategy covers only a small minority of sudden cardiac death. It is estimated to be less than 10 to 20% of all patients suffering from sudden cardiac death. And in addition, most of the implanted patients do not need ICDs. 2/3 of them won't have any appropriate therapy from their ICDs at 5 years. So how to progress in that? And there's a role for imaging in that. In ischemic heart disease, LGE-CMR was shown able to outperform LVEF and to improve the predictive power of LVEF based on the quantification of the total scar burden and particularly the gray zone burden, meaning the pixels with intermediate signal intensity within the myocardium that are potentially harboring surviving fibers and not only dense scar. In non-ischemic dilated cardiomyopathy, quantification may not be the issue, but the finding of LGE was related to an increased risk of arrhythmia, meaning that patients with LVEF below 35% and a negative LGE have a very low event rate and may not be considered for ICD implantation, while patients above 35% or even 40%, but having extensive LGE may be potential candidates. In hypertrophic cardiomyopathy, it's even more critical to progress in the risk stratification because LVEF works poorly in these patients. For now, the algorithm to implant ICDs is based on criteria that are more for secondary prevention, but all the criteria that are used for primary prevention have an overestimated negative predictive value and a positive predictive value that is far too low to justify costs and complications. So one potential candidate is also there, the quantification of LG burden on CMR, and multiple studies have reported a close relationship between LG burden and the rate of arrhythmic event at follow-up. We will very soon know more about the ability of MRI to predict events in various diseases because there are large trials currently including in both ischemic, non-ischemic and hypertrophic cardiomyopathy patients. The second way imaging can be used in the context of arrhythmias is to diagnose the underlying etiology. There are multiple series out there. We've performed one ourselves, indicating that even in patients with no history of structural heart disease and a normal echo and a normal angio, CMR can alter the diagnosis. And if you compare the diagnosis obtained in these arrhythmic patients before and after CMR, the diagnoses that are introduced by CMR are most often non-ischemic substrates, so intramural or subepicardial scars that are not related, obviously, to coronary artery disease and that may not have any abnormal findings on echo. Here is an example: 44-year-old man with monomorphic VT of were negative, as you can see on these end-diastolic and end-systolic images. And the tissue characterization technique, LGE, was critical in retaining a diagnosis showing multiple multifocal intramural scars suggestive of cardiac sarcoid. Another typical example, 34-year-old man with VT of unknown morphology, TTE was negative. There were non-specific T-wave changes on the ECG. And CMR showed the classic apical hypertrophic cardiomyopathy with fibrosis around the apical segments that may be easily missed on echo.
Another example, 58-year-old woman with VT, TT, and angio were again negative, and we found this small subendocardial LG on the anterior LV, indicating a microinfarction, and the patient was later diagnosed as having Church-Strauss vasculitis. Sometimes the echo is not completely normal. This is the case of this 35-year-old man who has very frequent PVCs and sustained VT. CTA was normal. TTE showed a mild dilatation, but in these cases, it may be arrhythmia-induced cardiomyopathy. And the finding on CMR of this large intramural scar on the septum is key to redirect the diagnosis towards not arrhythmia-induced cardiomyopathy, but a pre-existing non-ischemic cardiomyopathy. And when it's large like that, one may refer the patient to genetic testing. And in this case, the patient had lamin AC mutation. So most of these diagnoses are based on LGE, except in one disease, which is ARVC, where here MRI is rather used as a super echo that is able to visualize the RV wall motion without any directional issues. This is a 62-year-old man with symptomatic PVCs and negative T wave on anterior leads, and CMR showed multiple areas of RV wall motion abnormality, dyskinetic aneurysms. It was an ARVC. And the last use of imaging in patients showing ventricular arrhythmias is for therapy guidance. To do so, we have to translate these images into three-dimensional cardiac models. So to process these images in order to generate maps, and imaging has a density of mapping that outperforms anything that can be done with catheters. Details of the scar architecture, including intramural distributions, can be provided. This is doable from MRI. Since many of these patients have ICDs implanted, there are also strategies to do substrate mapping from CT. On arterial phase, one can map the substrate based on wall thickness, intramural fat, or calcification. But one can also use late iodine-enhanced CT to image a scar. Here is a recent infarct with no reflow in the LAD territory. Here is a chronic infarct, inferior infarct. These are intramural scars in a patient with non-ischemic cardiomyopathy. And this is a subepicardial scar in a patient with prior myocarditis. So CT can be processed to provide maps that can be used for pre-procedural planning by the electrophysiologists. PET is also one interesting method, particularly in patients, in our experience, who have a cardiac sarcoid in order to document myocardial inflammation, and this can also be rendered in 3D. And the output of this is a patient-specific 3D model that can be integrated in the 3D mapping systems so that the procedures can be performed more efficiently with improved efficacy, shorter procedures, and more standardized procedures. This initiative has been introduced to something like 10 years ago, and we are starting now to find to document the impact on patient outcomes with lower recurrence rate and an improved survival when these catheter ablation are guided with the informations from imaging. It is now a class 2A indication to perform imaging before catheter ablation, and the guidelines even mention an impact on procedural success. And now we are currently switching from an image-assisted to an image-guided VT ablation approach. Based on CMR and CT, some features can indicate areas where catheter ablation can be performed. On CMR, channels of gray zone that penetrate within dense scar can be mapped and provided as target. On CT, channels of relatively preserved thickness within severely thinned areas can also be provided as direct targets.
And some groups even use these data to personalize computational models and to simulate VT in silico. So the idea is to perform a non-invasive EP study in a computer before entering the lab. Another way to understand the VT circuit non-invasively is not to simulate it with a computer, but to acquire it with advanced non-invasive mapping systems, such as this multi-electrode vest. Algorithms can solve an inverse problem in order to reconstruct a map based on body surface potential on the cardiac surface. And this map can be fused with the other informations from imaging. Here is an example, a patient with ventricular tachycardia, 70-year-old man with dilated cardiomyopathy. This patient had 2 scars, visible here as small areas of wall thinning in the lateral wall. They are modeled here on the green image on the top right, 2 areas of thinning. And here is what the multi-electrode vest acquired during VT at bedside. So obviously there's not much signal in the isthmus, but when comparing both methods, we understand clearly that it is a figure of 8 of activation, and that the ablation target will likely be in between these 2 thin areas. And in fact, this was the case. This is the findings of the invasive study on the day after, showing the exact same VT mechanism, and the ablation was performed here epicardially. And all these non-invasive assessments of arrhythmic substrate make room for a non-invasive cardiac radiation therapy for ventricular tachycardia. Some proof of concept studies have recently emerged, and now that we're able to non-invasively define where to treat, one may wonder why we are putting catheters in the first place. So this is a project that is ongoing. So to conclude, ladies and gentlemen, imaging in the context of ventricular arrhythmias can be performed for risk stratification, and we are currently witnessing a transition between LVEF measurements and LGE quantification. For diagnosis purposes, and this is important to understand that CMR has to be performed even when echo and angio are negative, unless the arrhythmia is typically benign. It is also important to use imaging for ablation guidance because it provides detailed anatomy and substrate and potentially direct definition of ablation targets. And the perspective is the use of these images to perform a non-invasive cardiac radioablation. I thank you for your attention. So we'd like to thank Professor Hubert Koche for your very interesting and advanced presentation. So may I ask the panelists and audience, is there any burning question for that special topic? Dr. Koche, have you seen any experience of MRI applications for inherited channelopathies like Brugada syndrome? Yeah, well, yes, and we're working on that. Unfortunately, Brugada syndrome is really a puzzling disease where one can find major conduction abnormalities, particularly on the RVOT and sometimes extending to the lateral LV. And these are massive on contact mapping. And unfortunately, we don't see much on imaging. So when compared to ARVC, for instance, the exact same mapping results would result in major LGE on MRI. We don't see that in Brugada. So this may tell us that either the substrate is smaller and below the detection threshold of MR, or is not composed of fibrosis, but rather fiber-oriented disorganization or things like that do not expand the extracellular volume that much, or fat that is a bit more complicated to detect on MR. But yeah, there's still room for improvement on imaging. This may be one application for CT though, because the RV is so thin that even with the most recent MR techniques, it's complicated to characterize robustly the RV.
And CT has today a spatial resolution of 0.5 millimeter. And very soon we will get the photon counting CT technology coming, where the spatial resolution will decrease to 100 micron. And this will allow us to put a lot of pixels in these RV walls, and also to generate different contrasts. So this is a really thrilling technology that will come, photon counting CT. So we'll see. But yeah, Brugada is complex for you EPs and for us imagers. Yeah. Awesome. Thank you. Thank you, Professor Hubert. And we move to the next presentation. And if we have any questions, and we save at the last part of the sessions. And the next presenter I would like to introduce is Dr. Yu Feng Hu from Taipei Veterans General Hospital. And Professor Dr. Zhu will talk about the role of genetic tests to individualize arrhythmias management. Please. At first, I want to thank the organized committee for inviting me to give a talk about the genetic test. I wish the conference a great success. I think the most important is to identify the patient with precise or critical phenotype of the diseases. By this way, you have a higher chance to get the positive result for pathogenic or likely pathogenetic variant. If the phenotype is not clear, you might have a benign variant of a variant of unknown significance. That will give you a lot of trouble to interpret the genetic result. If you get a positive result of the gene, then you might think about to modify clinical management as appropriate, or to test the gene in the relatives at risk. The society has published the important gene. These need to be included in the genetic test for a different disease, including cardiomyopathy and inherited arrhythmia. For example, long QT syndrome, you have to test the KCNQ1 for long QT type 1, KCNH2, SCN5A for long QT type 3. Our group also published a paper about the sudden cardiac death variant annotation database. This is the database that you can just copy-paste the website and get access. You can input the gene and identify the relevant literature and some important information from this database. We also will publish the ethnic differences in the genetic test result in Taiwan for the public in the near future. When you get a positive genetic result, you probably want to think about to modify the clinical diagnosis or the management. Unfortunately, most of the time, the genetic result can be useful in the diagnosis, but only in a few diseases, the causative gene result can change the treatment. For example, in the patient with long QT, the diagnosis of the genetic test is important. It's used to confirm clinical diagnosis and the subtype classification, like long QT type 1, 2, 3. KCNQ1 is type 1, or SCN5A is for type 3. The causative gene may affect the recommendation for the treatment and the therapy decision and the risk assessment. However, in the other disease like CPVT, the genetic result is useful and fit the major criteria for diagnosis or to identify family at risk, but to guide the management, it remains controversial. In the patient FRVC, HCM, or other cardiomyopathy, similarly,
The genetic result can be used for as the one of the criteria for the diagnosis or subtype. However, when you want to use this one to guide the therapy, it remains controversial. In some hypertrophic cardiomyopathy, if you use the genetic test to give a specific diagnosis, you may use the specific experimental treatment to treat this kind of a patient with HCM. Let's give an example for the long QT type. If you have a long QT type 1, 2, 3, usually you use the EKG phenotype to differentiate 3 types of long QT. Like a long, height, or wide QT could be a long QT type 1. But it probably sometimes there's overlap between the EKG phenotype in between, so it's very difficult to differentiate between this classification. When you use the genetic test is positive for the KCNQ, then you will know precisely the patient have a long QT type 1. In addition to the EKG phenotype, it's really helpful to identify the long QT type 1, 2, 3 is a classification. So if the patient has been identified as a long QT type 1, you need to avoid exercise because in the long QT type 1 patient, the sudden cardiac death usually occurs during the exercise. It's more than 75%, but it's not the case for long QT type 2 or 3. The long QT type 2 or 3, the attack usually occurs during sleep or rest without arousal. So this is the guidance about the genotype guide management. So first, you do the genetic test and use a KCNQ like SCN5A, KCNH to differentiate or to make the diagnosis of the subclassification. So this is a long QT type 1 KCNQ mutation. You need to avoid exercise. You can add the beta blocker and assess a support participation in individualized base. In the long QT type 2, you need to avoid sudden noise during the sleep or rest. In long QT type 3, it's a sodium channel mutation. It enhances the function of sodium channel. So you can use the adjuvant sodium channel blocker like methylating or ranolazine to treat the patient. Other than long QT type 1, 2, 3, the other genotype of the long QT syndrome, the measurement remains not very clear or controversial. In the patient with a CPVT, the most common gene is ryanodine or the CASQ2, is a calcicrete. Beta blocker with a left cardiac sympathetic intervention is important. You can use with a result for canine. The therapy should be started as early as possible in the genotype positive proband or relative. There's a different subtype of CPVT. So if you get a genetic test positive, it's TRDN. This might be associated with different therapy because the primary therapy with flecainide or methylating is useful in this type of a patient, CPVT4. In the patient with Brugada syndrome, a number of genes have been published, but mostly it's very difficult to establish the pathogenetic or the causality link between the genotype and the disease. So therefore, commonly we only detect or check the SCN5A for the patient with Brugada syndrome. However, even you get the positive result of the CN5A, it rarely changes the management of Brugada syndrome. The Brugada syndrome measurement still rely on the patient's symptom, like a sudden cardiac death or ventricular arrhythmia, to guide the implementation of ICD or drug use. In the patient with ARVC, the most common is a desmosome genetic mutation. The most common gene is precophyllin, desmoglein, desmoscolin, and essential.
it's interesting to know those genes also commonly observed in the general population. So in 1 out of every 20 patients in Finnish people or in Asian descent, around the 6% patient can have a precophyllin-2 mutation. The patient in desmosome mutation also common have a double mutation. So as on the 25 of the 38, or we get a 2/3 patient can have a second precophyllin-2 abnormality or a second desmosome gene mutation. And this second mutation, we call it a compound or digenic heterozygosity in a patient with a high risk for the sudden death in the patient with the ARVC. So you have abort sudden death, sustained VT, or severe dysfunction, RV, LV, or both. ICD is indicated as class 1. More than one risk factor like syncope, VT, or moderate dysfunction is 2A. And the genetic mutation as a double mutation or more than 2 mutation. It's a minor risk factor. The ICD may be considered, but it's a 2B indication. In the patient with hypertrophic cardiomyopathy, genetic test is recommended in a patient fulfilling diagnostic criteria for HCM or their relative. I think it's important to use the genetic test because there's lots of different diseases will manifest it as the hypertrophic cardiomyopathy. So the genetic tests will useful to identify the genetic causes like inborn error of metabolism, neuromuscular disease, mitochondrial disease, or malformation, amyloidosis. This disease have some experimental therapy or specific treatment, and for the patient with HCM. So use a genetic test will identify this disease. Then for the further treatment, for example, the Fabry disease, Anderson Fabry, you can use anti-replacement therapy to treat the patient in the early time. However, in the group in the sarcomeric protein gene mutation, the most common gene is like a myosin heavy chain or binding protein. The tests are positive for this gene. It's not quite useful to guide the therapy. In a patient with hypertrophic cardiomyopathy, the treatment usually is guided by the previous cardiac arrest or sustained VT. You can implant ICD, or the thickness is higher, more than 30, or recent onset syncope, you have family history of sudden death, is ICD. But that's a some sudden death risk modifier, and genetic tests like a troponin or beta myosin heavy chain gene mutation is one of the sudden death modifier to use the ICD for implantation. But you have to know it's uncertain, and there's a class 2B indication because in some study found even in the patient who did not even in the patient who did not need the ICD, you still can observe these 2 gene mutation. So it's quite controversial. For the atrial fibrillation, either the HIS or the Euro Association, they recommend against any genetic test for atrial fibrillation. So in the old publication, I think the stroke is very important for the atrial fibrillation treatment. So that's several years ago, there's a genotype guide anticoagulation therapy for the warfarin. And there's several genes like a CYP2C or VKORC1, this gene to guide the therapy. This gene may change the metabolism of warfarin and it will change the INR significantly in the study. However, in the randomized study in the US-based or Europe-based, they found actually the genome guide anticoagulation probably is not useful. Only one of studies suggests the genotype guide anticoagulation might
lead to a better control of INR. But in the other two randomized study, it found that there was no beneficial. So therefore, it's not useful to use a genome guide anticoagulant therapy. It's my conclusion. I think there's a complex mechanism underlying the phenotype or the manifestation of arrhythmia, either in the patient with inherited arrhythmia or cardiomyopathy. So that's explain why the genotype guide management probably important for some disease like long QT syndrome, but mostly is only borderline indicated or useful in the other disease. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Yu Feng-Hu, for your very interesting presentation regarding a very complex topic. And we will have questions, but we save it for the last session of the presentation, of the sessions. And for the matter of time, we are moving next to the topic presented by Dr. Hoàng Nguyễn from University of Texas, Southwestern Dallas. The topic is electrophysiology tests for sudden death risk stratification in inherited channelopathies, mandatory or useless, please. Good afternoon. It's a great honor for me to contribute to this year's Congress, and today I'll be discussing the role of electrophysiology testing, or EP testing, in the risk stratification of sudden death in patients with inherited channelopathies. I have no disclosures related to this talk. Inherited ion channelopathies are primary electrical disorders caused by mutations in genes encoding ion channels. Shown here are the potassium, calcium, and sodium channels. Some are located in the membrane of the cell, and some are located in the sarcoplasmic reticulum of the cell. And these channels and their associated proteins are associated with the four syndromes we are discussing today: the long QT syndrome, the short QT syndrome, catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia syndrome, or CPVT for short, and Brugada syndrome. As you can see, there is a great deal of overlap among these four syndromes, whereas different mutations in one protein can give rise to different diseases, such as the case of this sodium handling protein, SCN5A of the sodium channel, where mutations can cause either long QT syndrome or Brugada syndrome. Owing to their rarity and complexity, the true prevalence of these inherited channelopathies is unknown. The exception being long QT syndrome, where the prevalence is believed to be 2 in 2,000 from population-based studies from Italy. While we don't know their true prevalence, we do know certain things about their epidemiology that would factor in risk stratification. For example, we know that the prevalence at geographical locations of founders' mutations are higher than that other places. And we know that ethnic differences exist, such that Brugada syndrome is more prevalent in people of Asian descent than other ethnicities. Finally, sudden death in these arrhythmias are rare, but the fact that all of them could trigger life-threatening arrhythmias, and the fact that the first presentation could be sudden death, should affect how we think about risk stratification as well. We believe that the common underlying mechanism by which these four syndromes cause arrhythmia is the increase in spatial dispersion of repolarization that in turn is a substrate for reentry ventricular tachycardia. This figure illustrates this mechanism for long QT syndrome. These are the action potential tracings of the ventricular myocyte, and this is the corresponding
surface electrocardiogram, or ECG tracing. As you may remember, depolarization of the cell is due to the inward flow of sodium, and the repolarization phases 1 and 3 are due to the outward flow of potassium. During this plateau phase, phase number 2 here, the cell stay depolarized because there is a balance between the inward flow of calcium and an outward flow of potassium. To the left are the tracings in a control state, and to the right are the tracings when the potassium channels are blocked or when there is an increase in late sodium channel current. The action potentials are recorded simultaneously at the endocardium, mid-myocardium, and epicardium. In all cases, the peak of the T wave corresponds with the repolarization of the epicardium, and the end of the T waves corresponds with the repolarization at the mid-myocardium. Therefore, transmural dispersion of repolarization across the ventricular wall, which is the difference in the repolarization time between mid-myocardium and epicardium. When potassium channels are blocked, or when there is an increase in late sodium channel current, not only does the QT prolong compared to baseline, but so does the dispersion of repolarization, as you can see here. It is therefore important to consider this molecular mechanism for arrhythmias because it may affect the effectiveness of EP testing to induce arrhythmias in these syndromes. On the other hand, Brugada syndrome is special because it has both a heterogeneous molecular component and a structural abnormality component that favors reentry. The interplay of both substrates can also affect AP testing outcomes and prognostic values in these patients. Finally, before discussing the risk stratification in each disease, it is worthwhile to remind ourselves with some general concepts in risk stratification of sudden death. First, the risk in these complex conditions with varying genotypes and phenotypes is not dichotomous, but rather a continuum of risk. Moreover, as you are aware, no single variable could adequately discriminate the risk into discrete categories. And then not only is the risk dependent on multiple factors, the risk itself changes over time. Therefore, risk stratification at a single point in time is inadequate for accurate long-term prediction. Instead, we should think about risk stratification as a dynamic process with periodic reassessment. This is especially important in these syndromes where young patients can accumulate low annual risks into a high lifetime risk. Many studies have looked at the role of EP testing in sudden death, risk stratification in long QT syndrome, and they have determined that EP testing does not do a good job. Either they could not induce polymorphic VT or VF in the lab, or they had to be fairly aggressive using up to 3 or 4 extra stimuli, making the induction nonspecific. The second point is that the VT that was induced did not resemble the spontaneous VT at baseline. And finally, and this is the most important point,
whether a patient was inducible in the lab did not predict worse outcomes. For example, Bandari and colleagues could only induce ventricular arrhythmias in 40% of their participants, almost all of who had spontaneous ventricular arrhythmias at baseline. In addition to that, those who had cardiac arrest afterwards were the ones that could not be induced in the lab. While EP testing may be useful in the diagnosis of short QT syndrome, where patients with the syndrome had shorter ventricular refractory periods and a higher arrhythmia inducibility, EP testing could not discriminate between short QT syndrome patients who have had prior syncope or cardiac arrest and asymptomatic patients. Likely due to their rarity, there is currently no validated risk model for short QT syndrome. But I think expert consensus would be to intervene on patients with cardiac arrest or patients with syncope and a family history of cardiac arrest. Similarly, there is no role for EP testing in risk stratification of CPVT, mainly because of that the arrhythmia, this bidirectional VT, can only be induced with adrenergic stimulation. This figure shows the annual incidence of cardiac arrest or ventricular arrhythmia, we'll refer to them as events, after EP testing of a pooled analysis of 1,300 Brugada patients without prior cardiac arrest. There were 8 groups of patients divided into pairs according to their baseline clinical parameters such as a history of syncope symptoms, spontaneous type 1 Brugada ECG pattern SP or drug-induced type 1 Brugada ECG pattern DR, and their ventricular arrhythmia inducibility, I for inducible and NI for not inducible at the EP study. For each pair, for example, this group of symptomatic patients with spontaneous type 1 ECG pattern, the induction during EP testing was associated with an increased incidence of subsequent sudden events. Patients who were not induced, these patients, had different incidences of events according to their clinical features. For example, asymptomatic patients with spontaneous type 1 ECG pattern had an annual incidence of 1%, while the asymptomatic drug-induced type 1 ECG pattern patients had an incidence less than 0.5%. Therefore, in this group of patients, EP testing might not be useful at all. Another way to look at the results is that patients who have clinical risk factors are already at such a high risk of events that being not inducible neither lowers the probability of events nor does it increase the prognostic value of EP testing. It would appear then that the utility of EP testing is to discriminate what we would consider intermediate risk patients, those patients who are not clearly stratified by clinical features. In this group of patients, the asymptomatic patients with spontaneous type 1 ECG pattern, inducibility increases the annual incidence of subsequent events by almost 1%. It is up to us then to decide whether this difference is clinically relevant and whether this difference is real, given the variability of an EP study. It bears to know that the Brugada group advocates for EP testing of the asymptomatic patients who have spontaneous type 1 ECG pattern. Assuming that we believe in the prognostic value of programmed ventricular stimulation,
single and double extra stimuli had a higher risk of events than triple extra stimuli, suggesting that aggressive stimulation protocols may not be necessary. So in summary, EP study may be considered in asymptomatic patients with spontaneous type 1 ECG pattern or drug-induced type 1 ECG pattern patients who have additional risk factors. An EP study is not recommended at all for risk stratification in the remaining 3 syndromes. Thank you, and I'll be happy to answer any questions. Thank you very much for Professor Hoàng Nguyên for your very useful presentation. We're going to have a lot of questions, and we save for the last session, last part of the session. And we move next to the presentation by Dr. Jin Min Liu from Taipei Veterans General Hospital. The topic is artificial intelligence and telemonitoring for arrhythmias management. Please, thank you. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Jimin Liu from Taipei Veteran General Hospital. My topic is the artificial intelligence and telemonitoring for arrhythmia management. My topics will be divided into 4 parts. The first part is economic medicine. The second part is telemedicine and home health care. The third part is precision medicine. The last part is preventive medicine. The first part, we were talking about the economic medicine, talking about the AI, how to reduce the burden on physicians and other clinical staff. As well, we will talk about how to improve the quality and reduce errors. The digital health global market size is increasing, and it is estimated to reach $500 billion by 2025. Burnout and decreased productivity are major factors contributing to physician attrition. Up to 78% of physicians sometimes, often, or always experience a feeling of burnout. It is estimated that the doubling time of medical knowledge will be just 73 days by 2020. For every 1 hour spent with patients, nearly 2 hours is spent on documentation. AI can help physicians to detect present illness. It is published in the Nature Medicine in 2019 from the Stanford University groups. They use deep learning to classify 12 recent cases using single lead ECGs from 53,000 patients. And the high diagnostic performance was similar to cardiologists, and it can improve the efficacy of expert human ECG interpretation and reduce the workload of the cardiologists. And also the other publications in this year, Harrison Journal, Deep Learning for Comprehensive ECG Annotations. They use the deep learning algorithm from the single lead channel ECGs, and they found that if they use the deep learning algorithm, they can achieve the arrhythmia detection rate about 95%. The second part, we will talk about the telemedicine and home health care. The asymptomatic atrial fibrillation detection rate is always a big problem. Asymptomatic atrial fibrillation share the same cardiovascular risk as symptomatic atrial fibrillation, but variable detection rate of asymptomatic atrial fibrillation. It is up to 40% of atrial fibrillation patients are symptomatic, but they share the same all-cause mortality and stroke thromboembolism between the symptomatic and symptomatic atrial fibrillations. As you can see in the figures, if we want to detect a symptomatic
atrial fibrillation. If we increase the recording time, we can find the detection of asymptomatic atrial fibrillation can be from the 1.4% to 30%. And currently, we always use the implanted loop recorder to have a higher detection rate of the asymptomatic atrial fibrillation. Currently, we have better device to detect atrial fibrillation. As you can see, we can use the Apple Watch, or we call it smartwatch, to detect atrial fibrillation or other type of arrhythmias. And the Apple Watch can achieve the accuracy about 97.5%. It is better than previous algorithm. The mechanism of the Apple Watch to detect atrial fibrillation, it is because of the photoplethysmography. We call it PPG later. And PPG is a pulse pressure signals from propagation of blood pressure pulses. And because it is low cost and non-invasive monitoring of blood pressure and arrhythmia, so it is very popular now. The PPG just find out the very pulse-to-pulse intervals and morphologies, and because of this reason, they can detect the atrial fibrillations. And also, the difficulty is to detect the artifacts from the normal one, as well as atrial fibrillations. And the recent advances in sensor technologies and signal-to-noise ratios in wearable devices run reliable PPG screening of arrhythmias. As you can see in the middle figures, PPG presentations, we just extracted the figures from the tachogram. It means RR intervals, PPG time series, and image representations to use the PPG representations to detect arrhythmias. The advent of powerful deep learning algorithms capable of solving complex pattern recognitions. As you can see in the middle of the figures, if we use the traditional statistical models, such as the R intervals, the AUC can only achieve 0.91. But as we use the machine learning, we can increase the AUC. And finally, the current algorithm, we use the deep learning. And the deep learning can make the AUC better up to 0.99. And currently in the world, we have two PPG-based smart devices. One is the Apple Watch, the other is the Huawei Watch. Beyond Apple Watch, the physician can meet their patients remotely. The first digital stethoscope able to assist clinicians in identifying atrial fibrillation and murmurs remotely. The device is called Dual Digital Stethoscope, and it combined with the artificial intelligence models and able to detect atrial fibrillation with up to 99% sensitivity and 97% specificity with only single lead ECG tracing. And also, if it is combined with other algorithms, the deep learning models, it can also differentiate the patient with low LV ejection rate below 35%. And so far, the physician even did not need to let their patients to have a wearable device. They can just differentiate atrial fibrillation from sinus reason. They just use the contact-free detection from videos. It is published from the Hong Kong group in 2019, JAMA Cardiology. They just use a deep learning algorithm analyzing facial PPG signals, and they can achieve a very high sensitivity and specificity, about 90%. And how about a patient with undetected atrial fibrillation? And it is very difficult to have a detected atrial fibrillation ECGs. And this article is published in the Lancet 2019 from the Mayo Clinic ECG laboratory, and they use the normal sinus recent 12-lead ECG for analyze, and they can find out the normal sinus ECG. They can find the prediction
for the patient with undetected atrial fibrillations in current time. And also the deep learning technique can be applied into the screening of hyperkalemia in patients with chronic kidney disease from the two lead ECG. It is from the D1 and D2. It is also from the myoclonic in Minnesota, Florida, and Arizona area. They just tested and they can achieve the AUC about 0.85 to 0.88. The third part, we were talking about the precision medicine, including individual treatment and the drug development and gene editing. How the AI to develop anti-arrhythmia new drugs. As you can see in the abstract published in the 2020, if we use the AI algorithm and a new compound into the algorithm, we will find that the AI can differentiate the molecular structure of possible anti-arrhythmia molecular structures, and we can use it to develop anti-arrhythmia drugs. Let's see an example how the AI used to detect unreported HERG structure. The HERG gene is a potassium channel blocker and can produce arrhythmic molecular structure by prolonged QT interval. The AI can detect the top 15 highlighted set bits and find out the possible arrhythmic structures. The green box is the reported structure and the red box is the unreported structure. The fourth part of my presentation is preventive medicine. The AI can also help us to detect or predict illness in early stage and prevent illness. The AI algorithm can also use to screen for asymptomatic cardiac contractile dysfunction only from 12-lead ECG. It is published in Nature Medicine 2019 from the Mayo Clinic groups. They just try to find out the asymptomatic low LVF below 35% patients just use the ECG compatible with the echocardiogram. And the most interesting is among the initial classified as normal EF patients diagnosed by the echocardiogram, and they just divided into two groups. One group is initially classified as low EF by AI algorithm. The other is initially classified as normal EF by the AI group. And in the long-term follow-up, they found that a false for long-term incidence of developing EF of lower than 35% in patients with initially normal EF, but stratified as abnormal by AI classifications. The deep learning algorithm can also make ECG be capable of predicting overall health. This article is published in the Circulation in 2019, and they just offer a concept, the discrepancy between CNN predicted age and chronological age. And discrepancy may serve as a physiological measure of health. As we can see in the left side figures, it is a healthy subject, and the axis is the chronological age, and the y-axis is CNN predicted age. In the healthy subject, we can see the chronological age increase and the CNN predicted age also increase. And in the middle of the figures, when a patient suffers from event of acute pulmonary emboli and event of endocarditis and shock, we will find the CNN predicted age will increase. And after the episodes, the CNN predicted age will decrease. And in the right side figure, this patient suffered from multiple MI episodes. And we will find that for each MI episode, the CNN predicted age will increase in each episode. And after heart transplantations, we will find the CNN predicted age will decrease as the age of the donor.
The deep learning algorithm can also use to predict the mortality from the ECG voltage data. This article is published in the Nature Medicine 2020. The deep learning algorithm can also predict 5 years major adverse cardiac events from the brains of an eye using retinal fundus images. Currently, there were 39 FDA-approved AI-related medical devices until the 2019 June, and most of them from the radiology, cardiology, and endocrinology. Among them, there were 9 FDA-approved AI-related medical devices in cardiology. Most of them are the detection of arrhythmias and atrial fibrillation. And the real-world challenge of AI, the data is goldmine, but still need to be collected, integrated from different databases. And so far, the AI is a black box, although we have some explainable model try to explain the black box. And also the privacy and legality, and the most importantly, how to put the AI algorithm on the ground. And it is the difficulties in real-world settings. Ladies and gentlemen, this is my final slide, the take-home messages. The focus and perspective of AI in current medicine is economy medicine, telemedicine, precision medicine, and preventive medicine. The increasing use of AI tools in daily practice will continue, and AI in current medicine could aid in making an earlier diagnosis of disease, develop patient-tailored therapies, and identify predictive characteristics, leading to precision and preventive medicine in the near future. Thank you very much. So we'd like to thank Dr. Chin-Min Liu for the last presentation about artificial intelligence applying in the cardiac arrhythmias management in the 21st century, we can say so. So we finished 4 presentations almost on time, and we will have about 25 minutes for discussions. And first, we have some burning questions from the audience. The first question for Professor Hubert from Bordeaux. Which group of patients should we screen for etiologies using CT-MRI? Should we perform CMR routinely for all patients with ventricular tachycardia? Please, Professor Hubert. Yeah. Sorry. So the question refers to patients that already have ventricular tachycardia, right? Yes. So the question is a bit different. If you have sustained ventricular arrhythmia and you're scheduled for secondary prevention ICD implantation, definitely I think you should undergo CMR, even if the disease is already known, even if it's a post-MI VT, you should undergo CMR before ICD implantation, because the scar information that you will get from this CMR may be interesting in case of future shocks to guide catheter ablation if it goes to that. Now, when speaking more generally about ventricular arrhythmias, obviously the immense majority of patients suffering from ventricular arrhythmias have PVCs that are benign, that are not exercise induced, that are non-sustained, that do not have any symptoms except for palpitation. These patients should not undergo CMR. And I think the question is good because it's precisely one question that may be asked: who should we send to CMR among this immense population of patients that have PVCs? And I guess if you have a PVC that is of multiple morphologies, if you have a PVC that is of RBBB morphology, if you have a PVC that is triggered by exercise, all this points toward a substrate, and you may want to
look for a substrate with CMR. Thank you, Professor Hubert QuকথC. And we have next question for Dr. Hoàng Nguyên. We have a patient with male patient, asymptomatic with type 1 Brugada syndrome. And he underwent an EP test for the first time and the result is negative. So he's 40 years old. So should we perform the test again after a period of time, for example, 6 months or 1 year, please? Yeah, so then I think the data is still very conflicting in Brugada syndromes, where even a negative EP testing doesn't confer less risk, and in what traditionally is considered a high risk patient group with well, he has a type 1, so he's in between, right? So he's asymptomatic with plus type 1. So then I would also I would advocate for repeating, continue monitoring and repeating EP testing after some time. And then I think also the genetic testing, also as one of the panelists has pointed out, can also be combined with the clinical and electrophysiology testing data to then further drill down and get more information and guide you in the risk stratification of these patients. Yeah, thanks, Dr. Hoàng Nguyên. And we would like to hear the comments from Professor Yin Yanglin from Taipei Veterans General Hospital about the same question, please. So Professor Yin Yanglin, how about your comments? We can't hear you. You're on mute, Dr. Lin. Sorry. So can you repeat the question again? So I'm mute. The question was, in an asymptomatic Brugada patient with spontaneous type 1 ECG pattern and a negative EP testing, would you repeat the EP testing again? Yeah, I think this is still a controversial issue. So I think according to the guideline consensus, also the recent evidence that in patients with a symptomatic EP study, asymptomatic type 1 Brugada, I think currently the EP study can be recommended, but this cannot recommend that the ICT implantation is necessary. So in our lab, I think we will close follow up, and we will not routinely to recommend the EP testing. So you do not repeat the EP testing, but wait until. Yes, but I think this is an issue for primary prevention. So I think we will closely look at the patient if the patient will become symptomatic. So in patient with a symptomatic type 1 Brugada, so I think we will have the EP testing for the patient. He is routinely do in our lab. But however, if this is a negative, we will not routinely do the EP testing in the future. Okay, thank you. Okay, we understand. Yep. So we have another question from the audience, I think, which is very interesting. Will EP doctors be replaced by artificial intelligence in the future? The question is for Dr. Chin Min Liu. Yeah, very interesting question. Yes, thank you for the question. So let me make it clear. The question is the future of the artificial intelligence
Yes. Sorry, the chairman. Yes. Yes. Yeah. Oh, Will the EP doctors be replaced by artificial intelligence in the future in terms of cardiac arrhythmias management, please? yes. Thank you for the questions. I think the artificial intelligence have already in this recent 2 years have many publications, and the publication have already shown the potentials of the artificial intelligence in the arrhythmia, and now mostly it is focusing on the detections. And I think in the next and currently now already have some arrhythmic predictions, and I think in the future they will have some artificial intelligence, and then they will focusing on the management of the arrhythmia. And as my my presentation, I just focusing on the detection and the prediction of the arrhythmia, and then for those detection of the arrhythmias, and then we can do further management to those patients. So I think a EP doctor, how a EP doctor play a role in the field of the artificial intelligence. I think now we can just because the arrhythmic knowledge is our specialty. So we can cooperate with the engineers, and we can just discuss with him, and then to develop and think about the ideas, and then to develop the algorithm, and not just only to detection and also prediction. And furtherly, we can prevent the illness in a very early stage. Yeah, I think that's what the artificial intelligence bring us in the current era. Thank you. Okay, thank you. And we have another question for Dr. Jin-Min Liu regarding the remote cardiac rhythm monitoring. And do you give anticoagulation therapy for patient with subclinical atrial fibrillation who is high risk for strokes? I think mean that atrial fibrillation detected by device. Yes, I think in current the Apple Watch laser study, and the Apple Watch study have shown us that they can increase the detection rate of the artificial intelligence if we use the Apple Watch. But I think in the publications and the artificial intelligence, the false positive rate, it is not, it is still high. I mean, if a patient detected with artificial intelligence by the Apple Watch, we still need to focusing on, we try to detect those patients to find out if it true really have atrial fibrillation or not. So in this kind of populations, I think I will not use the anticoagulation for them, but I will think to use more long-term monitoring for this kind of patients, to try to find out these patients to really have this kind of arrhythmia event. Thank you. And we need to hear the comments from Professor Yan Yanglin about the same problem. Yes, thank you very much. I think currently according to the treatment for anticoagulation, currently according to a consensus, and I think the ECG recording is still very important. So I think the PPG recording and also the high rate episode from the device. Currently, I suggest this could be the two-way indication to suggest this is atrial fibrillation and the future anticoagulation use. So if this is possible, it has to be documented by the 12-lead ECG. So, but if we have a recording from the high rate episode,
and also from a PPG from the recorded device, also detected by AI. I think very important for long-term anticoagulation use or long-term AF treatment. So I think this still be important. We need to have a standard ECG document to see if this is truly atrial fibrillation for the long-term anticoagulating use. Thank you. We understand. And we have another question for Dr. Yu Feng Hu about genetic testing. Do you do genetic testing for all the patients with history of syncope with unknown origin? Oh, yes, thank you for the question. Actually, I think the genetics test is because when you do a genetic test, there's a lot of gene will come out as sometimes very difficult to interpret. So if you have a patient with a syncope, I think the first thing is to confirm the diagnosis of potential inherited arrhythmia or the other inherited diseases. That's because now the genetic test actually progress very fast. You can do from a single gene to a multiple gene to a whole genome. So the genetic test actually progress a lot. The problem is it's very difficult to establish the genotype to the disease. And this had to be confirmed by, like you need to study the patient's mother, father, even the grandpa, grandma, and to see any correlate with the phenotype of the disease to the gene. So that is really a complex issue. And the most worst things, there's a genetic test and show the false positive. Then you will mislead the management of the patient. So it's a real concern for you to do a genetic test. So therefore, you can see recently, I think that it's coming, the guideline or the previous guideline all suggest, if you want to do the genetic test, we will sincerely, you need to be consult some genetics or have a genetic consultant. That's because there's a common issue, even in our country, you will get a genetic test, and probably that genetics is not likely the pathogenic. And the physician will mislink this genetic test to the disease. Then you probably use this genetic information to guide your therapy, but actually in the scenario of the even recommend for the guideline, it's not recommended. So go back to the syncope issue. Syncope is a symptom. It's not a disease. So therefore, you need to establish the disease phenotype in addition to the symptom of the patients. So the next step, for example, the patient with a recurrent syncope. So you need to go for the EKG, echo, all the comprehensive cardiac test. Then probably you check the family history, then you know the patient probably is a patient with a long QT syndrome. And if the patient you highly suspected as a long QT type 1, 2 from the EKG or type 3, you can go for genetic test, because genetic test is important for this kind of patient. However, if the patient is like the hypertrophic cardiomyopathy, so you need to go for the comprehensive phenotyping, like for example, now you have a cardiac echo, cardiac MRI, do some enzyme test for some inherited disease, some patient with amyloidosis, so you need to establish the diagnosis of amyloidosis, something like that. Then you can move on to check genetic test. So all the guidelines mostly recommend you establish phenotype first, then you go for a genetic test. Or it's highly possible you will get some gene, but you cannot interpret it, or might mislead you to the management for the patient. Thank you. That's a really good question. Thank you very much. And is there any questions or further comments from the chairman and speakers regarding the topics that we have discussed? Oh, for Dr. Crochet, the role of artificial intelligence in your field, do you employ it? Do you use it to aid, and how do you see it? Yes, the impact of AI in imaging is already huge and has already penetrated clinical practice. This is likely due to the fact that we
we are generating images that have a standardized format, no matter what the vendor, and that there are huge needs in both in terms of reconstruction on CT, on MR, on PET. So most of the clinical systems now have deep learning algorithms for reconstruction. Then we have a huge need of segmentation also. I've shown you examples on the cardiac area, but there are things like that in every organ where you need a segmentation to put a number or a map to extract a number or a map from an image. And obviously CNN work very well for that, much better than humans. So it's already on the market, you know. And there are also detection things for screening, but not yet for cardiac. It's more for lung nodules or things like that. In the cardiac area, the detection of coronary artery disease, for instance, is still based on a human eye. So yeah, there's a lot of tools to better reconstruct the images, to better extract the information. But in the cardiac area, the interpretation remains the role of the doctor yet. Okay. Thank you, Professor Hoàng Nguyên, and thank you, Professor Hubert QUকথC. And we still have time for one last question and comments. Please. So, Dr. Hu, of the, where do you think the role? What do you think about the role of genetic modifiers in risk stratification or understanding the underlying diseases of all of these inherited arrhythmias, because they do play a huge role in my world where of congenital heart disease, and it appears that they're emerging in the inherited arrhythmias field as well. Thank you for the question. And this is a really good question. It's a very difficult question. Actually, it's really controversial in the guideline. And in our country or in our lab during the daily work. It's kind of difficult for the first is the genetic test of the result interpretation. For example, in Taiwan, if you talk about the Brugada syndrome, there's a 30% patient reported in Europe is a SCN5A mutation, but in Taiwan only 10% to 15%, so it's much less. And when we try to follow up those patients, or you can check those patients, most of them you come up to be a negative genetic test. Even in the patient with SCN5A, their phenotype actually or their outcome is not really correlated with the presentation of the SCN5A. And SCN5A is a very huge molecule. So there's many mutations. So there's a numerous of mutation. It's very difficult to link those mutations to the function or to the phenotype. And most of the report actually they publish the clinical link instead of the comprehensive prospective follow-up. So that's a really critical issue for when you do a genetic test for the future the risk stratification. So I think the Brugada is the best example for the genetic test, because the Brugada syndrome, there's a lot of, maybe now it's a 20 to 30 genes to link and really report it. And I think there's even more. So you just cannot link those genes and most to the disease. So that's really a messy problem. So but on the contrary, for the patient with long QT, the establishment of the for example KCNQ, you have a channel mutation within the channel. That's a high risk for the arrhythmia or the event of a sudden death. So that's a really good risk stratification point mutation that will change the function of the IKS channel. So that's the issue that would be good application. You can apply this to the risk stratification. So it really depends on the disease, but depending on different disease, they're genetic to the disease correlation. So that's my answer. I hope I answered your question, but it's a really good question. Thank you.
Okay, thank you very much for chairman and speakers. And our session is going to end. And once again, on behalf of the organizing committee, the Vietnam Heart Association, we'd like to thank you so much for participating in this very special events. And I wish you all the best and stay safe during the pandemic COVID-19. Thank you once again. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you and goodbye. Vâng. Kính thưa đại hội, đây là chương trình trực tuyến Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 17, phát từ hai đầu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Đồng tại Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội, chủ tọa đoàn hôm nay. Đây là phiên ở kênh 3 và chủ đề là hội chứng Brugada và hội chứng tái kịp sớm. Ngoài ra còn một số bài liên quan đến những cái bệnh cơ tim, liên quan đến các cái rối loạn nhịp. Thay mặt chủ tọa đoàn, chúng tôi xin tuyên bố bắt đầu hội nghị, và chúng ta trong cái phiên hôm nay sẽ có 4 báo cáo và khoảng 10 phút để thảo luận. Thứ nhất là trước hết tôi xin trân trọng giới thiệu cái báo cáo thứ nhất là do thạc sĩ bác sĩ Trần Tuấn Việt từ Viện Tim mạch Việt Nam sẽ trình bày cập nhật về chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và điều trị hội chứng Brugada. Xin mời thạc sĩ Việt. Vâng, kính chào quý bạn đồng nghiệp. Hôm nay tôi sẽ trình bày bài cập nhật hội chứng Brugada. Như quý đồng nghiệp đầu tiên vào năm 1989, và sau đó thì rất nhiều năm thì các nhà khoa học đã tìm ra các cái cột mốc mới liên quan đến hội chứng Brugada, như lần đầu tiên kèm theo cái bất thường trên điện tâm đồ. Sau đó thì đến năm 1998 thì gen SNMA lần đầu tiên được tìm ra và liên quan mật thiết đối với bệnh sinh của hội chứng Brugada. Và đến năm 2002 thì các cái tiêu chuẩn đầu tiên được đề cập tới trong lần thứ nhất để tiên lượng hội chứng Brugada. Và đến năm 2011 thì ca Brugada đầu tiên được triệt đốt ở ngoại mạc. Và sau này thì các năm sau này thì các cái kỹ thuật về chẩn đoán cũng như tiên lượng cũng như điều trị hội chứng Brugada ngày càng được phát triển hơn. Và tình hình Brugada thì trên thế giới thì được phân bố như thế nào, thì theo một nghiên cứu gần đây nhất năm 2017 thì cho thấy rằng tỷ lệ Brugada ở các nước châu Á có vẻ như là cao hơn so với cả các nước châu Âu và châu Mỹ. Việt Nam của chúng ta cũng nằm trong số các nước mà có tỷ lệ Brugada thuộc dạng cao, nghĩa là trên 3,5 người trên 1.000 người. Vậy thì Brugada hay nằm trong nhóm các bệnh lý kênh ion như là hội chứng quy tê dài
hội chứng viết tay ngắn vân vân, và là một hội chứng mà di truyền liên quan đến rất là nhiều gen khác nhau. Một trong các cái gen đột biến phổ biến nhất gây ra hội chứng Brugada đó là gen SCN5. Đột biến gen này dẫn đến rất nhiều các dạng bất thường khác nhau với các mức độ khác nhau về chức năng của kênh natri, và cái kênh này nằm chủ yếu ở vùng ngoại mạc, ở vùng đường da thất phải, đôi khi nằm ở vùng nội mạc. Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều các cái gen khác nhau liên quan đến hội chứng Brugada, và gen SCN5A chỉ chiếm khoảng 30% trong số các cái gen đột biến. Về mặt chẩn đoán thì không có gì nhiều kể từ năm 1989 khi mà lần đầu tiên phát hiện hội chứng Brugada cho đến bây giờ thì vẫn không có gì nhiều liên quan đến các cái biểu hiện điện tâm đồ. Hội chứng Brugada được chia làm 3 típ: típ 1, típ 2, típ 3, và típ 1 điển hình nhất là đoạn ST chênh lên dạng chênh vòm ở V1 và V2. Típ 2 là dạng chênh lên dạng in ngựa, trong khi típ 3 thì là ST chênh lên rất ít, dưới 1 mm và cũng có dạng in ngựa. Thế thì trong những trường hợp nghi ngờ thì có thể làm điện tâm đồ với chuyển đạo V1, V2 cao lên một khoan liên sườn để nhìn rõ điện tâm đồ dạng Brugada. Vì khi làm cao lên một hoặc hai khoan liên sườn thì lúc này các cái chuyển đạo mới sẽ nhìn trực tiếp vào vùng da thất phải và cho những cái hình ảnh trực tiếp, điện đồ trực tiếp từ vùng da thất phải, và do đó giúp cho bác sĩ lâm sàng có thể nhìn được rõ hơn cái điện tâm đồ dạng Brugada. Và chúng ta cũng phải lưu ý điện tâm đồ dạng Brugada có thể thay đổi theo thời gian, thậm chí có thể hoàn toàn trở về bình thường, nhưng khi mà có các cái yếu tố khởi phát, các cái yếu tố kích thích, ví dụ như là sốt cao, ví dụ như là dùng các cái thuốc chẹn kênh natri, hoặc là bệnh nhân lại uống quá nhiều rượu vân vân, đấy là những cái điều kiện thuận lợi để bộc lộ hội chứng Brugada trên điện tâm đồ. Do đó chúng ta luôn phải lưu ý rằng điện tâm đồ dạng Brugada là có thể thay đổi theo thời gian, có thể chuyển từ típ 1 thành típ 2, từ típ 2 thành típ 3, và từ típ 3 lại quay về típ 1, thậm chí đôi khi có thể hoàn toàn trở về bình thường. Đây là một ví dụ hình bên trái như quý đồng nghiệp thấy là Brugada dạng không rõ lắm. Ở các chuyển đạo V1, V2 cao lên một khoan liên sườn thì có dạng tương tự như là Brugada típ 2. Tuy nhiên sau khi tiêm các cái thuốc nhóm 1C mà ở đây là amylin, thì sau khi tiêm thì có điện tâm đồ từ V1 đến V2 thì có dạng chênh vòm điển hình của típ 1. Và cũng qua các cái nghiên cứu, qua các cái thử nghiệm liên quan đến dựng hình 3D thì các nhà khoa học người ta thấy rằng sau khi tiêm amylin thì cái diện tích cái vùng bất thường ở vùng ngoại mạc đường da thất phải nó rộng hơn rất là nhiều so với trước tiêm. Trước tiêm như trong ví dụ này, trước tiêm vùng diện tích vùng bất thường chỉ khoảng 14,3 cm vuông, và điện tâm đồ trên điện tâm đồ lúc này thì không biểu hiện là hội chứng Brugada điển hình típ 1 mà có thể chỉ típ 2 hoặc típ 3. Tuy nhiên sau khi tiêm thì cái vùng bất thường mở rộng đến 20,4 cm vuông. Đấy, và trên điện tâm đồ lúc này sẽ biểu hiện dạng Brugada típ 1. Vậy thì đến năm 2015 cái khuyến cáo của OSC đề xuất cái tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng Brugada đó là chẩn đoán Brugada dựa trên điện tâm đồ bề mặt. Đấy là khi đoạn ST nó chênh lên dạng típ 1 điển hình trên 2 mm, trên 1 hoặc là nhiều chuyển đạo trước tim, có thể là chuyển đạo V1, V2 hoặc là có thể các chuyển đạo V1, V2 đặt cao lên một khoan liên sườn, một hoặc hai khoan liên sườn. Đấy, và dạng típ 1 này có thể là tự nhiên hoặc là sau khi test bằng thuốc nhóm 1C như amylin hoặc flecainide. Năm 2005 thì các nhà khoa học có đề xuất hai khái niệm. Một là điện tâm đồ dạng Brugada, và hai khái niệm này khác biệt nhau dựa vào triệu chứng lâm sàng, nghĩa là điện tâm đồ dạng Brugada là những trường hợp mà bệnh nhân chỉ có điện tâm đồ dạng Brugada nhưng không có triệu chứng. Còn hội chứng Brugada thực sự là những bệnh nhân mà có triệu chứng liên quan đến các cái rối loạn nhịp thất như là ngất, như là thỉu,
như là các cơn tim nhanh thất mà ghi nhận được, hoặc là thậm chí là đột tử. Thế tuy nhiên thì định nghĩa về khuyến cáo năm 2015 của SC thì đã đưa ra những cái định nghĩa mới, là không cần bệnh nhân phải có triệu chứng lâm sàng liên quan đến hội chứng Brugada, mà chỉ cần là điện tâm đồ Brugada giai đoạn tiếp 1 tự nhiên hoặc sau khi sử dụng thuốc là chúng ta đã đủ điều kiện để chẩn đoán hội chứng Brugada rồi. Bởi vì đôi khi triệu chứng liên quan đến hội chứng Brugada có thể xuất hiện trong tương lai gần mà bệnh nhân chưa trải qua, đấy, chứ không phải là sẽ không bao giờ trải qua. Đấy, và nếu mà chúng ta không có một cái chẩn đoán nó phù hợp thì chúng ta sẽ không có những cái bước tiếp cận nó phù hợp để dự phòng các cái cơn đột tử cho bệnh nhân. Vì bệnh nhân Brugada hoàn toàn triệu chứng đầu tiên có thể là đột tử. Chính vì vậy mà thang điểm sang 2 được ra đời thông qua các nghiên cứu và được validate trên nhiều quốc gia. Đấy, thang điểm sang 2 dựa trên các tiêu chí liên quan đến điện tâm đồ, triệu chứng lâm sàng, tiền sử gia đình, các cái xét nghiệm gen cũng như các cái xét nghiệm gen. Và sau khi tính điểm, nếu mà trên 3,5 điểm thì chúng ta có thể chẩn đoán là hội chứng Brugada thực sự. Đấy, từ 2 đến 3 điểm là có thể hội chứng Brugada, và dưới 2 điểm là tạm thời chưa chẩn đoán hội chứng Brugada. Thế thì thang điểm sang 2 sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng có thể chẩn đoán một cách chính xác hơn hội chứng Brugada và tránh bỏ sót các trường hợp mà trước nay chúng ta vẫn gọi là điện tâm đồ dạng Brugada. Vậy thì đứng trước một bệnh nhân hội chứng Brugada chúng ta phải làm gì? Đó chính là phân tầng nguy cơ. Các yếu tố dự báo nguy cơ hay chính là các cái yếu tố mà tiên lượng, hoặc là các yếu tố mà giúp chúng ta phân tầng nguy cơ. Đầu tiên đó chính là điện tâm đồ hay chuyển đạo điện tâm đồ bề mặt. Nếu như bệnh nhân mà có biểu hiện điện tâm đồ dạng Brugada tiếp 1 điển hình một cách tự nhiên mà không phải dùng thuốc, thì cái nhóm bệnh nhân đó thì có nguy cơ tử vong cao hơn, hoặc là có nguy cơ xuất hiện các rối loạn nhịp thất cao hơn so với nhóm mà Brugada tiếp 1 dạng sau khi tiêm thuốc. Đấy, vậy thì Brugada tiếp 1 tự nhiên là một yếu tố tiên lượng. Bên cạnh đó thì điện tâm đồ dạng Brugada mà ở V1 chúng ta thấy các cái đoạn ST chênh lên mà càng phân mảnh, càng có nhiều móc, nhiều khía, đấy, gọi là phân mảnh, thì cũng dự báo các yếu tố nguy cơ lớn hơn nữa. Những cái nhóm bệnh nhân này thì cũng có cái tỷ lệ mà xuất hiện các rối loạn nhịp còn nhiều hơn nữa so với các cái nhóm mà ST chênh vòm nhưng mà không có dạng phân mảnh. Tiền sử gia đình thì qua nhiều nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu lớn như nghiên cứu Finger, nghiên cứu Prelude, thì cho thấy là chưa có vai trò gì, vẫn còn tranh cãi về cái vai trò tiên lượng ở bệnh nhân Brugada. Và đến năm vừa rồi tại Hội nghị tim mạch học Hoa Kỳ thì cũng cho thấy rằng các cái kết quả từ các cái nghiên cứu gộp cũng cho thấy rằng là tiền sử gia đình, nghĩa là có những người đột tử, có những người đột tử sớm, thì không phải là một cái yếu tố tiên lượng nặng nề đối với cả bệnh nhân đang có điện tâm đồ dạng Brugada. Đó. Thế thì điều này giúp cho các bác sĩ lâm sàng chúng ta tự tin hơn để chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân rằng đối với những bệnh nhân mà chưa có triệu chứng mà đang có điện tâm đồ dạng Brugada tiếp 1 và có tiền sử gia đình có người đột tử từ sớm, đấy, đặc biệt những thế hệ đầu đấy, thì cũng không có gia tăng nguy cơ nhiều hơn so với nhóm mà không có tiền sử gia đình có người đột tử. Thăm dò điện sinh lý là một phương pháp mà gần đây được phân tầng nguy cơ. Thăm dò điện sinh lý là kích thích thất tại nhiều vị trí, thông thường là tại vùng mỏm và vùng đường ra thất phải với nhiều xung khác nhau, có thể từ S1 đấy, và kích thích đến 3 xung đến S4 với các khoảng ghép thường là không dưới 180 mili giây. Một số trung tâm thì lựa chọn là không dưới 200 mili giây. Mục tiêu của thăm dò điện sinh lý là gây các cơn nhanh thất hoặc rung thất bền bỉ,
nhằm phân tầng nguy cơ. Thế thì các cái nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng đối với những cái nhóm mà hội chứng Brugada mà chưa có triệu chứng mà mình gây được cơn trên thăm dò điện sinh lý thì cái nguy cơ tử vong, cái nguy cơ rối loạn nhịp ở cái nhóm đó thì cao hơn so với cái nhóm mà không gây được cơn trên thăm dò điện sinh lý. Tuy nhiên những cái nghiên cứu gần đây nhất như nghiên cứu Finger hay nghiên cứu Prelude về phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân có hội chứng Brugada thì dường như cái hiệu quả của phân tầng nguy cơ của thăm dò điện sinh lý vẫn còn tranh cãi, vì các kết quả nghiên cứu cho thấy là các cái nhóm mà gây được cơn và các nhóm mà không gây được cơn thì cái tỷ lệ mà gặp các cái biến cố liên quan đến nhanh thất hoặc dung thất là tương đương nhau. Chính vì vậy do có sự khác biệt rất nhiều về các cái nhóm nghiên cứu và các kết quả cũng khác nhau. Năm 2017 thì Hội Tim mạch học Hoa Kỳ đưa ra các khuyến cáo cho thăm dò điện sinh lý để phân tầng nguy cơ chỉ xếp dạng 2B. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới, tại châu Âu, rất nhiều trung tâm lớn cũng như tại Việt Nam thì các bác sĩ vẫn sử dụng phương pháp thăm dò điện sinh lý như là một công cụ để phân tầng nguy cơ và đưa ra cái quyết định điều trị nhằm tránh bỏ sót các trường hợp đột tử do hội chứng Brugada. Gen cũng là một nghiệm pháp mà gần đây thường được nhắc đến. Như chúng ta đã biết, thế kỷ 21 là kỷ nguyên của gen, và đặc biệt là khi hội chứng Brugada là một hội chứng liên quan rất nhiều đến các cái đột biến gen, trong đó có nổi bật nhất là gen SN5A. Tuy nhiên các cái nghiên cứu cho đến nay thì cho thấy là các cái xét nghiệm gen, các cái phân tích về gen thì cũng chưa dự báo được các cái nguy cơ ở bệnh nhân mà có điện tâm đồ dạng Brugada và chưa có triệu chứng. Tuy nhiên là các cái nghiên cứu về gen vẫn còn đang trên đường phát triển, vẫn còn rất là nhiều nghiên cứu mới trong tương lai, và các cái nghiên cứu sâu hơn về các đột biến, các cái gen, đột biến các cái tiểu phần khác nhau trong cái kênh natri có thể dự báo các cái nguy cơ khác nhau trong tương lai, và có lẽ chúng ta phải chờ thêm nhiều nghiên cứu nữa, nhiều kết quả nghiên cứu nữa để chúng ta đưa ra được một quyết định về giá trị tiên lượng của các cái đột biến gen. Đây là một cái kết quả từ các cái nghiên cứu từ châu Âu, một cái bảng điểm nhằm tiên lượng nguy cơ xảy ra cái biến cố ở bệnh nhân Brugada. Các cái tiêu chí của bảng điểm liên quan đến các điện tâm đồ bề mặt dạng type 1 tự nhiên, hoặc là tiền sử gia đình, hoặc là các cái kích thích thăm dò trên tim, trên thăm dò điện sinh lý, các cái triệu chứng ngất, hội chứng suy nốt xoang, hay là các cái cơn rung thất. Các cái tiêu chí này được tính điểm, và bệnh nhân nếu mà càng nhiều điểm thì tiên lượng nguy cơ các cái biến cố xảy ra trong tương lai thì càng cao. Đấy, vậy thì thang điểm này hiện nay thì chưa được validate tại Việt Nam, tuy nhiên giúp cho các bác sĩ cũng có một cái góc nhìn mới hơn, một cái góc nhìn toàn diện hơn về phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân Brugada. Vậy thì điều trị Brugada thì có gì mới? Tất cả các bệnh nhân Brugada đều cần phải được tránh các cái thuốc nhóm 1C, cần phải điều trị sốt, tránh các cái sử dụng rượu, tránh lạm dụng rượu, đặc biệt là cocaine. Đây là các cái yếu tố mà khởi phát các cái biến cố, khởi phát các cơn nhanh thất hoặc dung thất ở bệnh nhân Brugada. Đấy, và ngay khi mà bệnh nhân có hội chứng Brugada mà xuất hiện triệu chứng liên quan đến cơn nhanh thất hoặc dung thất như là ngất, như là ngừng tim, như là các ghi nhận được các cơn nhanh thất hoặc dung thất, thì bệnh nhân cần phải được cấy ICD, và đó là chỉ định loại 1. Nếu bệnh nhân không có triệu chứng hoặc là không có điều kiện không thể cấy được ICD thì bệnh nhân cần phải được có thể cân nhắc sử dụng thuốc nhóm quinidine, hoặc là triệt đốt vùng ngoại mạc cho bệnh nhân.
các cái khuyến cáo của châu Âu thì cũng tương đồng với cả các cái khuyến cáo của Mỹ năm 2017 về chỉ định cấy ICD, đặc biệt là chỉ định cấy ICD ở những bệnh nhân Brugada đã có triệu chứng là chỉ định loại 1. Triệt đốt là một phương pháp hiện nay được nhắc đến rất nhiều trong các hội nghị nhịp học trên toàn thế giới. Triệt đốt hội chứng Brugada là triệt đốt vùng cơ chất bất thường nằm ở vùng ngoại mạc đường ra thất phải. Các cái xông đốt sẽ được đưa vào vùng đường ra thất phải và lập bản đồ điện học, xác định cái vùng mà có điện đi thấp và sau đó triệt đốt, có thể triệt đốt hoàn toàn cái vùng cơ chất bất thường ở đó. Và sau khi triệt đốt thì bệnh nhân có thể không còn các cái xuất hiện các cái cơn rung thất hoặc nhánh thất nữa, hạn cũng có thể trở về gần như là bình thường. Một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả triệt đốt bệnh nhân hội chứng Brugada từ phía nội mạc để dự phòng các cái cơn nhanh thất và rung thất, và các cái phương pháp triệt đốt từ nội mạc cũng thực sự là có hiệu quả khi triệt đốt các cái phức bộ và khởi phát rối loạn nhịp từ phía nội mạc. Tuy nhiên các cái hiệu quả từ triệt đốt nội mạc cũng như ngoại mạc thì vẫn còn hạn chế. Một cái nghiên cứu tổng hợp, một cái systemic review về kết quả triệt đốt thì cho thấy đối với những bệnh nhân mà được kết hợp triệt đốt cả ngoại mạc cả nội mạc thì cái tỷ lệ mà khỏi, cái tỷ lệ mà không tái phát các cơn nhanh thất hoặc rung thất là lên đến 96,7%. Là một tỷ lệ rất cao, Thế tuy nhiên khi mà đặt câu hỏi là khi mà tỷ lệ triệt đốt thành công nó cao như vậy thì cái triệt đốt nó có thể thay thế được ICD hay không, thì khuyến cáo gần đây nhất năm 2019 của Hoa Kỳ thì đã nhấn mạnh rằng là triệt đốt thì không thể thay thế được chỉ định cấy ICD để dự phòng đột tử, mà chỉ là một phương pháp hiệu quả để làm giảm tái phát của các cơn nhanh thất và rung thất mà thôi. Như vậy hiện nay thì đối với hội chứng Brugada thì đã có rất nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, hiểu biết về cơ chế bệnh sinh, các yếu tố nguy cơ, giúp cho bác sĩ lâm sàng có thể phân tầng nguy cơ và tiên lượng tốt hơn các bệnh nhân Brugada. Trong điều trị cũng có nhiều tiến bộ như là các cái máy ICD, dưới da ICD, qua đường tĩnh mạch, và đặc biệt là phương pháp triệt đốt là một phương pháp hiệu quả và đầy hứa hẹn trong tương lai, thậm chí là điều trị khỏi hội chứng Brugada và không còn tái phát các cơn nhanh thất và rung thất nữa. Và xin cảm ơn quý bạn đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trần Tuấn Việt đã trình bày một cái bài khá là đầy đủ về tổng quan những cái vấn đề cập nhật mới từ những cái vấn đề điện tâm đồ để chẩn đoán, cũng như là để tìm các yếu tố nguy cơ, phân tầng nguy cơ để đánh giá cái nguy cơ ở bệnh nhân, cũng như là những cái tiến bộ trong vấn đề điều trị các cái bệnh nhân có hội chứng Brugada, có nguy cơ có các cái rối loạn nhịp thất hoặc là chết đột ngột. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Phạm Hữu Văn từ Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình bày một chủ đề là cập nhật về chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và điều trị thái cực sớm. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý thầy, quý cô, kính thưa toàn thể các đồng nghiệp. Vào năm 2014, cũng trong hội nghị tim mạch toàn quốc tại Đà Nẵng, chúng tôi đã có dịp trình bày 2 trường hợp đầu tiên ở Việt Nam đột tử để cứu sống do hội chứng thái cực sớm được chứng minh bằng tư liệu. Qua thời gian, lần này chúng tôi muốn
cập nhật về chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và điều trị hội chứng thái cực sớm. Như chúng ta đã biết, vào năm 1936, Shipley và Halleran đã mô tả đầu tiên về hội chứng thái cực sớm. Nhưng thuật ngữ thái cực sớm đến năm 1951 mới được Grant đặt ra. Và trước đây, coi thái cực sớm là một biến thể bình thường. Cho mãi đến năm 1984, Otto và cộng sự mới thấy mối liên hệ tiềm năng ác tính giữa rối loạn nhịp và đột tử tim. Sau đó, Heitzacker và các cộng sự đã nhận thấy hội chứng thái cực sớm gia tăng vào những năm 2008. Về chẩn đoán mẫu thái cực sớm, nhiều thảo luận liên quan đến chẩn đoán và xác định liên quan đến mẫu thái cực sớm đã diễn ra trong quá khứ. Các tiêu chí chẩn đoán đã dần thay đổi từ sự tập trung ban đầu vào đoạn ST trên lên sang các bất thường của kết thúc QRS líu ríu hoặc là chạ đôi, sóng di và đánh giá sóng T. Đồng thuận chuyên gia tập trung vào chẩn đoán mẫu thái cực sớm, đỉnh của chạ đôi kết thúc của QRS và hoặc khởi đầu líu ríu kết thúc của QRS được chỉ định gọi là đỉnh của sóng di, ta gọi tắt là GP. Điểm này phải vượt quá 0,01 mV ở ít nhất 2 chuyển đạo dưới hoặc là biên liên tiếp. Khoảng thời gian QRS phải nhỏ hơn 120 mV đo được ở các chuyển đạo, không phải líu ríu hoặc là chạ đôi. Trên mô hình điện tâm đồ chỉ cho chúng ta thấy điểm di chênh lên trên đường đẳng điện và chúng ta gọi là sóng di hay là điểm di hay là sự líu ríu hoặc là chạ đôi của kết thúc của đoạn xuống của sóng R. Đến năm 2009, đồng thuận xác định mẫu thái cực sớm là điểm di cao và dốc lên nhanh chóng, hoặc đoạn ST bình thường là một biến thể bình thường. 6 năm sau, đồng thuận khác đã xác định mẫu thái cực sớm là sự líu ríu, chạ đôi của kết thúc QRS trên phần dốc xuống của sóng R chiếm ưu thế. Líu ríu, chạ đôi phải cao hơn đường cơ bản và khoảng thời gian QRS phải dưới 120 ms. Đỉnh của sóng di phải ít nhất 0,1 mV ở ít nhất 2 chuyển đạo liên tiếp của điện tâm đồ 12 chuyển đạo, không bao gồm chuyển đạo V1 đến V3. Vào năm 2016, dựa trên sự tồn tại tỷ lệ cao hơn của một số chuyển đạo mẫu đặc biệt của điện tâm đồ ở những bệnh nhân bị dung thất nguyên phát, một tuyên bố đã đề xuất 2 tiêu chí tăng nguy cơ xuất hiện dung thất nguyên phát, đó là sóng di xuất hiện ở D2, D3 và AVF và mô hình ST giảm dần đi ngang tiếp sau sóng di. Cuối cùng, vào năm 2017, đồng thuận quốc tế đã bổ sung số tiêu chí điện tâm đồ để chẩn đoán mẫu thái cực sớm, gồm ngưỡng 0,2 mV đối với các biên độ sóng di ở 2 chuyển đạo dưới hoặc là bên của điện tâm đồ, và cũng có sự tồn tại của sự thay đổi động học của điểm di, chúng ta quen gọi là hội chứng thái cực sớm điểm di thượng hải. Trong bối cảnh này, một mô hình lành tính đã được xác định, được đặc trưng bằng một đoạn ST chênh lên sau điểm di. Thang điểm chẩn đoán thượng hải đề cập đến vấn đề thứ nhất là bệnh sử về lâm sàng, trong đó ngừng tim không giải thích được, rung thất hoặc là nhịp nhanh thất đa hình được chứng minh bằng tư liệu được 3 điểm. Nghi ngờ ngất do rối loạn nhịp được 2 điểm, ngất có căn nguyên và cơ chế không rõ ràng được 1 điểm. Về khía cạnh điện tâm đồ 12 chuyển đạo, gọi là mẫu 3 khi mẫu thái cực sớm lớn hơn hoặc bằng 0,2 mV ở ít nhất 2 chuyển đạo dưới hoặc bên với đoạn ST đi ngang và đi xuống. Mẫu B thay đổi động học trong sự chênh lên của điểm di, có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 0,1 mV
ở ít nhất 2 chuyển đạo dưới hoặc bên. Mẫu C, khi điểm di chênh lên lớn hơn hoặc bằng 0,1 mV ở ít nhất 2 chuyển đạo dưới hoặc bên. Về kết quả theo dõi điện tâm đồ liên tục cho thấy các co bóp thất xớm khoảng ghép ngắn với R ở ngoại biên tăng dần hoặc vào đỉnh 6T. Về bệnh sử gia đình, người thân với xác định có hội chứng tái cực sớm được 2 điểm. Trên 2 người thân thế hệ thứ nhất với mẫu điện tâm đồ 2A được 2 điểm. Người thân thế hệ thứ nhất với mẫu điện tâm đồ 2A được 1 điểm. Đột tử tim không giải thích được ở người thân thế hệ thứ nhất hoặc thế hệ thứ hai ở dưới 45 tuổi được 0,5 điểm. Kết quả test di truyền đột biến khả năng hội chứng tái cực sớm gây ra có thể xảy ra được 0,5 điểm. Thang điểm đòi hỏi ít nhất một tiêu chuẩn điện tâm đồ. Nếu lớn hơn hoặc bằng 5 điểm, hội chứng tái cực sớm có thể xảy ra và xác định. Nếu từ 3 đến 4,5 điểm, hội chứng tái cực sớm có thể xảy ra. Dưới 3 điểm, hội chứng tái cực sớm không được chẩn đoán. Do thiếu các tư liệu quy mô lớn hoặc các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên, thiếu các hệ số được cân nhắc chính xác, cho nên thang điểm vẫn còn là một vấn đề cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, việc sử dụng thang điểm có thể được coi là một công cụ để định hướng cho các bác sĩ lâm sàng. Các nghiên cứu trong tương lai sẽ kiểm tra thang đo này trước khi sử dụng trong lâm sàng. Mặc dù hội chứng tái cực sớm và hội chứng Brugada chia sẻ giống nhau về các đặc điểm điện tâm đồ, ion và phân tử giống nhau, phản ứng với các thay đổi tần số, điều biến thần kinh và đáp ứng với thuốc, hầu hết các cá nhân biểu hiện mẫu tái cực sớm cổ điển có nguy cơ tối thiểu hoặc là không có. Trong khi kết quả lâm sàng ở những đối tượng có dạng không điển hình của mẫu tái cực sớm kém lành tính hơn. Vì vậy, xác định bệnh nhân nguy cơ cao là một trong những thách thức lớn nhất trong lâm sàng tim mạch hiện nay. Mặc dù phân tầng nguy cơ còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, một số các thuộc tính sau đây được xem xét trong phân tầng nguy cơ của mẫu tái cực sớm. Thứ nhất, tiền sử gia đình có hội chứng tái cực sớm, ngất không rõ nguyên nhân, hoặc tiền sử gia đình có đột tử tim. Thứ hai, mở rộng mẫu tái cực sớm thành mẫu hội chứng Brugada. Thứ ba, đoạn ST đi ngang sau sóng di. Thứ tư là khu vực tái cực sớm ở các chuyển đạo dưới hoặc bên. Thứ năm là sự hiện diện của các phức hợp thất sớm được liên kết rất chặt chẽ, tức là có quãng ghép rất là ngắn. Thứ sáu, giới tính nam. Thứ bảy, tuổi trẻ, độ tuổi từ 13 đến 45 tuổi. Thứ 8, chương lực phó gia cảm cao, hay nói cách khác đó là cường phê bì. Và cuối cùng là kết hợp mẫu tái cực sớm với khoảng QT ngắn. Các bằng chứng hiện có cho thấy mẫu tái cực sớm có liên quan đến nguy cơ tương đối thấp, ngoại trừ sự hiện diện của các yếu tố nguy cơ chúng ta vừa đề cập ở trên, hoặc khi kết hợp với các bệnh lý khác như suy tim, hạ kali máu nặng hoặc hội chứng bệnh cảnh cấp. Các tiêu chí để phân biệt các biến thể lành tính với ác tính của mẫu điện tâm đồ tái cực sớm vẫn còn kém phát triển và có nhu cầu quan trọng để mở rộng kiến thức của chúng ta theo hướng này trong tương lai. Đây là điện tâm đồ của một bệnh nhân có hội chứng tái cực sớm ác tính. Nhìn ở D2, D3 và VF, chúng ta thấy điểm di chênh lên và đoạn ST đi ngang ngay sau điểm di. Về điều trị, các khuyến cáo đồng thuận của các chuyên gia cho can thiệp điều trị tái cực sớm. Class 1, cấy ICD được khuyến cáo cho các bệnh nhân có hội chứng tái cực sớm được sống sót sau ngừng tim. Class 2A bao gồm truyền isoproterenol có thể là hữu ích để ức chế bão điện ở các bệnh nhân được chẩn đoán là hội chứng tái cực sớm. Quinidin bổ sung vào ICD có thể là hữu ích trong dự phòng thứ phát ở các bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng tái cực sớm tại cấy ICD. Class 2B
bao gồm cấy ICD có thể được xem xét ở các thành viên trong gia đình các bệnh nhân có hội chứng thái cực sớm, có bệnh sử ngất với sự hiện diện của đoạn ST chênh lên trên 1 mm ở ít nhất 2 chuyển đạo hoặc là nhiều chuyển đạo dưới hoặc bên. Tiếp theo đó là cấy ICD có thể được xem xét ở các ca thể có triệu chứng được chứng minh có mẫu điện tâm đồ thái cực sớm nguy cơ cao, có nghĩa là biên độ sóng di cao, đoạn ST đi ngang ngay sau sóng di, có bệnh sử gia đình, có thành viên vị thành niên đột tử, không giải thích được, có hoặc không có đột biến gen bệnh lý. Cuối cùng, class 3 cho các việc cấy ICD không được khuyến cáo ở các bệnh nhân không có triệu chứng có mẫu thái cực sớm đơn thuần. Người ta đã đưa ra thuật toán để cấp cứu cấp thời các rối loạn nhịp liên quan đến di truyền, trong đó có thái cực sớm. Nếu chúng ta thấy loại trừ được hội chứng mạch vành cấp thì chúng ta hãy xem xét xem bệnh nhân có hội chứng thái cực sớm hay không. Nếu có hội chứng thái cực sớm, chúng ta có thể truyền isoproterenol, và nếu không có hiệu quả, chúng ta truyền quinidin để có thể cắt các cái cơn loạn nhịp trong cái đợt cấp tính của hội chứng thái cực sớm diễn biến. Để kết luận cho vấn đề này, chúng ta có thể nói rằng chẩn đoán thái cực sớm không khó. Cần phải phân biệt mẫu thái cực sớm với hội chứng thái cực sớm. Phân tầng nguy cơ còn là một thách thức lớn đối với y học hiện tại. Điều trị chỉ thực hiện với hội chứng thái cực sớm. Cấy ICD ngăn chặn đột tử vẫn là một lựa chọn hàng đầu. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các quý đồng nghiệp. Vâng ạ. Xin trân trọng cảm ơn một bài trình bày rất là hay và đầy đủ về cái hội chứng thái cực sớm, một vấn đề chúng ta khá thường gặp trên điện tâm đồ hàng ngày. Tuy nhiên, đối với các thầy thuốc chúng ta quan tâm vấn đề này còn chưa nhiều. Và một cái vấn đề nữa là khó khăn trong vấn đề sàng lọc các cái đánh giá các yếu tố nguy cơ cũng như là vấn đề điều trị. Một bài quan là cho chúng ta nhìn nhận nhiều vấn đề ở hội chứng thái cực sớm. Tiếp theo chương trình, tôi xin trình bày một cái chủ đề, cũng là một cái vấn đề tuy ít gặp nhưng mà cũng có nhiều vấn đề được bàn cãi trong những cái thời gian gần đây, đó là loạn sản thuyết phải gây rối loạn nhịp, cập nhật về chẩn đoán, điều trị và tiên lượng. Chúng ta biết rằng là bệnh cơ tim loạn sản thuyết phải là một bệnh tổn thương cơ tim với các cái đặc điểm thường thấy là tổn thương ở thuyết phải đi kèm các cái rối loạn nhịp thất và nguy cơ chết đột ngột rất cao. Và đây là một bệnh di truyền trội nhiễm thể thường và là một bệnh khá là hiếm gặp, và là nguyên nhân hàng đầu gây đột tử ở trẻ tuổi, những người trẻ tuổi và các vận động viên. Thường là biểu hiện bệnh thường ở cái lứa tuổi từ 20 đến 50 tuổi, và nam giới thường mắc nhiều hơn nữ giới và biểu hiện sớm, tiên lượng rất là nặng. Phát hiện và điều trị sớm là một vấn đề rất quan trọng, nhưng để chẩn đoán chính xác còn gặp rất nhiều những cái khó khăn. Về vấn đề giải phẫu và sinh lý bệnh thì chúng ta thấy rằng là bệnh cơ tim gây loạn nhịp thường biểu hiện bằng mất các tế bào cơ tim và thay thế bằng các cái sợi xơ hoặc các tổ chức mỡ ở thành tự do của thuyết phải. Và tổn thương thường lan từ thượng tâm mạc tới nội tâm mạc và chủ yếu gặp ở vùng giữa phần trước phễu động mạch phổi đến mỏ và đến thành sau dưới của thuyết phải, cho nên người ta gọi là tam giác loạn sản. Và nó thường không có cái tổn thương ở vách niêm thất, cũng như tuy nhiên người ta thấy rằng tổn thương hai thất thì cũng rất xảy ra trên thực tế ở các cái bệnh nhân. Thì đây là một cái hình ảnh giải phẫu bệnh cho chúng ta thấy cái hình ảnh đại thể tim của một bệnh nhân bị bệnh cơ tim loạn sản thất phải sinh loạn nhịp. Thì chúng ta thấy rằng là buồng thất phải gan lớn và các cái thành tự do teo và thâm nhiễm xơ mỡ. Về chẩn đoán bệnh cơ tim loạn sản thất phải sinh loạn nhịp
thì đã từ trước đến nay đã có rất nhiều những cái khuyến cáo của task force đưa ra năm 94 về tiêu chuẩn task force dựa trên lâm sàng, tiền sử gia đình, những bất thường về cấu trúc, chức năng và điện tâm đồ ở những bệnh nhân nặng. Rồi năm 2010 một cái tiêu chuẩn chẩn đoán của task force đã được sửa đổi rất là chi tiết và chúng ta cũng sẽ đề cập đến ở dưới đây. Năm 2018 một số tiêu chuẩn chẩn đoán được đề nghị bổ sung và có một số biện pháp phương thức chẩn đoán mới được đề cập tới. Và năm 2019 mới đây có một cái sự đồng thuận của Hội nhịp học Hoa Kỳ cũng như Hội nhịp học châu Âu, Hội nhịp châu Á, Thái Bình Dương và Mỹ Latin về vấn đề này. Thì đây là các cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp theo task force 2010, thì bao gồm các cái tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ. Trong đó các cái tiêu chuẩn về rối loạn chức năng toàn bộ hoặc từng vùng và những cái thay đổi cấu trúc thì dựa trên các cái tiêu chuẩn về siêu âm 2 chiều, hình ảnh cộng hưởng từ và chụp quầng phải. Rồi những cái hình ảnh về đặc tính tổ chức ở thành thất phải dựa trên các cái tế bào còn sót lại qua phân tích hình thái, rồi những cái bất thường về tái cực thấy ở trên các cái điện tâm đồ và những cái bất thường về khử cực cũng dẫn truyền thì thấy các cái như là các cái sóng epsilon ở các cái chuyển đạo trước tim phải. Rồi các cái rối loạn nhịp thất có thể phát hiện được ở trên điện tâm đồ cũng như qua cái theo dõi counter điện tâm đồ. Và vấn đề cuối cùng là vấn đề tiền sử gia đình được xác nhận ở các cái thế hệ thứ nhất của các cái thành viên trong gia đình có các cái tiêu chuẩn của task force. Vậy thì chẩn đoán xác định bệnh cơ tim loạn sản thất phải thì dựa vào những cái tiêu chuẩn chính, cái tiêu chuẩn phụ nào và như thế nào, thì người ta thấy rằng nếu như bệnh nhân có 2 tiêu chuẩn chính hoặc là 1 tiêu chuẩn chính cộng với 2 tiêu chuẩn phụ hoặc 4 tiêu chuẩn phụ thì có thể chẩn đoán xác định bệnh cơ tim loạn sản thất phải gây loạn nhịp. Các cái tiêu chuẩn chẩn đoán hiện nay và các cái tiêu chuẩn chẩn đoán mới thì các cái tiêu chuẩn hiện nay cũng vẫn dựa trên các cái tiêu chuẩn năm 2010 cộng thêm một số tiêu chuẩn mới bổ sung, nhưng là sự phân đoạn của QRS hay là sự phì đại của các cái giải cơ vân vân, hay là một số những cái phương thức chẩn đoán mới ở đây như là các cái phương pháp đánh giá cái sóng S bằng computer hay là một số những cái test isoproterenol hay là mapping điện thế thấp là những cái phương tiện mới được đề cập đến chẩn đoán hiện nay. Thì đây là những cái dấu hiệu điện tâm đồ thường gặp ở trong bệnh cơ tim loạn sản thất phải gây loạn nhịp. Thứ nhất là các cái sóng T âm từ V1 đến V2 hoặc sóng S lớn và T bình thường, hoặc sóng S rộng và sóng epsilon, hoặc là sóng S có khía, có móc, hoặc là block nhánh phải không hoàn toàn, hoặc là block nhánh phải hoàn toàn. Block nhánh phải không điển hình điện thế thấp và sóng T âm ở V1 đến V3, hoặc là QS giãn rộng 2 pha điện thế thấp và sóng T âm ở V1 đến V4. Và đặc biệt là một cái sóng chúng ta rất hay gặp là sóng epsilon ở V1 hoặc là điện tâm đồ cho thấy phức bộ QRS bình thường nhưng sóng T âm D2, D3 và Z ở AVF vân vân. Thì đây là những cái hình ảnh điện tâm đồ đã đánh số tương ứng với các cái dấu hiệu điện tâm đồ mà chúng tôi vừa mới đề cập ở trên. Đây là hình ảnh điện tâm đồ cho chúng ta thấy cái sóng epsilon ở cái chuyển đạo V1, đó là ở phần sau cái phần phức bộ QS có một cái sóng nó hơi nhô lên ở cái đoạn ST. Đấy chính là những cái sóng epsilon rất thường gặp ở trong bệnh cơ tim loạn sản thất phải sinh loạn nhịp. Đây là hình ảnh điện tâm đồ của một bệnh nhân bị nhịp nhanh thất, tức là một cái rối loạn nhịp thất cũng rất hay gặp ở trong bệnh cơ tim thất phải sinh loạn nhịp. Thì chúng ta thấy ở đây cái tần số thất rất là nhanh và có dạng block nhánh trái, chứng tỏ rằng cái nhịp nhanh thất này xuất phát từ ở bên thất phải và trên một cái bệnh nhân đã được chẩn đoán là bệnh cơ tim thất phải sinh loạn nhịp. Một số tiêu chuẩn điện tâm đồ mới được bổ sung là gì? Thứ nhất là QRS phân đoạn, tức là cái tiêu chuẩn này không có trong cái tiêu chuẩn năm 2010, nó bao gồm
các cái nhánh hoặc là các khía nhỏ ở phần đầu QRS ở trên đỉnh của sóng R hoặc điểm thấp nhất của các cái sóng S ở các chuyển đạo trước tim phải hoặc là ở các cái chuyển đạo dưới. Sóng T âm sâu ở V1 thì trên 20 mm hoặc là trên 30 mm ở chuyển đạo ngực hai cực. Địa thế thấp của QRS cũng thấy là khá gặp với cái tỷ lệ tổng biên độ QRS từ V1 tới V3 chia cho tổng biên độ QRS từ V1 tới V6 là nhỏ hơn hoặc bằng 0,48. Sóng T âm ở các chuyển đạo dưới chứng tỏ tổn thương ở và các cái dấu hiệu tổn thương ở thất trái. Block nhánh phải với cái tỷ lệ R/S nhỏ hơn 1 ở V1 cũng là một cái dấu hiệu mới được đề cập. Holter điện tim có vai trò gì trong cái chẩn đoán bệnh cơ tim loạn sản thất phải? Thì đây là một cái phương tiện để giúp phát hiện các cái ngoại tâm thu thất hoặc là nhịp nhanh thất không bền bỉ. Nếu như khi có trên 500 ngoại tâm thu thất trên 24 giờ là tiêu chuẩn phụ để chẩn đoán xác định bệnh cơ tim loạn sản thất phải sinh loạn nhịp. Nếu nó có trên 1.000 ngoại tâm thu thất phải, ngoại tâm thu thất trên 24 giờ, đây là dự báo nguy cơ rối loạn nhịp thất và kết thúc bằng rung thất. Bất thường về mặt điện học thường xuất hiện trước các cái bất thường về cấu trúc, cho nên theo dõi Holter cho các cái thành viên trong gia đình giúp chẩn đoán sớm bệnh ở các cái thành viên trong gia đình. Về siêu âm tim thì đây là cái tiêu chuẩn hình ảnh đầu tiên khi nghi ngờ bệnh nhân bị cái bệnh cơ tim loạn sản thất phải loạn nhịp. Cái tiêu chuẩn chính trong cái task force năm 2010 bao gồm những cái bất thường vận động ở thành thất phải, giãn thất phải, chức năng tâm thu thất phải giảm, và một trong những cái thông số sau như là cuối tâm chương đó là đường kính đường la thất phải ở mặt cắt trục dọc cạnh ức trên 32 mm hoặc đường kính đường la thất phải mặt cắt trục dọc trục ngắn ở cạnh ức trên 36 mm hoặc phân suất tống máu theo diện tích cơ thể là dưới 33% trên 1 mét vuông. Còn cái mức độ giãn ở đường la thất phải và giảm phân số tống máu theo diện tích sẽ quyết định đó là tiêu chuẩn chính hoặc là các cái tiêu chuẩn phụ. Một số thông số chức năng tâm thu thất phải như là vận động vòng van ba lá thì tâm thu hay là dấu hiệu taxe dưới 16 mm hay vận tốc đỉnh tâm thu vòng van ba lá dưới 10 cm giây. Rồi những bất thường về cấu trúc ở thất phải như phì đại bè cơ, giải điều hòa, tăng phản, hoặc là một số các cái kỹ thuật siêu âm mới như là siêu âm 3D đo được thể tích và phân số tống máu ở thất phải, hoặc là các cái phương pháp siêu âm sức co bằng 2D có thể đo được sự biến dạng cơ tim bằng cái phương pháp đánh dấu, cũng giúp cho chẩn đoán cái bệnh cơ tim loạn sản thất phải. Thì đây là cái hình ảnh cho chúng ta thấy là cái phương pháp đo đường kính đường la thất phải trục ngắn và trục dọc ở cạnh ức trong cái chẩn đoán bệnh cơ tim loạn sản thất phải, hoặc là đo cái sức căn chiều dọc thất phải ở bệnh nhân cơ tim loạn sản thất phải. Về trục cộng hưởng từ tim thì những cái bất thường về vận động thành tâm thu thất hoặc giãn buồng thất hoặc chức năng tâm thu thất giảm là một cái tiêu chuẩn ở trong task force năm 2010, cũng giúp cho chẩn đoán xác định bệnh cơ tim loạn sản thất phải. Đây là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy những cái dấu hiệu điển hình của trục cộng hưởng từ ở một bệnh nhân bệnh cơ tim loạn sản thất phải. Chúng ta thấy rằng là thành tự do thất phải và thành bên thất phải mỏng và không vận động. Về cái dấu hiệu đặc tính tổ chức ở thành thất phải thì theo tiêu chuẩn task force năm 2010, cái tiêu chuẩn chính là các tế bào còn sót lại dưới 60% bằng phân tích hình thái hoặc là dưới 50% bằng ước lượng, với sự thay thế sợi cơ và thành thất phải trên một mẫu sinh thiết và có hoặc không có thay thế tổ chức mỡ. Cái tiêu chuẩn phụ bao gồm các tế bào còn sót lại từ 60 đến 70% bằng phân tích
hình thái hoặc là 50 đến 60% bằng phương pháp ước lượng với sự thay thế sợi xơ và thành thất phải trên một mẫu sinh thiết hoặc không có thay thế tổ chức mỡ. Đây là cái dấu hiệu sinh thiết nội mạc thất phải ở một bệnh nhân bệnh cơ tim loạn sản thất phải. Chúng ta thấy rằng là thâm nhiễm xơ mỡ ở các cái tế bào và mất các cái tế bào cơ tim. Vấn đề đột biến gen cũng là một vấn đề được đề cập nhiều đến ở trong cái hình thái bệnh cơ tim này. Đấy là một cái bệnh di truyền trội nhiễm sắc thể thường và gen bị đột biến thường nằm ở nhiễm sắc thể 17 và 21 và nó có vai trò mã hóa protein cầu nối gian bào làm kết dính các cái tế bào cơ tim lại với nhau. Và người ta đã tìm thấy 12 loại gen bị đột biến trong cái bệnh này với các cái tuần suất khác nhau, và trong đó cái gen Cophilin 2 cũng như là desmoplaskin cũng như desmoglein là những cái gen hay bị đột biến. Và những bệnh nhân có trên một gen đột biến thì với cái tuần suất là từ 2-16% thì khởi phát bệnh thường là sớm và biểu hiện bao gồm các rối loạn nhịp và đột tử cũng như là các cái suy tim. Trước đây chúng ta thấy hình ảnh các cái protein cầu nối gian bào đã bị đột biến làm thay đổi cái cấu trúc cơ tim và dẫn đến bệnh cơ tim loạn sản thất phải gây loạn nhịp. Một cái test cũng được đề cập đến để chẩn đoán cái bệnh cơ tim loạn sản thất phải là test isoprotein. Thì người ta thấy rằng là trong cái bệnh này một cái tỷ lệ cao các cái rối loạn nhịp thất, nhất là nhịp nhanh thất xuất hiện bởi cái catecholamine, nên là cái test isoprotein được đề nghị để cho hỗ trợ chẩn đoán bằng cái đánh giá các cái rối loạn nhịp thất. Qua người ta truyền isoproteinol liên tục với cái liều là 5 mg trong 1 phút trong 3 phút. Nếu như xuất hiện các cái ngoại tâm thu thất nhiều dạng hoặc nhịp nhanh thất, dạng block nhánh trái và chúng ta đã loại trừ các cái nguồn gốc ở đường la thất phải thì đấy là nghiệm pháp dương tính. Và đây là một cái nghiệm pháp có độ nhạy khá cao nên đã được đề nghị giúp cho chẩn đoán bệnh ở cái giai đoạn sớm. Vấn đề khác cũng để được đề nghị để chẩn đoán là mép pinh điện thế thấp ở nội mạc và ngoại mạc để chẩn đoán sớm cái bệnh cơ tim loạn sản thất phải sinh loạn nhịp. Vấn đề điều trị bệnh cơ tim loạn sản thất phải bao gồm những vấn đề gì? Thứ nhất là phải đưa ra cái chẩn đoán chính xác. Thứ hai là sàng lọc cái nguy cơ đột tử. Thứ ba là dự phòng các rối loạn nhịp thất. Thứ tư là dự phòng và phát triển và điều trị vấn đề suy tim. Thứ năm là ghép tim. Và cuối cùng là sàng lọc và theo dõi các cái người thân ở trong gia đình. Vấn đề chẩn đoán thì yêu cầu đầu tiên là phải chẩn đoán chính xác dựa vào các cái tiêu chuẩn của Task Force năm 2010 và các cái tiêu chuẩn bổ sung năm 2018 và các cái tiêu chuẩn, các cái phương tiện mới để giúp cho chẩn đoán sớm và chính xác hơn. Về vấn đề thân tầng nguy cơ để chỉ định cái ICD thì chúng ta dựa vào một số những cái yếu tố nguy cơ, đó là yếu tố nguy cơ về nhịp chính, đó là ngừng tim đột ngột do rung thất hoặc là các cái nhịp nhanh không bền bỉ, nhịp nhanh thất bền bỉ. Các yếu tố nguy cơ chính khác như là ngất không giải thích được, các nhịp nhanh thất không bền bỉ hoặc là rối loạn chức năng thất phải và chức năng thất trái nặng nề. Các yếu tố nguy cơ phụ đó là các cái giải điều hòa tổn thương và các cái giống là nam hoặc là các cái ngoại tâm thu thất xuất hiện mau hoặc là sóng tê âm tính và ở các cái chuyển đạo trước tim, rồi số lượng các sợi cơ thất phải bị tổn thương sơ hóa nặng nề. Còn vấn đề chỉ định cấy ICD thì như thế nào? Năm 2019 thì cái đồng thuận của Hội Nhịp châu Âu với các cái hội nhịp khác đã đưa ra một cái đồng thuận về chỉ định cấy ICD đã được trình bày như sau. Đó là chỉ định loại 1, đó là các cái bệnh nhân từng có ngừng tim do rung thất hoặc là nhịp nhanh thất, hoặc là bệnh nhân
có nhịp nhanh bền bỉ không dung nạp với huyết động, hoặc là bệnh nhân có cái EF dưới 35% và có ly 2 hoặc 3, có thời gian sống còn dự tính là trên 1 năm. Chỉ định loại 2A là những cái bệnh nhân có ngất nghi ngờ do các rối loạn nhịp thất, hoặc là có nhịp nhanh thất bền bỉ nhưng mà huyết động còn ổn định, hoặc là bệnh nhân có 3 yếu tố nguy cơ chính, hoặc là 2 chính, hoặc là 2 phụ, hoặc là 1 chính và 4 phụ về các cái rối loạn nhịp thất, hoặc là bệnh nhân có 2 yếu tố nguy cơ chính, hoặc là 1 chính và 2 phụ, hoặc là 4 yếu tố nguy cơ phụ thì có thể xem xét cấy ICD. Cái chỉ định loại 2B đó là bệnh nhân mắc bệnh cơ tim loạn sản thất phải, có 2 yếu tố nguy cơ chính, hoặc là 1 yếu tố nguy cơ chính và 2 yếu tố nguy cơ phụ, hoặc là 4 yếu tố nguy cơ phụ cho các cái rối loạn nhịp thất thì có thể cân nhắc cấy ICD. Về vấn đề điều trị dự phòng và điều trị lâu dài các cái rối loạn nhịp thất bền bỉ thì chúng ta thấy chèn beta vẫn là thuốc được lựa chọn đầu tiên, bởi vì nó làm giảm chết đột ngột ở các cái bệnh nhân suy tim, và đây là một cái thuốc, một cái rối loạn nhịp thất ở trong cái bệnh này thường liên quan đến gắng sức và được thúc đẩy bởi các cái catecholamine, cho nên thuốc được lựa chọn. Thứ hai là các cái thuốc chống rối loạn nhịp tim khi không có chèn beta không có hiệu quả thì chúng ta có thể chọn sotalol, amiodarone, hoặc amiodarone kết hợp với chèn beta giao cảm, hoặc là thêm một ít plecanid với chèn beta giao cảm. Vấn đề triệt đốt rối loạn nhịp thất qua catheter thì chúng ta thấy rằng do cái hiện tượng thay thế các cái tổ chức xơ mỡ tạo ra các sẹo ở cái thất phải, cho nên tạo ra các vòng vào lại liên quan tới các cái rối loạn nhịp, và điều trị thì bằng các cái chỉ định điều trị khi các cái thuốc thất bại, hoặc là các cơn nhịp thất mau, hoặc là máy ICD sốc quá nhiều. Về phương thức triệt đốt đó là có thể triệt đốt ở nội mạc hoặc là triệt đốt ở thượng tâm mạc, và tỷ lệ thành công đó là 60 đến 80%. Tuy nhiên người ta thấy rằng cái tỷ lệ tái phát nó khá cao do cái bệnh tiến triển hình thành các cái sẹo xơ mới. Đây là một cái triệt đốt các rối loạn nhịp thất qua catheter, hoặc là triệt đốt một cái cơn nhịp nhanh thất qua catheter đã kết thúc và thành công. Vấn đề điều trị suy tim và ghép tim thì điều trị suy tim thì sử dụng các cái thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể angiotensin, chèn beta giao cảm, lợi tiểu. Những cái bệnh nhân mà điều trị không có hiệu quả thì chúng ta có thể tiến tới vấn đề ghép tim, nhất là suy tim ở giai đoạn cuối. Tóm lại, cái bệnh cơ tim loạn sản thất phải là một bệnh di truyền trội, nhiễm sắc thể thường và do đột biến gen mã hóa protein cầu nối gian bào dẫn tới mất tế bào cơ tim và thay thế bằng các tổ chức xơ và tổ chức mỡ. Chẩn đoán xác định bệnh cơ tim rất khó khăn do không có các cái tiêu chuẩn chẩn đoán đặc hiệu. Và bệnh cơ tim loạn sản thất phải sinh hoạt nhịp được nghi ngờ ở cái ca có rối loạn nhịp thất phải tiền sử gia đình có các cái bệnh này, hoặc là chết đột ngột, và điện tâm đồ có các cái tiêu chuẩn chính của cái bệnh theo tiêu chuẩn Stafford năm 2010. Ngày nay đã có những cái tiến bộ lớn trong cái chẩn đoán bệnh cơ tim loạn thất phải sinh loạn nhịp. Tuy nhiên cái vấn đề điều trị vẫn là thách thức lớn, dựa vào sàng lọc nguy cơ, xác định bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao, cấy ICD và kết hợp điều trị thuốc và triệt đốt bằng catheter các cái rối loạn nhịp thất. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của các cái bạn đồng nghiệp. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Tôn Thất Minh, Bệnh viện Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình bày một chủ đề là cập nhật về chẩn đoán phân tầng nguy cơ điều trị bệnh cơ tim do rối loạn nhịp. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Minh từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin cảm ơn chủ tịch đoàn. Thưa quý đồng nghiệp, trong cái hội nghị tim mạch toàn quốc, chúng tôi xin trình bày một cái chủ đề là bệnh cơ tim do loạn nhịp. Thì chúng ta biết rằng trong thực tế lâm sàng đó, có những cái trường hợp mà chúng ta
phát hiện một bệnh nhân đến với chúng ta với suy tim, chúng ta chụp một phần bình thường, chúng không tìm được cái nguyên nhân bệnh lý van tim và không có những cái bệnh lý bệnh tim cấu trúc khác trước đó, và sau đó thì bệnh nhân đến với chúng ta có một cái suy tim. Thì qua quá trình tìm hiểu, nhiều khi chúng ta sẽ phát hiện ra bệnh nhân có một cái loạn nhịp nào đó, và từ đó chúng ta sẽ có thể chẩn đoán được đó là bệnh lý cơ tim do loạn nhịp. Cái bệnh cơ tim do loạn nhịp á, là như thế nào? Thì bệnh cơ tim do loạn nhịp đó là một cái tình trạng mà loạn nhịp tim nhanh của nhị hoặc là thất, hoặc là do ngoài tâm thu thất thường xuyên nó dẫn đến. Và các cái rối loạn chức năng thất trái, suy tim tâm thu, hoặc là bệnh lý có thể phục hồi một phần hoặc hoàn toàn khi rối loạn nhịp được kiểm soát. Thì có hai loại cái bệnh cơ tim do loạn nhịp. Cái có thể là loạn nhịp tim là nguyên nhân duy nhất gây ra bệnh cơ tim do loạn nhịp. Thứ hai là bệnh loạn nhịp tim làm nặng thêm bởi cái tình trạng tim mạch sẵn có trước đó, thì chúng ta cũng có bệnh cơ tim do loạn nhịp. Bệnh cơ tim do loạn nhịp thường bị bỏ sót, và trong những cái nghiên cứu về nhịp nhanh do ổ phát nhịp từ nhị đó ở người trưởng thành thì có thể tỷ lệ bệnh cơ tim do loạn nhịp chiếm từ 8,3 cho đến 10%. Trong cái nghiên cứu đa trung tâm về nhịp nhanh nhị ngoại viện ở trẻ em thì tỷ lệ bệnh cơ tim do loạn nhịp chiếm đến 28%. Và ở cái bệnh nhân có ngoài tâm thu thất hoặc là nhịp nhất thất ngắn, non-sustained VT dài, thì tỷ lệ mà bệnh cơ tim do loạn nhịp từ đến 9 đến 34%. Như vậy chúng ta thấy đa số những cái loạn nhịp thất cũng như là trên thất đều có thể gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp. Thì những cái nguyên nhân mà gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp, thứ nhất là do rối loạn nhịp trên thất như là rung nhị, cuồng nhị, nhịp nhanh nhị, hoặc là nhịp nhanh do vòng lại nút nhị thất, nhịp nhanh do vòng lại nhị thất, nhịp nhanh bổ nối ngoài tâm thu nhị. Còn những cái rối loạn nhịp thất mà có thể gây đến bệnh cơ tim do loạn nhịp đó là nhịp nhanh thất vô căn, nhịp nhanh thất do vòng vào lại tại bỏ nhánh ngoài tâm thu thất, hoặc là nhịp nhanh nhị, hoặc là thất do máy tạo nhịp gây ra. Cái cơ chế và cái tiến trình của sinh ra bệnh cơ tim do loạn nhịp chúng ta có thể thấy ở trên cái slide này. Như vậy cái quá trình những cái loạn nhịp nhanh có thể kích thích những cái sợi cơ tim myosin, và trong cái giai đoạn đầu tiên 7 ngày đầu đó là giai đoạn còn bù trừ, thì lúc đó chức năng thất trái vẫn còn bình thường, nhưng mà hoạt động giao cảm nó bắt đầu nổi trội lên. Và giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn nó tái cấu trúc những cái matrix ở ngoài bào cũng như là cái sự tái cấu trúc của tế bào và rối loạn chức năng co bóp của tế bào. Thì cái pha này nó xảy ra từ 1 tới 3 tuần. Thì trong cái pha này đó thì người ta gọi là cái pha rối loạn chức năng thất trái. Trong lúc đó chúng ta rối loạn cái chức năng bơm của thất trái và sự giãn của thất trái, sự co bóp, rối loạn chức năng co bóp của cơ tim thất trái, và cái hoạt hóa của cái thần kinh hormone thể dịch, và khởi đầu cái sự hoạt hóa của hệ rát. Và cái giai đoạn thứ ba, cái pha thứ ba gọi là pha suy tim trái. Cái pha suy tim trái nó xảy ra trong vòng 3 tuần tiếp theo, với biểu hiện của một suy bơm hoặc là dạng nặng cái thất trái, có thể tổn hại đến huyết động của toàn thân, có thể là hoạt hóa cái hệ thần kinh thể dịch một cách rõ rệt hơn, sự hoạt hóa của hệ rát, sự hoạt hóa của những cái peptide vận mạch, rồi có thể gây nên phù phổi hoặc phù toàn thân. Đó là những cái diễn biến của những cái pha mà gây nên cái bệnh cơ tim loạn nhịp. Cái cơ chế gây bệnh là những cái thay đổi trong và ngoài tế bào, hoặc là rối loạn cân ion canxi, cái tái cấu trúc thất trái, có thể là cái dạng thất trái, và đặc biệt là hoạt hóa thần kinh hormone, thì tăng cả các hormone bài niệu, tăng norepinephrine hoặc hóa hệ RAA, hoặc là các cytokine và các chất tiền viêm vân vân. Thì đó là cơ chế bệnh sinh của cái bệnh cơ tim do loạn nhịp. Về mặt lâm sàng thì bệnh nhân thường có triệu chứng và dấu hiệu của suy tim sung huyết và bệnh cơ tim giãn nở. Đó là hai cái triệu chứng nổi bật trên bệnh cơ tim do loạn nhịp. Và bệnh nhân có bệnh cơ tim giãn nở và rối loạn nhịp thì chúng ta có thể chẩn đoán rằng đó là bệnh cơ tim do rối loạn nhịp, sau khi chúng ta loại trừ cái nguyên nhân bệnh cơ tim giãn nở do những cái nguyên nhân khác, ví dụ nguyên nhân di truyền, nguyên nhân do rượu, hoặc là nguyên nhân khác, thì chúng ta chẩn đoán đó là bệnh cơ tim do loạn nhịp. Tuy nhiên trên thực tế đó thì giống như cái câu chuyện con gà và quả trứng, thì cái loạn nhịp này chúng ta không biết đó là nguyên nhân hay là hậu quả của suy tim. Có thể loạn nhịp đưa đến suy tim, hoặc là suy tim gây nên loạn nhịp. Cho nên đó là vấn đề người thầy thuốc chúng ta phải cố gắng để tìm ra cái mối liên quan này, và để chúng ta có một cái chẩn đoán chính xác hơn.
Về lâm sàng thì chúng ta cần phải hỏi bệnh sử, chúng ta khám lâm sàng và các cận lâm sàng. Chúng ta chú trọng vào việc tìm và xác định nguyên nhân gây nên bệnh cơ tim. Khi mà chúng ta không thể chẩn đoán hoặc là xác định được cái bệnh cơ tim gây loạn nhịp thì chúng ta kiểm soát tốt cả suy tim và loạn nhịp. Đó là cái phương pháp điều trị ở trong trường hợp bệnh cơ tim do loạn nhịp. Như vậy chúng ta vừa điều trị suy tim, chúng ta phải điều trị được cái loạn nhịp của bệnh nhân. Và khi chúng ta có thể chẩn đoán xác định được rồi, sau khi bệnh nhân đã hồi phục nhịp xoang hoặc ổn định được tình trạng do loạn nhịp thì chúng ta đưa đến chẩn đoán xác định những cái trường hợp này. Chúng ta muốn nói đến một cái loạn nhịp mà có thể thường gây nên cái bệnh cơ tim do loạn nhịp, đó là rung nhĩ. Thì rung nhĩ gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp được mô tả đầu tiên năm 1913 bởi Gaucher và cộng sự. Thì từ đó rất nhiều nghiên cứu được thực hiện để chứng minh những cái rối loạn nhịp nhanh trên thất có thể gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp. Và rung nhĩ là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất của bệnh cơ tim gây loạn nhịp. Cái tần số đáp ứng thất nhanh và mất sự có bóp của nhĩ và nhịp tim không đều hoàn toàn tham gia vào cơ chế bệnh cơ tim gây loạn nhịp. Và trong nghiên cứu AFCHF, viết tắt của chữ Atrial Fibrillation and Congestive Heart Failure, trên 1.376 bệnh nhân có rung nhĩ và suy tim thì 70% là rung nhĩ dai dẳng, được điều trị kiểm soát nhịp và kiểm soát tần số. Thì trong nghiên cứu AFCHF đó thì 1.376 bệnh nhân có rung nhĩ và suy tim thì người ta thấy rằng nếu chúng ta điều trị kiểm soát nhịp hoặc kiểm tần số thì nhánh kiểm soát nhịp tim bằng thuốc nó không cải thiện được cái tỷ lệ tử vong. Chúng ta nhớ là kiểm soát nhịp tim bằng thuốc để không cải thiện được tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân hoặc làm giảm tỷ lệ suy tim tăng nặng. Tuy nhiên, dân số nghiên cứu không hoàn toàn đại diện cho cái nhóm mà bệnh cơ tim do loạn nhịp, và 40% trong cái nhóm kiểm soát tần số là nhịp xoang trong thời gian theo dõi. Và một cái nghiên cứu thứ hai là trong nghiên cứu CAFE2 thì kiểm soát nhịp ưu thế hơn trong việc cải thiện chức năng thất trái và mức ProPNP và chất lượng cuộc sống. Như vậy rõ ràng nếu trong rung nhĩ chúng ta kiểm soát nhịp ưu thế tốt hơn thì chúng ta cải thiện được chức năng của tim và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được tăng lên. Trong nghiên cứu AATAC-AFib, viết tắt của chữ Ablation and Amiodarone for Treatment Atrial Fibrillation in Patients with Congestive Heart Failure and Implanted ICD-CRTD, thì những cái bệnh nhân mà kiểm soát nhịp bằng các đột rung nhĩ đó thì cải thiện có ý nghĩa chức năng thất trái và tỷ lệ tử vong, tỷ lệ nhập viện và chất lượng cuộc sống tốt hơn hẳn so với nhóm điều trị bằng thuốc. Do vậy, điều trị các đột rung nhĩ cho thấy hiệu quả cao và tránh cả cái khả năng ngộ độc do phải điều trị thuốc chống loạn nhịp kéo dài. Như vậy, chúng ta có một cái hướng để chúng ta điều trị các bệnh cơ tim do loạn nhịp, đặc biệt là rung nhĩ, chúng ta sẽ điều trị bằng các đốt sẽ mang lại một hiệu quả tốt hơn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái loạn nhịp thứ hai có thể gặp, đó là ngoại tâm thu thất và nhịp nhánh thất. Thì cái ngoại tâm thu thất đường đi kèm với bệnh cơ tim thì thường xuất phát từ đường thoát thất phải hoặc là trái. Thì đây là cái vị trí mà chúng ta thường gặp ở trong trường hợp ngoại tâm thu thất, và cùng có khi thì nó nằm ở vị trí khác. Như vậy cái ngoại tâm thu thất hoặc nhịp nhánh thất vô căn có thể xảy ra hoặc nó làm nặng hơn cái tình trạng cái bệnh tim nền của bệnh nhân. Thì cái ngoại tâm thu thất là một cái loạn nhịp chúng ta thường gặp nhất ở trong cái lâm sàng. Thế đây là một cái hình ảnh chứng minh rằng cái tần suất của ngoại tâm thu thất, cái tần suất của ngoại tâm thu thất mà nó ảnh hưởng lên trên cái thay đổi của cái phân suất tổng máu thất trái. Thì chúng ta thấy nếu mà cái tần suất số lượng ngoại tâm thu thất, số nhịp trong một ngày mà càng tăng thì chúng ta thấy cái tỷ lệ mà giảm ơ ép càng cao. Và đồng thời ngược lại, nếu cái tần suất mà ngoại tâm thu thất càng cao thì cái đường kính cuối tâm trương của thất trái càng tăng. Như vậy nó biểu hiện cái tình trạng suy tim nó càng tăng nặng hơn nếu cái số lượng ngoại tâm thu thất ngày càng tăng. Chúng ta thử coi tại sao cái PVC nó có thể gây nên cái bệnh cơ tim do loạn nhịp. Thì thứ nhất nó thấy đó là sự thay đổi của cái dòng canxi và cái dòng ion qua cái màng tế bào, và cái nhịp nhanh cũng có thể gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp. Những cái rối loạn về cái đồng bộ của thất cũng gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp. Cái tình trạng tiêu thụ oxy của cơ tim tăng lên cũng gây nên tăng loạn nhịp, và
những cái trường hợp của cái rối loạn điều hòa tự động các cái mạch máu ngoài biên và cơ tim cùng gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp, hoặc là những cái sự thay đổi về nhịp tim ở trong ngày của bệnh nhân cũng có thể gây nên loạn nhịp do cái ngoài tâm thu thất. Sao là vậy em? Chỉnh lại đi. Lên cái slide nữa. Lên nữa. Lùi nữa. Rồi, tiếp. Như vậy chúng ta thấy là không có một cái điểm cắt chính xác cái tỷ lệ ngoài tâm thu thất sẽ gây nên bệnh cơ tim. Nhưng mà theo Niwano, nếu mà chúng ta có cái số lượng ngoài tâm thu thất trong 24 giờ là trên 20.000, hoặc là theo Kênh thì cái tỷ lệ số lượng ngoài tâm thu thất nếu trên 10.000 trong một ngày là những cái yếu tố mà có thể gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp. Và những cái nghiên cứu khác xác lập cái tỷ lệ ngoài tâm thu thất trong một ngày đó, thì nếu chúng ta thấy là hơn 10% tổng số nhịp, nếu mà chúng ta tính được là số lượng chính xác thì cũng có thể gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp. Và trong một vài trường hợp, cái gánh nặng của cái ngoài tâm thất có thể không gây ra suy chức năng thất trái, trong khi những bệnh nhân bị bệnh cơ tim do loạn nhịp với một cái mức mà ngoài tâm thu thấp hơn. Như vậy rõ ràng cái số lượng ngoài tâm thu thất không phải là một cái chỉ số mà chính xác để chúng ta tiên liệu được bệnh nhân có bệnh cơ tim loạn nhịp hay không, nó tùy theo cơ thể. Và người ta thấy là cái chức năng thất có thể cải thiện khi mà số lượng ngoài tâm thu thất dưới 5.000 trong một ngày. Do vậy nếu chúng ta điều trị mà cái số lượng nó xuống thì chúng ta có thể giảm được cái tình trạng suy tim, giảm được ép. Và điều trị cái bệnh cơ tim do loạn nhịp do ngoài tâm thu thất thì chúng ta loại trừ cả cái ngoài tâm thu độc bằng thuốc hoặc là bằng cắt đốt. Và thuốc chống loạn nhịp thường dùng là thuốc ức chế beta, đó là cái thuốc đầu tay. Chúng ta có thể dùng thuốc ức chế canxi, nhóm nông dihydropyridine. Tuy nhiên cái tác dụng thường hạn chế, và có thể dùng dofetilic là một cái thuốc thuộc nhóm 3, hoặc là mecyletin thuộc nhóm 2, 1B, và sotalol là thuộc nhóm 3, hoặc amidon là thuộc loạn nhịp nhóm 3. Tuy nhiên chúng ta lưu ý cái nguy cơ sinh loạn nhịp của các cái thuốc đó. Và cái vấn đề cắt đột loạn nhịp thất có tỷ lệ thành công cao thì ở Việt Nam chúng ta bây giờ Hà Nội, miền Nam và một số trung tâm khác ở miền Trung cũng có thể làm được. Thì nếu chúng ta cắt đốt loạn nhịp thất mà thành công thì rất là cao, từ tầm 70 đến 90%. Và điều trị loạn nhịp thất gây nên bệnh cơ tim do loạn nhịp bằng cắt đốt thì chúng ta cải thiện đáng kể cái đường kính, rồi chức năng và thất trái, cũng như là cái độ suy tim của bệnh nhân. Như chúng ta thấy, chúng ta cải thiện ép. Chúng tôi xin minh họa một cái bệnh án bệnh nhân nữ 49 tuổi nhập viện vì mệt và khó thở. Cách nhập viện 2 năm, bệnh nhân có những cơn mệt, hồi hộp, cảm giác tim đập nhanh, và đi khám thì chẩn đoán hở van 2 là 2/4 và ngoài tâm thu thất. Điều trị liên tục nhưng mà không rõ thuốc gì. 1 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân thấy mệt nhiều hơn, khó thở khi gắng sức nhẹ, hay hồi hộp và cảm giác hụt nhịp, do đó bệnh nhân đến bệnh viện tim Tâm Đức. Khám lâm sàng thì đó là âm thổi tâm thu 36 ở mỏm tim và nhịp tim không đều. Chúng tôi ghi nhận là ngoài tâm thu thất dày, các cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường. Về cận lâm sàng thì siêu âm tim chúng tôi thấy giảm đồng toàn bộ các cái thành tim, và phân suất tổng máu thất trái là 40% và Simpson là 30%. Đường kính thất trái 66 tâm trương và 38 tâm thu, hở van 2 là 2/4 và không tăng áp phổi. Chúng tôi đã tiến hành chụp mạch vành bệnh nhân này thì mạch vành bình thường. X-ray thì ngoài tâm thu thất từ buồng tổng thất phải, và Holter X-ray chúng tôi thấy cái burden PVC là 25%, có khoảng 32.541 cái ngoài tâm thu trong 24 giờ. Bệnh nhân không có nhịp nhánh thất hay là nhánh thất. Chúng tôi chẩn đoán là bệnh nhân suy tim nia 2, bệnh cơ tim giãn nở không do thiếu máu cục bộ ở 30%, ngoài tâm thu thất dày 25% từ buồng tổng thất phải, và bệnh nhân có rò lipid máu. Thì đây là cái X-ray của bệnh nhân. Thì qua X-ray chúng ta có thể chẩn đoán ngay đây là một cái trường hợp rung nhị. Và chúng tôi đã tiến hành cắt đột cho bệnh nhân. Thì cái rung nhị bệnh nhân cũng có những cái ngoài tâm thu thất, cho nên chúng tôi trước hết xử trí bằng cách cắt đốt cái vừa ngoài tâm thu thất ở buồng tổng thất phải, và sau cắt đột thì chúng tôi đã thành công, bệnh nhân không còn được cái ngoài tâm thu nào khác. Sau cắt đột 1 tháng đó thì trên lâm sàng bệnh nhân thấy khỏe hơn, hết hồi hộp,
Holter ECG thì cái ngoài tâm thu thất nhỏ hơn 1%, và siêu âm tim thì ở ép là tăng lên được theo phương pháp Simpson tăng lên 50%, và sau 3 tháng thì đo phân suất tổng máu 2D thì 61%, và đường kính thất trái là 60/38 mm. Bệnh nhân thấy khỏe hơn nhiều, giảm nhiều thuốc suy tim, và chúng tôi chỉ dùng liều thấp ức chế men chuyển. Hiện tại thì tim phục hồi hoàn toàn và đã ngưng tất cả các thuốc điều trị suy tim. Do vậy chúng tôi có thể đưa đến kết luận bệnh cơ tim do loạn nhịp có thể cải thiện được tốt nếu mà tiêm và điều trị được rối loạn nhịp bất thường. Vì thời gian khi rối loạn nhịp đến khi mà biểu hiện triệu chứng có thể mất từ vài tuần đến vài năm, nên cần hỏi kỹ bệnh nhân, khám lâm sàng, làm các test chẩn đoán và theo dõi tầm soát nguyên nhân do loạn nhịp. Cần loại trừ các nguyên nhân gây bệnh khác trước khi kết luận bệnh nhân suy tim có rối loạn nhịp nhanh là bệnh cơ tim do loạn nhịp. Thì như quý đồng nghiệp thấy trên bệnh nhân này, chúng tôi cũng ghi nhận được có một cái ECG là bệnh nhân bị rung nhịp, nhưng mà rung nhịp bệnh nhân đây là rung nhịp cơn, và cái tần suất rung nhịp không nhiều. Trong lúc đó cái tần suất mà bị bệnh ngoài tâm thu thất rất là nhiều, cho nên chúng tôi sẽ tiến hành cắt đốt cái vùng gây đường tổng thất phải, cái vùng mà gây nên cái ngoài tâm thu thất. Như vậy chúng ta thấy điều trị loạn nhịp chúng ta có thể dùng bằng thuốc hoặc cắt đột điện, nhưng mà chúng ta thấy rằng điều trị bằng cắt đột điện thì nó hiệu quả hơn và mang lại hiệu quả đáng kể. Chúng ta cải thiện được tiên lượng và triệu chứng phục hồi chức năng tim xảy ra một cách rất là tốt. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Tôn Thất Minh từ thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày một cái vấn đề gần đây đã được quan tâm rất nhiều, đó là cái bệnh cơ tim do các cái rối loạn nhịp gây ra, nhất là đã đề cập đến những cái bệnh cơ tim do rung nhịp nhanh, là đặc biệt là một cái vấn đề mà chúng ta trước đây cứ cho là cái ngoại tâm thu thất ở đường ra thất phải là vô căn nhưng mà gọi là lành tính, nhưng mà thực ra là đã có rất nhiều những cái trường hợp đề cập đến là suy tim do các cái ngoại tâm thu, khi cái gánh nặng ngoại tâm thu nó nhiều, và điều trị thì vấn đề điều trị bằng sóng RF thì lại đem lại hiệu quả rất lớn. Và những cái này cũng giúp cho các cái thầy thuốc và chúng ta lưu ý đến những cái mà chúng ta cũng quen đến cái thuật ngữ là bệnh cơ tim do rối loạn nhịp gây ra, và chúng ta phát hiện, xử lý và cái hiệu quả của nó tương đối cao. Và vì do cái thời gian cũng đã hết cho nên là cái vấn đề thảo luận có lẽ các cái đồng nghiệp là có câu hỏi thì có lẽ gửi đến chỗ ban tổ chức và sẽ trao đổi với các báo cáo viên và có những cái trao đổi trực tiếp lại với các đồng nghiệp sau. Thì tôi xin tổng kết là trong cái buổi phiên của chúng ta hôm nay có 4 báo cáo, thì trong đó có 2 cái báo cáo về các cái hội chứng mà liên quan đến cái gọi là bệnh của cái kênh ion, đó là hội chứng Brugada và hội chứng tái cực sớm, cũng như 2 cái báo cáo liên quan đến bệnh cơ tim, là một là bệnh cơ tim loạn sản thất phải, bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp, và một cái vấn đề chúng ta vừa nghe đấy là bệnh cơ tim do loạn nhịp sinh ra gây ra. Thì đây là những cái vấn đề cũng khá thường gặp trên lâm sàng, và chúng tôi hy vọng rằng là những cái mà các cái báo cáo viên vừa trình bày sẽ giúp cho các cái đồng nghiệp có cái nhìn rộng rãi tổng quát hơn về một số những cái rối loạn nhịp tim mà chúng ta thường gặp trên lâm sàng. Chân thành cảm ơn tiến sĩ Minh ở bên kia, cũng như các cái báo cáo viên cũng như các cái bạn đồng nghiệp đã quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay. Chúng tôi xin kết thúc cái phiên báo cáo trực tuyến ngày hôm nay. Kính chào quý vị đồng nghiệp đang theo dõi online chương trình Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 17. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu phiên chuyên đề số 28 về điều trị quản lý rung nhĩ theo hướng dẫn năm 2020, những điểm mới qua Hội nghị Tim mạch châu Âu
vừa diễn ra hồi tháng 8 năm 2020. Thì phiên này của chúng ta sẽ có 4 chủ đề về cập nhật về sử dụng thuốc kháng đông, cũng như chuyển nhịp, quản lý các yếu tố nguy cơ tim mạch và quản lý các yếu tố nguy cơ ngoài tim mạch ở những bệnh nhân rung nhĩ, với sự tham gia báo cáo viên của tiến sĩ bác sĩ Phạm Trường Sơn, trưởng khoa tim mạch Viện Tim mạch Quân đội, Viện Tim mạch Trung ương Quân đội 108, của bác sĩ tiến sĩ Đỗ Văn Chiến, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện 108, của Phó giáo sư tiến sĩ Lương Công Thức, Phó giám đốc Bệnh viện 103, chủ nhiệm bộ môn khoa tim mạch của Học viện Quân y. Để bắt đầu chương trình thì thay mặt cho các báo cáo viên, tôi xin mở đầu bằng chủ đề cập nhật khuyến cáo năm 2020 về sử dụng thuốc kháng đông phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì như chúng ta đã biết là sử dụng thuốc kháng đông thì ngày càng được sử dụng rộng rãi và chỉ định ngày càng rộng rãi ở trong điều trị dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ. Chính vì vậy, trong khoảng từ năm 2010 cho đến năm 2020, trong 10 năm, khuyến cáo về sử dụng thuốc kháng đông đã có sự cập nhật 3 lần. Thứ nhất là năm 2010, 2016 và năm nay 2020. Vì các cái nghiên cứu, những cái dữ liệu lâm sàng cơ bản trong những năm gần đây càng khẳng định cái vai trò của thuốc kháng đông trong dự phòng đột quỵ ở những bệnh nhân rung nhĩ. Như chúng ta đã biết, rung nhĩ ngày càng gia tăng ở trên thế giới, cùng với cả tuổi thọ của mỗi con người càng được nâng cao. Như ở châu Âu, người ta thấy rằng đối với những người trên 55 tuổi thì cứ 3 người lớn thì có 1 người bị rung nhĩ, và gánh nặng rung nhĩ càng tăng theo tuổi. Kèm theo đó là những vấn đề về biến chứng của rung nhĩ cũng gây ảnh hưởng nhiều cho các yếu tố về xã hội. Cho xin next slide. Mặt khác, về cơ chế của rung nhĩ thì hiện tại vẫn có nhiều giả thuyết. Thế tuy nhiên, người ta thấy rằng có rất nhiều những cái yếu tố nguy cơ làm cho một quả tim của một người bình thường dễ khởi phát những rung nhĩ. Ngoài những cái yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được, ví dụ như là tuổi, giới tính, ví dụ như nam giới tuổi càng cao thì nguy cơ rung nhĩ càng nhiều, thì còn có rất nhiều những yếu tố nguy cơ mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Ví dụ như là tăng yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận mãn tính, béo phì, bệnh lý mạch vành và những lạm dụng rượu thì cũng và rất nhiều những yếu tố nguy cơ khác trong cuộc sống thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Năm 2020, người ta cũng nhấn mạnh đối với cả đặc điểm gây bệnh lý rung nhĩ, người ta nhấn mạnh vào 4 cái biến chứng và những cái triệu chứng nặng nề của rung nhĩ, bao gồm thứ nhất là nguy cơ đột quỵ, thứ hai nữa là những cái triệu chứng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và gây nên do những cái bệnh lý gây nên do những gánh nặng của rung nhĩ, và thứ tư chính là sự kèm theo của những cái bệnh đồng mắc, ví dụ như tăng huyết áp, bệnh lý mạch vành hoặc bệnh van tim. Năm 2020, để đơn giản từ việc chẩn đoán rung nhĩ cho đến việc điều trị rung nhĩ thì người ta sử dụng công thức là ABC, rất đơn giản, là chúng ta có thể chắc chắn chẩn đoán rung nhĩ bằng gì? Đó là bằng điện tâm đồ 12 chuyển đạo thông thường, hoặc là những thiết bị theo dõi nhịp tim trên được 30 giây, ví dụ như những cái đồng hồ thông minh hoặc những thiết bị kỹ thuật số dựa vào sự dao động mạch để phát hiện sự bất thường của mạch máu. Ví dụ như là khi chúng ta thấy trên điện tâm đồ không còn sóng P nữa, thay bằng sóng F là những sóng lăn tăn, đặc biệt là phức bộ QS nó không đều cả về biên độ lẫn tần số, thì chúng ta chẩn đoán đấy là rung nhĩ. Và khi chẩn đoán là rung nhĩ rồi thì vấn đề điều trị của chúng ta sẽ là theo 3 bước ABC để giảm thiểu nguy cơ biến chứng của rung nhĩ.
quan trọng nhất đối với cả điều trị dung nhĩ là dự phòng các cái nguy cơ. Thì người ta xếp luôn, đấy là gì? Đấy là sử dụng các thuốc kháng đông để dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ. B là cải thiện triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân dung nhĩ. Và C là kiểm soát tích cực các cái bệnh đồng mắc cũng như các yếu tố nguy cơ làm nặng thêm của bệnh lý dung nhĩ. Trong phần trình bày của tôi sẽ tập trung vào vấn đề sử dụng thuốc kháng đông để điều trị bệnh nhân dung nhĩ, những điểm mới. Năm 2020 thì người ta cũng đã có sự thay đổi rất rõ rệt so với cả một cái guideline rất là mới, đấy là guideline năm 2016. Ở điểm gì? Thứ nhất là người ta thấy rằng đối với cả tất cả những bệnh nhân mà có nhiều nguy cơ chảy máu, có thang điểm chảy máu, từ bệnh nhân tuổi cao, có huyết áp không kiểm soát được, hoặc là có rối loạn chức năng gan thận, có nguy cơ chảy máu cao, thì không phải là chống chỉ định của việc điều trị các thuốc kháng đông dự phòng dung nhĩ, mà những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao thì nên được khám thường xuyên hơn và được theo dõi chặt chẽ hơn, nhưng vẫn phải sử dụng thuốc kháng đông. Và đây là chỉ định loại 1, chứ năm 2016 thì nó chỉ là 2A thôi. Và đặc biệt là sự phát triển của rất nhiều sự xuất hiện và báo cáo của những nghiên cứu gần đây về các thuốc kháng đông thế hệ mới, thấy rõ ràng là vai trò của thuốc kháng đông thế hệ mới vượt trội hơn so với thuốc kháng đông cổ điển, đấy là kháng vitamin K, và người ta hoàn toàn có thể thay thế những thuốc kháng đông thế hệ mới này cho việc sử dụng kháng vitamin K. Đây là chỉ định loại 1. Như chúng ta biết là dung nhĩ thì có rất nhiều loại, và người ta thấy rằng là kể cả dung nhĩ cơn hay dung nhĩ bền bỉ không phải là yếu tố quyết định để dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ. Thì người ta thấy rằng kể cả bệnh nhân xuất hiện dung nhĩ cơn hay dung nhĩ bền bỉ thì nguy cơ bị đột quỵ cũng đều cao như nhau. Và sử dụng các cái thuốc kháng đông để dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ được đánh giá qua 3 bước rất là để đơn giản cho chúng ta. Thứ nhất là nếu bệnh nhân chúng ta đã được chẩn đoán xác định là dung nhĩ thì có bệnh lý van tim hay không. Các bạn chỉ cần nhớ là có bệnh lý van tim, ví dụ như là hẹp van hai lá mức độ vừa đến nặng, hoặc là van hai lá cơ học, thì chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, đấy là sử dụng kháng vitamin K và duy trì INR, tức tỷ lệ thrombin trong giới hạn an toàn từ 2 cho đến 3. Thế còn tất cả những trường hợp dung nhĩ khác, đặc biệt không do bệnh van tim, thì khi chúng ta xác định là đánh giá nguy cơ đột quỵ bằng thang điểm CHAS-VASc score, đây là thang điểm đã được đưa vào khuyến cáo với mức bằng chứng A và là khuyến cáo chỉ định loại 1, thì chúng ta đánh giá thang điểm CHAS-VASc này. Nếu như mà thang điểm CHAS-VASc này rất là thấp, ví dụ bằng 0 đối với cả nam và 1 đối với nữ, thì chúng ta cũng không cần sử dụng các thuốc kháng đông để dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân. Nhưng nếu mà thang điểm CHAS-VASc này cao hơn, ví dụ, thì chúng ta sẽ cân nhắc để sử dụng thuốc kháng đông. Và cái việc sử dụng thang điểm đánh giá nguy cơ chảy máu HAS-BLED là có giá trị trong cái việc để chúng ta tiên lượng bệnh nhân nguy cơ chảy máu để có các cái biện pháp theo dõi điều trị tích cực, chứ không phải là để chúng ta quyết định việc dừng các thuốc kháng đông. Đối với cả những trường hợp thang điểm CHAS-VASc trên 2 đối với nam và trên 3 đối với nữ thì chỉ định thuốc kháng đông là bắt buộc với mức bằng chứng A, chỉ định loại 1. Còn những trường hợp ranh giới mức độ vừa, ví dụ như là nam giới CHAS-VASc 1 điểm hoặc nữ giới dưới 2 điểm, 1 điểm chẳng hạn, thì chúng ta cân nhắc để vấn đề sử dụng thuốc kháng đông. Và khi sử dụng thuốc kháng đông thì chúng ta cần phải theo dõi bệnh nhân một cách là chặt chẽ. Để năm 2020 thì người ta thấy rằng là gì? Các cái thuốc kháng đông này là có vai trò rất quan trọng trong cái việc dự phòng đột quỵ, và cái xác định những yếu tố nguy cơ thì sử dụng thang điểm CHAS-VASc. Tại sao lại sử dụng thang điểm CHAS-VASc thì tôi sẽ nói ở những slide sau. Các bạn nhớ rằng nếu mà CHAS-VASc đối với cả nam trên 2 điểm và nữ trên 3 điểm thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng thuốc kháng đông cho bệnh nhân. Và tại sao năm 2020 người ta lại khuyến cáo nhiều như vậy? Vì người ta thấy rằng là gì? Là khi sử dụng các cái thuốc kháng đông thế hệ mới, như gọi là bây giờ cũng không còn là mới nữa vì cũng đã 10 năm xuất hiện trên thị trường rồi, đấy là những thuốc kháng đông trực tiếp đường uống. Người ta dùng cái từ kháng đông trực tiếp đường uống hơn là từ NOAC. Thì người ta thấy rằng qua các cái dữ kiện nghiên cứu đa trung tâm, nghiên cứu đời thực, người ta thấy rằng nó đều có vai trò
dự phòng đột quỵ cũng như tắc mạch hệ thống tốt hơn hẳn so với cả kháng vitamin K, và đặc biệt là những cái hiệu quả trong việc điều trị dự phòng đột quỵ, tắc mạch hệ thống cũng là tốt hơn kháng vitamin K và an toàn hơn. Tỷ lệ chảy máu nội sọ hoặc là chảy máu đường tiêu hóa thì cũng thấp hơn so với kháng vitamin K hoặc tương đương với kháng vitamin K. Tuy nhiên khi điều trị những cái thuốc kháng đông thế hệ mới để dự phòng đột quỵ thì chúng ta sẽ luôn luôn là lưu ý đến liều lượng sử dụng. Thì có rất nhiều các loại thuốc kháng đông có thể sử dụng 1 lần trong ngày hoặc 2 lần trong ngày. Ví dụ như có những cái thuốc kháng đông thì suy thận chúng ta không dùng được cho bệnh nhân, nhưng có những trường hợp bệnh nhân mức lọc cầu thận giảm dưới 30 ml và trên 15 ml phút thì vẫn có thể sử dụng được những cái thuốc kháng đông, ví dụ như rivaroxaban. Đặc biệt là khi sử dụng những cái thuốc kháng đông thế hệ mới để đạt được hiệu quả điều trị, chúng ta cần phải nhớ được cái sinh khả dụng của các cái thuốc. Thì thường ví dụ như là rivaroxaban thì thường là hấp thu đến trên 80% khi cùng với cả thức ăn, cho nên chúng ta uống thuốc chẳng hạn trong khi cùng với trong bữa ăn thì sẽ đem lại hiệu quả cao hơn là uống ở ngoài bữa ăn. Chúng ta cũng rất chú ý đến chức năng thận, đặc biệt là quan trọng đối với là chức năng thận. Thì đối với cả một số những loại thuốc kháng đông thế hệ mới, ví dụ như apixaban, rivaroxaban thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ở những bệnh nhân suy thận mức độ nặng, mức lọc cầu thận là khoảng 15 cho đến dưới 30 ml phút. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải giảm liều theo khuyến cáo. Thường là rivaroxaban chúng ta sẽ giảm liều từ 20 xuống 15 mg một ngày. Nguy cơ chảy máu thì không phải là yếu tố quyết định cho việc chúng ta dừng các cái thuốc kháng đông, nhưng nguy cơ chảy máu sẽ giúp cho chúng ta để theo dõi bệnh nhân một cách tích cực hơn và thường xuyên hơn. Chúng ta chỉ trong những trường hợp mà có chống chỉ định tuyệt đối không thể sử dụng được thuốc kháng đông để uống thì chúng ta mới không sử dụng thuốc kháng đông. Vậy thì những cái chống chỉ định tuyệt đối của thuốc kháng đông được uống là gì? Đó là bệnh nhân đang chảy máu nặng. Đang chảy máu nặng thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể dùng thuốc kháng đông. Bệnh nhân giảm tiểu cầu nặng dưới 50.000 tiểu cầu trên lít chúng ta cũng không dùng thuốc kháng đông. Và hoặc bệnh nhân vừa mới trải qua biến cố ví dụ như xuất huyết nội sọ thì trong giai đoạn này chúng ta cũng không sử dụng thuốc kháng đông. Việc sử dụng thuốc kháng đông chúng ta phải rất cân nhắc giữa các yếu tố, các nguy cơ gây tắc mạch cũng như là các nguy cơ chảy máu. Thì đây chính là những cái nguy cơ tắc mạch mà đã thể hiện bằng thang điểm CHASFAT. Các bạn có thể theo dõi download trên những application về y tế kể của Hội Tim Mạch về cái thang điểm này, bao gồm có nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp, tuổi, tổn thương có suy tim hay không, và chức năng tâm thu tất trái thế nào, cũng như là giới tính. Bên cạnh đó thì những cái yếu tố nguy cơ mà về chảy máu thể hiện qua thang điểm HAS-BLED cũng có, ví dụ như tuổi càng cao thì nguy cơ chảy máu càng nhiều, huyết áp mà chúng ta không khống chế được, huyết áp tối đa cứ trên 160 mét/ngân thì nguy cơ chảy máu rất lớn. Hai nữa là những trường hợp có tỷ lệ INR luôn dao động, lúc thì thấp lúc thì cao, cũng nguy cơ chảy máu rất là cao, hoặc như bệnh nhân suy thận. Một vấn đề nữa chúng ta cũng quan tâm, đấy mà cũng còn bàn luận và chắc chắn sẽ còn quan tâm nhiều trong thời gian tới, đó là gì? Sử dụng thuốc kháng đông ở bệnh nhân rung nhĩ mà có bệnh lý mạch vành phải can thiệp. Thì khi phải can thiệp mạch vành thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải sử dụng các cái thuốc kháng kết tập tiểu cầu, ức chế P2Y12 và lại sử dụng thêm thuốc kháng đông đường uống nữa thì nguy cơ chảy máu của bệnh nhân sẽ rất là lớn. Thế và nhiều những cái nghiên cứu gần đây người ta đã thấy được rằng là cái thuốc kháng đông thế hệ mới này nó cũng sẽ có vai trò quan trọng trong cái việc điều trị dự phòng thuyên tắc mạch cũng như là tắc mạch hệ thống. Thì đối với cả những trường hợp can thiệp trong hội chứng mạch vành cấp thì phải dùng 3 loại thuốc kháng đông. Đấy là gì? Đấy là sử dụng thuốc kháng đông dự phòng đột quỵ như là nhóm kháng đông thế hệ mới và nhóm ức chế P2Y12 như clopidogrel và aspirin. Tuy nhiên là vấn đề sử dụng bộ ba này thì thời gian càng ngắn thì càng tốt, và người ta thấy rằng rõ ràng là người ta thấy rằng là có thể chỉ cần trong vòng 1 tháng là người ta có thể dừng một cái thuốc kháng kết tập tiểu cầu, chỉ còn sử dụng P2Y12 cộng với cả thuốc kháng đông thế hệ mới cũng đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Còn đối với những trường hợp can thiệp mạch vành
có sự chuẩn bị hoặc là can thiệp động mạch vành, không phải hội chứng vành cấp, thì thời gian sử dụng còn ngắn hơn, thậm chí có những trường hợp chỉ sử dụng 1 tuần. Tuy nhiên vấn đề này vẫn còn rất là còn nhiều những cái cần phải thảo luận với các cái chuyên gia làm tim mạch can thiệp, thì làm sao chúng ta phải cân bằng được những cái yếu tố nguy cơ chảy máu cũng như là nguy cơ thuyên tắc mạch. Ví dụ như là mạch vành chẳng hạn mà tổn thương cả 3 thân mạch vành hoặc có nền tiểu đường phải đặt nhiều stent, thì chúng ta không thể dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu trong thời gian ngắn được, thậm chí có khi chúng ta phải dùng dài từ 3 đến 6 tháng chẳng hạn. Tuy nhiên nếu mà như bệnh nhân có nhiều nguy cơ chảy máu chẳng hạn, thì tuổi cao thì chúng ta cũng rất cân nhắc lựa chọn cái việc đặt stent loại gì, chất cấu hình của stent như thế nào, có nên đặt nhiều quá stent không, và kết hợp với cả việc điều trị các cái bệnh nền cho bệnh nhân, có thể kết hợp dùng thêm các cái thuốc ức chế proton để tránh những cái việc xuất huyết dạ dày. Và chỉ định điều trị dự phòng huyết khối gây tắc mạch ở những bệnh nhân dung nhĩ có sau can thiệp của trong hội chứng mạch vành cấp, sau can thiệp ở những bệnh nhân bệnh lý mạch vành mãn tính, thì việc người ta sử dụng thuốc nền đấy chính là các cái thuốc nhóm thế hệ mới nếu bệnh nhân có chỉ định, và thì thay thế cho kháng vitamin K kết hợp với thuốc kháng kết tập tiểu cầu thì sẽ tốt hơn nhiều so với cả thuốc kháng vitamin K. Và nếu như bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao, thang điểm Haslet trên 3 điểm thì rivaroxaban 15mg nên được sử dụng hơn là cái loại 20mg trong quá trình khi kết hợp với kháng kết tập tiểu cầu kép hoặc là với một thuốc kháng kết tập tiểu cầu để phòng ngừa khả năng gây chảy máu. Một vấn đề nữa người ta cũng quan tâm, năm nay cũng có sự thay đổi, đấy là gì? Đấy là sau khi bệnh nhân mà bị xuất huyết nội sọ thì mà trên dung nhĩ thì bao giờ chúng ta sử dụng lại thuốc kháng đông, thì trong khuyến cáo sau 2 đến 4 tuần sau khi xuất huyết nội sọ, nếu bệnh nhân tình trạng ổn định và không có nguy cơ chảy máu nhiều nữa thì chúng ta hoàn toàn sử dụng lại các thuốc kháng đông được. Còn nếu bệnh nhân không có chống chỉ định dùng thuốc kháng đông hoặc không định thì lúc đấy chúng ta có thể dùng thiết bị gọi là dụng cụ bít tiểu nhĩ trái để ngăn ngừa đột quỵ cho bệnh nhân. Đặc biệt năm 2020 người ta thấy rằng trong những trường hợp mà chảy máu nhỏ ở trên não mà phát hiện bằng chụp chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như chụp cộng hưởng từ chẳng hạn, vậy thì những ổ khởi máu nhỏ ở trong não có quyết định cái việc là không dùng thuốc kháng đông hay không, thì dựa vào nhiều dữ liệu nghiên cứu trong những năm gần đây người ta thấy rằng nếu những bệnh nhân này mà không dùng thuốc kháng đông thì nguy cơ bị tổn thương đột quỵ do tắc mạch não cao hơn rõ rệt gấp 3 lần so với cả nguy cơ chảy máu nếu dùng thuốc kháng đông. Vậy thì đối với cả những bệnh nhân mà có tổn thương những ổ nhồi máu nhỏ ở trên não, khi ổn định chúng ta hoàn toàn cũng dự phòng sử dụng thuốc kháng đông để dự phòng cái nguy cơ đột quỵ cho bệnh nhân. Năm nay thì cũng có nhiều những cái đặc biệt nghiên cứu về những cái liều thuốc antidot của những thuốc kháng đông thế hệ mới, là quản lý những bệnh nhân mà bị chảy máu mà khi sử dụng các thuốc kháng đông thì hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng chảy máu của bệnh nhân mà chúng ta có những biện pháp điều trị tích cực. Ví dụ như là nếu mà chảy máu mà nhẹ thì chúng ta chỉ cần ngừng một cái liều thuốc kháng đông thôi và chúng ta theo dõi tiếp. Mức độ trung bình thì tùy từng loại kháng đông mà chúng ta có thể cho truyền huyết tương tươi đông lạnh hoặc là truyền những yếu tố đông máu để giúp cho bệnh nhân, hoặc là dùng những cái thuốc đối kháng trực tiếp với cả các cái thuốc kháng đông thế hệ mới. Thì hiện tại đã có nhiều loại thuốc đối kháng trực tiếp với thuốc kháng đông thế hệ mới đã được lưu hành trên thị trường. Để kết luận cho phần trình bày này thì chúng ta sẽ nói là điều trị dự phòng đột quỵ và kháng đông là nền tảng trong điều trị dung nhĩ, với 3 bước phân loại nguy cơ đột quỵ, sử dụng thuốc kháng đông đúng cách để phòng ngừa đột quỵ. Các thuốc kháng đông thế hệ mới trực tiếp qua đường uống thì được khuyến cáo ưu tiên hơn là kháng vitamin K trong dự phòng đột quỵ. Tại sao? Vì có rất nhiều những cái nghiên cứu đã chứng minh điều này trong những thời gian gần đây, chỉ trừ có 2 trường hợp đặc biệt, đấy là bệnh nhân có van tim cơ học hoặc là hẹp van hai lá mức độ từ trung bình đến nặng. Chúng ta nên đánh giá nguy cơ đột quỵ và chảy máu định kỳ thường xuyên để có các quyết định và giải quyết các nguy cơ chảy máu mà có thể thay đổi được trong quá trình điều trị thuốc kháng đông của bệnh nhân. Những trường hợp bệnh nhân không có chống chỉ định tuyệt đối với các thuốc kháng đông, nguy cơ chảy máu cao đơn độc, thì chúng ta thấy rằng đây không phải là lý do để chúng ta từ chối điều trị bằng các cái thuốc kháng đông, bởi vì cái nguy cơ bị tắc mạch ở những đối tượng này nó còn cao hơn rất nhiều so với cả những trường hợp nguy cơ chảy máu. Trên đây là phần trình bày của tôi.
Xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin được mời tiến sĩ bác sĩ Phạm Trường Sơn, trưởng khoa tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với chủ đề chuyển nhịp ở bệnh nhân rung nhĩ, cập nhật từ khuyến cáo năm 2020. Xin kính mời tiến sĩ bác sĩ Phạm Trường Sơn. Đây cũng là một chuyên gia về lĩnh vực rung nhĩ, rối loạn nhịp của quân đội nói riêng và của Việt Nam nói chung. Vâng, xin chào chủ tọa tiến sĩ Phạm Trần Linh, xin chào quý đồng nghiệp. Thì rất là cảm ơn lời giới thiệu rất là cũng đánh giá cao về cái chỗ nhịp của 108. Thì hôm nay tôi xin nối tiếp về cái chỗ vai trò của chuyển nhịp ở bệnh nhân rung nhĩ. Thì chúng ta đã biết năm nay thì ESC 2020 có một số cái cũng khá thay đổi sau những nghiên cứu, đặc biệt là sau chuyển đốt thì hiệu quả khá là tốt. Thì chúng ta biết là cái tỷ lệ rung nhĩ mắc theo tuổi thì với cái tuổi khoảng 60-65 đến 1,8% là bị. Và theo các nghiên cứu gần đây thì theo cái tỷ lệ rung nhĩ sẽ tăng dần theo năm, và đến năm 2020 thì có tận tới là đến khoảng 8 triệu người của châu Âu có thể là mắc rung nhĩ. Về vai trò chuyển nhịp chúng ta đã biết rồi là chỉ chuyển nhịp sẽ làm giảm được cái mức độ tần số và thời gian rung nhĩ, vì mặc dù có chuyển nhịp nhưng vẫn có một tỷ lệ là tái phát rung nhĩ. Và nhờ cái việc mà làm giảm được cái tái phát rung nhĩ và duy trì nhịp xoang thì nó sẽ cải thiện gắng sức, chất lượng cuộc sống, và ở mức độ đó sẽ cải thiện giảm biến cố tim mạch. Còn nếu không kiểm soát nhịp, nhất là rung nhĩ kịch phát, thì lâu dần sẽ làm tái cấu trúc nhĩ và sẽ tiến triển thành rung nhĩ bền bỉ. Thế thì tất cả nghiên cứu người ta có so sánh kiểm soát nhịp và tần số thì thấy rằng đặc biệt nghiên cứu ở Phân năm 2004 và cả những năm gần đây thì thấy rằng là cái việc kiểm soát nhịp là về nhịp xoang thì lại cũng không có sự khác biệt nhiều về các biến cố tim mạch so với việc chúng ta chỉ kiểm soát tần số. Và chính vì vậy ESC 2020 cũng tái khẳng định là việc chúng ta chuyển nhịp dù bằng thuốc hay là bằng triệt đốt thì cũng chỉ áp dụng cho bệnh nhân có rung nhĩ triệu chứng, và mục tiêu là cải thiện triệu chứng và chất lượng cuộc sống. Thế hình thức chuyển nhịp chúng ta đều biết có 3 cái hình thức là sốc điện, nhất là rối loạn huy động, hoặc là chuyển nhịp bằng thuốc là các cái thuốc chống loạn nhịp, chứ không phải các thuốc mà kiểm soát nhịp như là chạy beta digoxin, và cùng là triệt đốt. Thế đầu tiên chúng ta xem là để chuyển thuốc bằng nhịp chúng ta phải xem xác nhận chắc chắn đây là có cái rung nhĩ, và xem là cái triệu chứng có hay không, ta có triệu chứng hồi hộp chống ngực hay không, và triệu chứng đó có thực sự là do cái rung nhĩ gây ra hay không. Nếu đúng như vậy thì chúng ta đầu xem xét là có chuyển nhịp với các yếu tố thuận lợi, đó là tuổi trẻ, rung nhĩ lần đầu hoặc là rung nhĩ mới khởi phát, đặc biệt là có cái rối loạn chân thất trái do cái rung nhĩ nhịp nhanh gây ra, nhất là các bệnh nhân mà nhĩ trái nó không quá to và các cái bệnh lý kèm theo ít thôi, nhất là các bệnh về tim mạch. Đặc biệt ở những bệnh nhân mà kiểm soát nhịp bằng thuốc không được thì nên là chuyển nhịp. Và cuối cùng là lựa chọn của bệnh nhân, và chúng ta sẽ lựa chọn có thể là sốc điện hoặc là chuyển nhịp bằng thuốc hay là mình triệt đốt. Thế thì chúng ta chú ý là trước khi triệt đốt thì chúng ta phải đánh giá xem là bệnh nhân này có phải là huy động rối loạn hay không, và nếu rối loạn đương nhiên chúng ta phải sốc điện. Còn nếu không thì chúng ta bình tĩnh và chúng ta phải xem là bệnh nhân đã dùng thuốc triệt đông hay chưa. Nếu dùng thuốc đông rồi, đủ thời gian là khoảng 3-4 tuần thì hoàn toàn chúng ta chuyển nhịp dù bằng thuốc hay là sốc điện. Còn nếu chưa dùng chống đông thì dù triệt đốt hay là dùng thuốc chuyển nhịp, bắt buộc chúng ta phải bắt đầu ngay các thuốc chống đông. Và chúng ta xem thời gian rung nhĩ. Nếu thời gian rung nhĩ mà trên 48 giờ hoặc là dù là dưới 12-48 giờ nhưng thang điểm chát vác vẫn cao thì chúng ta vẫn phải dùng thuốc chống đông là 3 tuần, và hoặc là chúng ta siêu âm thực quản để đánh giá xem có huyết khối nhĩ trái hay không. Còn nếu thời gian rung nhĩ mà nhỏ hơn 12 giờ hoặc là dù 12 giờ đến 48 giờ nhưng mà điểm chát vác thấp thì hoàn toàn chúng ta có thể chuyển nhịp ngay mà không cần dùng thuốc chống đông trước đó. Như vậy là với những bệnh nhân mà rung nhĩ mà chúng ta kéo dài trên 12 giờ chúng ta chuyển nhịp rồi thì chúng ta vẫn phải dùng chống đông tiếp tục ít nhất 4 tuần sau khi chuyển nhịp, bởi vì đây là thời gian mà nó sẽ gây ra huyết khối. Và sau 4 tuần chúng ta có dùng thuốc nữa hay không thì chúng ta tùy thang điểm chát vát, đây là 2A, để rửa chế đốt. Sau 4 tuần rồi chúng ta vẫn phải dùng thuốc chống đông nếu điểm chát vát cao. Còn nếu bệnh nhân mà thời gian nhỏ hơn 12 giờ hoặc thậm chí 24 giờ nhưng mà nguy cơ thấp
với huyết khối thì như tôi vừa nói, có thể chúng ta chuyển nhịp ngay, không cần dùng thuốc chống đông, và sau khi chuyển nhịp xong chúng ta cũng không cần dùng thuốc chống đông. Thế thì ở ESC 2016 thì có cho hai lựa chọn thuốc chống đông là heparin hoặc NOAC. Sớm nhất có thể nên bắt đầu nhưng chỉ 2A, nhưng sang 2020 cho rằng là có thể dùng ngay NOAC thì hiệu quả khá tốt và là class 1 cho chống đông trước và sau việc chuyển nhịp. Thế về chuyển nhịp bằng thuốc thì cũng như khuyến cáo trước là chia làm 3 loại. Một là dung nhĩ thì không có bệnh tim gì cả, thì class cái loạn nhịp, chống loạn nhịp loại 1 như là các cái thuốc flecainide hoặc profenol hay là dronedarone thì là nên dùng đầu tiên. Còn nếu mà đã có các bệnh lý mạch vành hoặc là suy tim ép bảo tồn hay là bệnh van tim thì chúng ta cũng không nên dùng các cái thuốc trên mà chỉ dùng dronedarone hoặc là amiodarone. Còn nếu mà đã có suy tim rồi thì chúng ta chỉ dùng amiodarone. Như vậy là trong các cái thuốc chuyển nhịp thì 2016 cũng nhấn mạnh như vậy là flecainide và propafenol là hiệu quả rất tốt thì nên dùng để chuyển nhịp cho bệnh nhân. Tuy nhiên bệnh nhân này không được có bệnh tim thực thể và không có thiếu máu cơ tim. Thế vecnacalan thì hoàn toàn là ở những bệnh nhân mà có tim thực thể như là suy tim độ 2 hoặc là bệnh nhân có thiếu máu cơ tim thì flecainide và propafenol không được dùng, thì vecnacalan thì có thể nó thay thế cho hai thuốc này. Như vậy là cái thuốc để chuyển nhịp thì rõ ràng có hiệu quả vừa phải, nhưng mà với những bệnh nhân mà mới khởi phát dung nhĩ thì hiệu quả duy trì chuyển nhịp tới 50%. Và cái việc chuyển nhịp chúng ta thành công về mặt lâm sàng này thì nó cũng hạn chế các cái tái phát dung nhĩ sau này. Và nếu một thuốc chống loạn nhịp thất bại thì hoàn toàn chúng ta phải chuyển dùng một loại khác. Và nguy cơ loạn nhịp và các cái tác dụng phụ ngoài tim là rất thường xuyên. Vì vậy khi lựa chọn thuốc chúng ta phải quan tâm an toàn trước khi quan tâm hiệu quả. Vậy đây là các khuyến cáo 2020 là chúng ta khi dùng thuốc chống loạn nhịp thì xem bệnh nhân có triệu chứng hay không. Triệu chứng này có phải do dung nhĩ gây ra hay không và có nghiêm trọng hay không theo thang điểm A, EHRA, và các bệnh lý kèm theo có làm cho tình trạng bệnh nhân mà khi dung nhĩ đáp ứng kém hay không. Nếu có chúng ta nên các cái dùng chống loạn nhịp ngay. Và đặc biệt khuyến cáo 2020 cũng nhấn mạnh ở bệnh nhân nữ thì dù dung nhĩ kịch phát hay dai dẳng mà có hội chứng thì nên kiểm soát bằng nhịp hơn là kiểm soát tần số, bao gồm cả trị đốt. Và ở những bệnh nhân mà chúng ta muốn chuyển nhịp bằng sốc điện thì người ta vẫn tiếp tục khuyến cáo là nên dùng các cái thuốc có thể là cortisone hoặc flecainide trước khi chuyển nhịp để chuyển nhịp tốt hơn với bằng sốc điện. Và những bệnh nhân đã dung nhĩ gọi là dai dẳng rồi thì chúng ta không nên dùng các thuốc chống loạn nhịp nữa, vì không thể chuyển thành nhịp xoang, mà chúng ta dùng các cái thuốc thì khống chế các cái tần số khống chế tần số tim mà thôi. Thứ nhất là chuyển nhịp bằng cái chế đốt dung nhĩ thì chúng ta hết sức chú ý là trước khi quyết định chế đốt thì cần đánh giá các nguy cơ của thủ thuật, rất nhiều các biến chứng có thể xảy ra, hoặc là các nguy cơ chính có thể gây dung nhĩ tái phát, và trao đổi cụ thể với bệnh nhân trước khi lựa chọn. Với những bệnh nhân đã điều trị chế đốt nhưng mà vẫn tái phát thì nếu cái lần 1 đốt mà có hiệu quả về triệu chứng cải thiện thì hoàn toàn chúng ta nên chế đốt lại lần 2 và chúng ta cũng chỉ cần cô lập lại tĩnh mạch phổi mà thôi. Về chuyển nhịp thì nếu mà là dung nhĩ kịch phát thì như 2016 thì nhất trí là chúng ta nên 2A là cái khuyến cáo đầu tay, có thể chế đốt ngay. Còn với dung nhĩ bền bỉ, dù có yếu tố nguy cơ tái phát hay không có nguy cơ tái phát, nếu chúng ta muốn chế đốt ngay từ đầu thì cũng chỉ là 2B. Tuy nhiên với 2020 thì lại thấy rằng là với dung nhĩ kịch phát hay bền bỉ mà bắt đầu có suy tim ép giảm thì có thể chúng ta lựa chọn ngay chế đốt thì là class 1. Còn tất nhiên với dù kịch phát hay là bền bỉ nhưng nếu điều trị thuốc không được thì hoàn toàn chế đốt ngay, thì chúng ta là class 1 đã nâng cấp lên so với trước kia. Đây là khuyến cáo của 2020 là chế đốt ngay đầu tiên mà chưa dùng thuốc thì vẫn như cũ là với kịch phát là 2A và với dung nhĩ bền bỉ thì là 2B. Tuy nhiên thì chúng ta đã biết nghiên cứu gần đây nhất ISAF-NET4 đã thấy rằng ở những bệnh nhân mà có dung nhĩ mới khởi phát, chúng ta chuyển nhịp dù bằng thuốc hay là chế đốt thì rõ ràng là theo dõi thời gian sau thì cái biến cố tim mạch thì nó giảm đáng kể so với việc mà không chuyển nhịp. Và đặc biệt người ta cũng nhấn mạnh năm nay là với những bệnh nhân mà có cái rối loạn thượng thất trái do dung nhĩ gây ra thì chúng ta nên chế đốt ngay là class 1. Và với những bệnh nhân mà dung nhĩ có ép giảm như tôi đã trình bày thì các nghiên cứu CASOF hoặc là Cabana đã chứng minh hiệu quả của nó và đã thay đổi khuyến cáo trước kia chỉ là 2B về đã chuyển thành 2A, hoàn toàn chuyển đốt ngay cho những bệnh nhân này. Đây là nghiên cứu CASOF là bệnh nhân mà dung nhĩ dù kịch phát hay mãn tính ép dưới 35% thì theo thời gian dọc thì rõ ràng hiệu quả chế đốt rất là tốt. Và nghiên cứu ATAC thì hoàn toàn dung nhĩ bền bỉ ép dưới 45% cũng thấy hiệu quả rất tốt so với việc chỉ dùng bằng thuốc thông thường so với chế đốt. Và nếu khi thất bại bằng thuốc rồi
thì chúng ta đã biết rồi, thì dù là kịch phát hay dai dẳng hay là có yếu tố dây rung nhĩ tái phát thì hoàn toàn chúng ta chỉ đốt là class 1. Trong đó khi 2016 thì ở những bệnh nhân này mà đã dùng thuốc nhưng tái phát thì cũng chỉ là 2A, nhưng mà nâng cấp lên là class 1 ở 2020. Thuốc chống đông sau chế đốt thì ở 2016 cũng nhấn mạnh là tất cả thuốc bệnh nhân chế đốt thì nên dùng thuốc chống đông ít nhất là 8 tuần sau chế đốt. 2020 nâng cấp lên là 8 tuần là class 1 chứ không phải 2A nữa. Tuy nhiên thì phải tiếp tục chống đông kéo dài trên 2 tháng nếu mà bệnh nhân có thang điểm căn cứ vào chart phát nó cao. Đây là cái khuyến cáo mới hơn so với 2016. Sau khi chúng ta triệt đốt hoặc là dùng thuốc hoặc là sốc điện mà về được nhịp xoang thì vẫn có tỷ lệ tái phát và chúng ta phải dùng thuốc để duy trì nhịp xoang sau chuyển nhịp. Thì rõ ràng là so với không điều trị phối hợp thì việc dùng thuốc sau khi chuyển nhịp thì nó làm cho cái duy trì nhịp xoang tăng gấp đôi so với dùng thuốc. Nhưng mà thực ra kết luận này cũng chưa hoàn toàn chắc chắn với nghiên cứu so sánh đối đầu trực tiếp. Và chú ý là các thuốc chống loạn nhịp trước triệt đốt thì hiệu quả ít, nhưng mà sau triệt đốt chúng ta hoàn toàn có thể dùng lại ngay thuốc đó thì rõ ràng cũng có hiệu quả hơn là so với trước triệt đốt. Và sau triệt đốt thì có một số các nghiên cứu thấy rằng có thể dùng ngắn ngày thôi, không cần dùng dài ngày thì vẫn có ngăn ngừa tái phát không khác gì dùng dài ngày, nhưng mà cái hiệu quả thì còn đang tranh cãi. Và khi mà chúng ta dùng các cái thuốc để kiểm soát duy trì nhịp sau triệt đốt thì chúng ta hết sức quan trọng là chúng ta phải xem được nguy cơ loạn nhịp và nhiễm độc cơ quan do cái thuốc, và chúng ta phải theo dõi truyền điện tim, đánh giá các sóng P, PQ, QRS hoặc QT, đặc biệt là theo dõi chân thất trái và các tương tác thuốc khi chúng ta vừa dùng thuốc chống loạn nhịp và vừa dùng thuốc chống đông. Và chú ý là nguy cơ loạn nhịp hoàn toàn thay đổi theo thời gian, nó không cố định ở một thời điểm. Vì vậy chúng ta cần đánh giá Holter lâu dài ở những bệnh nhân cần thiết, thậm chí là đánh giá kháng sức ở bệnh nhân này và định kỳ đánh giá tổn thương cơ quan do amion gây ra. Và chúng ta cần đánh giá hiệu quả là có chuyển nhịp được hay không thì hoàn toàn chúng ta có thể dùng Holter điện tim để hỏi lâm sàng của bệnh nhân. Và nếu những bệnh nhân mà đã có hiệu quả với thuốc chống loạn nhịp nhưng mà do cái tác dụng phụ phải ngừng thì chúng ta có thể lựa chọn thuốc khác trong nhóm đó thì cũng có thể được. Và trong các thuốc loạn nhịp thì Cortisol rất hiệu quả là Mioron thì được kiểm soát khuyến cáo cho tất cả bệnh nhân rung nhĩ bao gồm cả suy tim, nhưng vì tác dụng ngoài tim rất là nhiều nên người ta nên dùng thuốc khác trước khi dùng Cortisol class 1. Trong đó ESC 2016 thì cái việc chúng ta dùng Cortisol trước thuốc khác là 2A. Và trong các cái thuốc loạn nhịp thì rõ ràng tiếp tục Flecainide và Propranolol là cái thuốc mà chuyển nhịp thì cũng tiếp tục được khuyến cáo để duy trì nhịp, và tất nhiên là không có cái bệnh tim cấu trúc hoặc là không có suy tim. Và chú ý là khi chúng ta dùng Flecainide để mà duy trì nhịp xoang thì chúng ta nên phối hợp với các thuốc chặn nhũ chính thất, bởi vì Flecainide biến rung nhĩ thành cuồng nhĩ và từ đó làm tăng cái nguy cơ nhịp nhanh, nên dùng thuốc này để khống chế cái nhịp nhanh. Thế hai thuốc khác là chúng ta vẫn thấy khuyến cáo ở 2016 là Dronedarone thì vẫn là class 1. Tuy nhiên thì có một số tác dụng phụ nên người ta chỉ dùng cho những bệnh nhân như ép giảm hoặc là thiếu máu cơ tim khi mà Flecainide hoặc là Propranolol bị chống chỉ định, hoặc Sotalol cũng vậy thì cũng thay thế cho khi có thiếu máu cơ tim đối với Flecainide. Tuy nhiên hai thuốc này có một số các tác dụng phụ, đặc biệt là Sotalol nguy cơ xuất đỉnh rất là cao. Nghĩa chúng ta chỉ dùng khi mà creatinine bình thường hoặc là QT bình thường. Và Dofetinib cũng vậy, nhất là các bệnh nhân mà suy tim nó tăng nguy cơ tiến triển. Vì vậy người ta khuyến cáo chỉ dùng Sotalol và Dofetinib ở những bệnh nhân mà có chỉ ưu tiên, như tôi vừa nói là thiếu máu cơ tim đối với Sotalol, hoặc Dofetinib là có cái suy tim nhẹ hoặc là thiếu máu cơ tim để thay thế cho Propafenol và Flecainide. Khi chúng ta dùng các thuốc duy trì nhịp như tôi vừa nói thì chúng ta hết sức quan trọng an toàn trên hết và hiệu quả thứ hai, đánh giá toàn thân về các nguy cơ tim mạch, bệnh kèm theo, các nguy cơ loạn nhịp tim, độc tính của thuốc và lựa chọn của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có QT mà trên 0,5 giây thì chúng ta không nên dùng thuốc chống loạn nhịp, nhất là lại có cả bệnh lý nút xoang nặng hoặc là bệnh lý chất kèm theo. Và sau khi dùng thuốc chúng ta cần kiểm tra điện thiên định kỳ. Với Propafenol hoặc Flecainide chúng ta sau 2-3 ngày chúng ta phải kiểm tra ngay, và với Cortisol thì chúng ta có thể kiểm tra tuần thứ 2 và tuần thứ 4. Thế thì chúng ta biết là cái rung nhĩ là một cái bệnh lý mà toàn thân rất nhiều, trong đó có các cái nguy cơ kèm theo như là các cái việc không hoạt động nhiều thể lực, huyết áp cao, rồi béo phì, hút thuốc lá, tăng lượng máu thì nó làm cho cái rung nhĩ này tái phát rất là cao. Vì vậy trong khuyến cáo của 2016 chỉ nhấn mạnh là ở rung nhĩ bệnh nhân có béo phì thì ta cần kiểm soát giảm cân 2A, nhưng mà 2020 lại thấy rằng việc giảm cân thì đặc biệt được khuyến cáo, nhất là bệnh nhân có định triệt đốt để ngăn ngừa cái tái phát của rung nhĩ, và cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ, tránh các yếu tố kích thích như tôi vừa nói, rất nhiều yếu tố để khi đó mới chúng ta duy trì tốt được nhịp xoang.
Đây là khuyến cáo mới so với 2016. Về kết luận thì rõ ràng việc chuyển nhịp chúng ta chú ý là chỉ cải thiện triệu chứng. Tiên lượng thì cũng có, nhưng mà chủ yếu là bệnh nhân có suy tim ép giảm. Và chúng ta nên cũng chỉ áp dụng bệnh nhân có triệu chứng. Nhất là chúng ta ưu tiên cho những bệnh nhân nữ, bệnh nhân mà chuyển nhịp ở dung nhĩ lần đầu, ít bệnh lý đi kèm mà nhĩ cũng chưa giãn. Nhất là ưu tiên cho bệnh nhân mà có cái loạn nhịp và trương thất trái mà do cái nhịp nhanh của dung nhĩ gây ra. Và chúng ta nên chỉ đốt ở những bệnh nhân mà đương nhiên là không được với thuốc, hoặc là bền bỉ mà có suy tim, hay là dung nhĩ kịch phát cũng mới xuất hiện. Và hết sức quan tâm là việc dùng thuốc chống đông trước và sau chuyển nhịp, dù bằng thuốc, bằng sốc điện hay chỉ đốt, mà có lẽ nhiều người cứ tưởng chuyển nhịp xong rồi là không dùng thuốc chống đông nữa. Và chúng ta quan trọng là khi dùng thuốc chống loạn nhịp thì cần theo dõi tác dụng phụ toàn thân và của tim mạch, và phải lâu dài, và hết sức quan tâm việc điều trị toàn diện các cái bệnh lý kèm theo yếu tố nguy cơ để mà duy trì được nhịp xoang sau khi đã chuyển nhịp, đặc biệt là cái chú ý giảm cân. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe quý đồng nghiệp. Xin được cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ Phạm Trường Sơn. Thay mặt cho ban tổ chức cũng xin mời tiến sĩ Phạm Trường Sơn ở lại đây để chúng ta cùng có thảo luận với cả quý vị, các bạn đồng nghiệp sau khi hai bài trình bày tiếp theo kết thúc của phiên này. Tiếp theo chương trình xin được mời tiến sĩ Đỗ Văn Chiến, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với chủ đề quản lý yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm ở bệnh nhân dung nhĩ. Xin mời. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin được phép trình bày một cái vấn đề khá là hay ở trong chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, và tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một số các cái bài trùng lặp giữa một số các báo viên. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ nghe nhiều lần để chúng ta có thể có những cái rút kinh nghiệm tốt hơn. Và cái bài trình bày của tôi hôm nay nó sẽ là cái phần quản lý các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân dung nhĩ. Thì chúng ta biết rằng dung nhĩ là một cái rối loạn nhịp tim rất thường gặp trên lâm sàng. Có ước tính có khoảng 3% dân số trên 20 tuổi là có dung nhĩ. Với dân số của Việt Nam khoảng 100 triệu người, thì với dân số trên 20 tuổi thì chúng ta ước tính sẽ có khoảng từ 1 đến 2 triệu người mắc bệnh dung nhĩ. Số lượng bệnh nhân dung nhĩ thì có thể tiếp tục sẽ tăng trong những năm tiếp theo, và dung nhĩ đặc biệt làm tăng nguy cơ đột quỵ, nguy cơ tử vong, sa sút trí tuệ, suy tim, nhồi máu cơ tim và giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Theo khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch châu Âu năm 2020 thì chúng ta sẽ điều trị dung nhĩ theo 3 nguyên tắc là ABC. A viết tắt của từ anticoagulation, avoid stroke hay là chống đông và dự phòng đột quỵ. Thì cái nhóm này chúng ta sẽ xác định xem bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thấp theo thang điểm CHAS-VAS hay không. Nếu với nam 0 điểm được coi là thấp và nữ 1 điểm được coi là thấp. Và chúng ta chỉ bắt đầu điều trị dự phòng huyết khối khi mà có CHAS-VAS lớn hơn 1 ở nam giới và lớn hơn 2 ở nữ giới. Và chúng ta phải lựa chọn dùng chống đông kháng vitamin K hay là NOAC. Chữ B của đây là chúng ta better symptoms là cải thiện triệu chứng. Và chúng ta sẽ đánh giá triệu chứng và chất lượng cuộc sống và lựa chọn của bệnh nhân. Bệnh nhân có thể lựa chọn đảo nhịp hay kiểm soát tần số. Chúng ta cần phải thảo luận kỹ với bệnh nhân trước khi chúng ta có thể lựa chọn cái phương pháp tối ưu. Và chúng ta phải tối ưu hóa nhịp tim, cân nhắc lựa chọn giữa các cái, cách khác nhau để chúng ta có thể đảo nhịp như là sốc điện, đốt qua đường ống thông hay là dùng thuốc. Các cái bệnh đi kèm là một yếu tố nguy cơ, và các yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng như là chúng ta phải thay đổi lối sống, tập giảm cân, bỏ thuốc, bỏ rượu. Chúng ta có thể chia thành 3 loại nhóm yếu tố nguy cơ. Một nhóm các yếu tố nguy cơ thường gặp bao gồm có bệnh động mạch vành, tăng huyết áp trên 140/90, có suy tim, có ép giảm hoặc ép bảo tồn, có rối loạn chức năng tâm trương, bệnh nhân cường giáp, béo phì, bệnh mạch máu hay là đái tháo đường.
Một số các nguy cơ ít gặp hơn như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh nhân có giãn nhĩ trái, bệnh nhân có rối loạn dẫn truyền, bệnh nhân phì đại thất trái hay là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Một số các yếu tố được coi là mới trong thời gian gần đây bao gồm có bệnh nhân có bệnh vữa xơ dưới lâm sàng, huyết áp ở chế hạn cao từ 120 140 mm và từ 80 đến 90 mm tâm trương. Bệnh nhân có bệnh thận mãn tính, bệnh nhân có bệnh cường giáp dưới lâm sàng, các cái bệnh viêm mãn tính, hay là bệnh nhân có tăng peptide lợi niệu, có cái khoảng cách là huyết áp, tâm tu và tâm trương giãn rộng. Và đôi khi chúng ta gặp các yếu tố nguy cơ như bệnh nhân có các bài tập thể dục quá mức ở vận động viên, hay là những người mà béo phì lười vận động, uống nhiều rượu, cà phê và hút thuốc lá. Quản lý bệnh nhân rung nhĩ là một quá trình rất phức tạp và chúng ta phải sử dụng nhiều các yếu tố nguy cơ, đánh giá nhiều yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân như là hút thuốc lá, uống rượu, huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, bệnh mạch máu, bệnh mạch vành, suy tim, béo phì, lười vận động, bệnh mãn tính, mà các yếu tố như tôi vừa mới kể như ở trên. Và cái quá trình này đó là một cái quá trình rất là phức tạp, nhiều yếu tố có thể liên quan đến nhau. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng yếu tố nguy cơ một trong cái thang điểm CHAS-VAS hay là các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân. Đầu tiên là tăng huyết áp. Tăng huyết áp chính là nguy cơ tim mạch chính trong các nghiên cứu về sổ bộ cũng như các nghiên cứu lâm sàng. Tỷ lệ tăng huyết áp trong các bệnh lý rung nhĩ chiếm khoảng từ 50 đến 90%. Huyết áp tâm thu trên 160 và tâm trương trên 95 mm thủy ngân làm tăng nguy cơ rung nhĩ lên 1,5 lần ở nam giới và 1,4 lần ở nữ giới. Huyết áp ở giới hạn cao cũng làm tăng nguy cơ rung nhĩ. Chúng ta chỉ quan tâm đến huyết áp cao mà quên mất rằng những bệnh nhân mà huyết áp từ 120 đến 140 cũng có nguy cơ mắc rung nhĩ. Cứ tăng huyết áp 10 mm/h thì chúng ta làm tăng cái nguy cơ mắc rung nhĩ lên 1,1 lần. Trong nghiên cứu live, khi mà người ta so sánh dùng losartan dự phòng các bệnh lý tim mạch, thì chúng ta thấy rằng việc sử dụng ức chế men chuyển là losartan tốt hơn so với dùng atenolol, mặc dù là cùng hạ được con số huyết áp là tương đương nhau. Và trong nghiên cứu này, nếu mà có thể giảm được 40% nguy cơ nếu mà chúng ta đạt được cái đích điều trị là huyết áp dưới 130 trên mm thủy ngân, so với cái mức là chúng ta chỉ giữ được 142 mm thủy ngân. Thế điều trị huyết áp tối ưu làm giảm cái nguy cơ rung nhĩ. Một cái nghiên cứu so sánh rất là lớn bệnh chứng ở quần thể của bệnh nhân người Đan Mạch, và người ta thấy rằng cái việc mà chúng ta sử dụng ức chế men chuyển và ức chế thụ thể nó làm giảm được cái tỷ lệ mắc rung nhĩ, mắc mới so với việc chúng ta là điều trị bằng ức chế beta. Vậy chúng ta có thể suy luận rằng ở những cái bệnh nhân mà có ức chế hệ RAS thì có thể làm giảm được nguy cơ rung nhĩ, bên cạnh là chúng ta việc kiểm soát được con số huyết áp. Nghiên cứu RACE 3 khi mà chúng ta kiểm soát rất nhiều yếu tố nguy cơ ở tim mạch ở trên bệnh nhân rung nhĩ mà đã được đảo nhịp. Và đây là một nghiên cứu tiến hành trên 250 bệnh nhân suy tim và có rung nhĩ, được chia thành hai nhóm. Một nhóm 121 bệnh nhân được điều trị đích là điều trị rất tích cực, và 129 bệnh nhân là điều trị thường quy. Cả hai nhóm đều được sốc điện đảo nhịp hay là đảo nhịp bằng thuốc hoặc là đốt. Các cái phương pháp điều trị đích tức là chúng ta điều trị rất là tối ưu, bao gồm có dùng đối kháng mineralocorticoid, statin, ức chế men chuyển và ức chế thụ thể, và sau đó chúng ta phục hồi chức năng tim mạch cho bệnh nhân có các cái hoạt động thể lực, và chúng ta sẽ cho bệnh nhân ăn kiêng và tư vấn thường xuyên. Có nghĩa là một cái can thiệp rất là tích cực vào những cái nhóm bệnh nhân mà làm sao để chúng ta vừa hạ được con số huyết áp, giảm được các yếu tố nguy cơ và có thể giúp bệnh nhân duy trì được nhịp xoang lâu hơn. Và sau 1 năm theo dõi, và các tác giả thấy rằng nếu mà chúng ta điều trị can thiệp một cách tích cực, tức là điều trị đích bằng phối hợp rất nhiều thuốc như vậy, thì chúng ta có thể giảm được 75%, chúng ta có thể duy trì được 75% nhịp xoang, có nghĩa là chỉ có 25% bệnh nhân bị rung nhĩ trở lại, và nhóm điều trị thường quy chỉ có 63%, có nghĩa là 37% bệnh nhân là có mắc rung nhĩ trở lại. Vậy khi kiểm soát huyết áp tốt làm tăng cái khả năng duy trì được nhịp xoang ở bệnh nhân sau khi chúng ta chuyển nhịp bằng bất cứ hình thức nào. Và đây là cái tỷ lệ cho thấy là cái so sánh bằng dựa trên Hunter ở nghiên cứu RACE 3, thì người ta đấy là cái điều trị đích, tức là điều trị can thiệp nhiều đa yếu tố, thì nó làm cho cái khả năng duy trì nhịp xoang của bệnh nhân lên đến 75% sau 1 năm theo dõi trên Hunter. Chúng ta sẽ bàn đến một yếu tố tiếp theo, đó là suy tim, và suy tim là được coi là yếu tố quan trọng nhất trong rung nhĩ. Suy tim làm tăng cái nguy cơ rung nhĩ lên 2 đến 3 lần, và suy tim và rung nhĩ có cơ chế bệnh sinh tương đối là giống nhau.
các cái yếu tố nguy cơ nó tương đồng nhau, và chúng ta biết rằng và nó chia sẻ các cái yếu tố nguy cơ giữa rung nhĩ và suy tim. Vậy chúng ta rất khó có thể phân biệt được trên lâm sàng cái nào đó là triệu chứng do suy tim gây ra, cái nào là triệu chứng do rung nhĩ gây ra. Và thông thường các cái triệu chứng mà bệnh nhân đến với chúng ta bao gồm có mệt, khó thở, hay là bệnh nhân tiên lượng kém. Thông thường suy tim làm cho rung nhĩ tiên lượng kém hơn, và ngược lại rung nhĩ làm cho suy tim tiên lượng cũng kém hơn. Vậy thì chúng ta tối ưu hóa cái việc điều trị suy tim làm giảm được cái nguy cơ rung nhĩ và duy trì được nhịp xoang. Một trong những ví dụ điển hình đó là nghiên cứu emphasis HF. Người ta dùng cái enalaprone ở những bệnh nhân mà có suy tim EF thấp, có triệu chứng tương đối là mờ nhạt, triệu chứng là nhẹ, thì chúng ta có thể bổ sung cái mineralocorticoid là kháng aldosterone để trong điều trị suy tim và có thể làm giảm được cái nguy cơ mắc rung nhĩ. Tương tự như vậy, nghiên cứu RESPA mà chúng ta vừa mới điểm qua ở phần trước, thì cái việc mà ngoài điều trị tối ưu là con số huyết áp và chúng ta điều trị kiểm soát các yếu tố suy tim, thì nó còn cải thiện được các cái chỉ số về NT-proBNP ở bệnh nhân rung nhĩ. Và chúng ta biết rồi, chúng ta biết rằng rất nhiều các cái thuốc hiện tại mà có thể sử dụng ở trong các cái điều trị suy tim, và chúng ta có acne, chúng ta có kháng aldosterone, chúng ta có ức chế men chuyển, ức chế tụ thể, và rất nhiều các cái nhóm thuốc mà chúng ta có thể tối ưu hóa cái điều trị suy tim, làm giảm được cái nguy cơ mắc rung nhĩ ở bệnh nhân. Bây giờ tớ lại không thấy option này. Tiếp theo là bệnh động mạch vành và bệnh động mạch ngoại viên. Trong nghiên cứu Framingham, người ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim làm tăng nguy cơ rung nhĩ lên 1,4 lần. Tuy nhiên điều này chỉ đúng với nam giới mà không đúng với nữ giới. Ở nữ giới thì con số này không được. Trong nghiên cứu ARIC thì nhồi máu cơ tim làm tăng nguy cơ rung nhĩ lên 2,2 lần ở người già trên 75 tuổi. Ở những bệnh nhân trẻ, cái mắc rung nhĩ cơn hay mãn tính ở bệnh nhân có bệnh động mạch vành hay bệnh động mạch chi dưới, người ta thấy rằng cao hơn là ở nhóm so với nhóm đang ở nhịp xoang. Chính vì vậy ở những bệnh nhân rung nhĩ, khi mà chúng ta quản lý một bệnh nhân rung nhĩ như vậy, chúng ta phải sàng lọc xem bệnh nhân liệu có bệnh động mạch vành hay không. Chúng ta có rất nhiều test, chúng ta có thể theo dõi bằng điện tim, bằng chụp MSCT, bằng điện tim gắng sức hay là siêu âm tim gắng sức, và rất nhiều cách chúng ta có thể khảo sát bệnh lý động mạch vành ở bệnh nhân rung nhĩ. Ngoài ra chúng ta có thể khảo sát các cái bệnh ngoại viên khác như bệnh động mạch não, bệnh chi dưới hay bệnh động mạch chủ bằng nhiều phương pháp khác nhau, và chúng ta trong cái thực hành lâm sàng rất có nhiều phương pháp có thể sử dụng được. Tiếp theo chúng ta có thể nói về béo phì. Béo phì là một yếu tố nguy cơ rất quan trọng trong quản lý bệnh nhân rung nhĩ. Ở những bệnh nhân mà có BMI trên 25 kg trên mét vuông thì cái nguy cơ rung nhĩ tăng từ 12 đến 18 lần. Và nó là một yếu tố quan trọng ở bệnh nhân trẻ, đặc biệt là ở nhóm phụ nữ và phụ nữ đang trong giai đoạn mãn kinh. Và người ta thấy rằng cứ tăng 1 đơn vị BMI thì cái nguy cơ rung nhĩ sẽ tăng lên 4 lần. Và BMI trên 30 kg trên mét vuông có liên quan chặt chẽ đến cái nguy cơ mắc rung nhĩ ở cả nam giới và nữ giới. Và bệnh nhân sau phẫu thuật, cái nguy cơ xuất hiện bệnh nhân rung nhĩ ở bệnh nhân béo phì lên đến 10%. Và cái nguy cơ tái phát ở bệnh nhân béo phì sau khi mà đốt rung nhĩ lên đến 13%. Vậy chúng ta phải lưu ý rằng ở những cái nhóm bệnh nhân này, ngoài việc chúng ta phải tích cực giảm cân thì chúng ta cũng cần giải thích cho bệnh nhân rất kỹ trong cái quá trình tư vấn cho bệnh nhân. Vậy có những cái biện pháp giảm cân như thế nào thì thông thường chúng ta sẽ tăng cường tập luyện cho bệnh nhân, ăn kiêng theo chế độ giảm cân. Chúng ta cần phải gửi bệnh nhân đi tư vấn bác sĩ dinh dưỡng, và đặc biệt là chúng ta phải phục hồi chức năng tim mạch cho bệnh nhân. Ở bệnh nhân đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose cũng là một yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng trong cái quản lý bệnh nhân rung nhĩ. Chúng ta biết rằng đái tháo đường trong nghiên cứu ARIC thì cái việc kiểm soát đường máu kém thể hiện nó bằng cái chỉ số HbA1c, nó làm tăng cái nguy cơ rung nhĩ. Và trong một nghiên cứu khác là nghiên cứu WHI thì cái đái tháo đường làm tăng nguy cơ rung nhĩ lên đến tận 3%. Ở những bệnh nhân nhóm mắc rung nhĩ đái tháo đường, nó lại thường chủ yếu là cái nhóm trẻ từ 18 đến 39 tuổi. Thông thường cái nhóm này kiểm soát đường máu là tương đối kém. Và khi bệnh nhân có đái tháo đường mà có mắc thêm rung nhĩ mới thì cái nguy cơ đột tử hay là nguy cơ tử vong nó sẽ tăng lên đến 60%. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải kiểm soát bệnh nhân đái tháo đường, đường máu tốt ở bệnh nhân rung nhĩ, đặc biệt thông qua chỉ số HbA1c. Và trong các thuốc mà chúng ta được khuyến cáo sử dụng thì metformin được chứng minh là nó giảm tỷ lệ mắc rung nhĩ so với các cái nhóm khác.
Một vấn đề tiếp theo trong quản lý bệnh nhân dung nhĩ đó là thói quen ít vận động, và thói quen đó nó không chỉ với những người bệnh nhân của chúng ta mà ngay cả đối với giới trong làm nghề của y tế của chúng ta, thì cái thói quen ít vận động làm tăng nguy cơ dung nhĩ lên 7% theo nghiên cứu của Thụy Điển trong cộng đồng người Thụy Điển. Và cái khi mà bệnh nhân tập thể dục thường xuyên hơn, đặc biệt là cái nhóm mà béo phì mà tích cực vận động, thì cái giảm tỷ lệ mắc dung nhĩ nó sẽ giảm. Tập luyện quá sức cũng làm tăng mắc nguy cơ dung nhĩ, đặc biệt là chúng ta với những cái nhóm mà vận động nặng như là vận động viên hay là những người mà có thích tham gia các hoạt động thể thao mức độ rất là nặng, thì cái nguy cơ mắc dung nhĩ cũng cao hơn so với nhóm hoạt động mức độ nhẹ và vừa. Và tập luyện cường độ nhẹ và vừa thì có thể trong vòng 220 phút một tuần có làm giảm nguy cơ mắc dung nhĩ. Một yếu tố tiếp theo đó là suy thận, thì trong nghiên cứu ARIC cũng chứng minh rằng ở bệnh nhân mà có giảm mức lọc cầu thận hay là albumin niệu có liên quan chặt chẽ với dung nhĩ, và microalbumin niệu được coi là yếu tố liên quan. Bệnh nhân có bệnh dung nhĩ thì nguy cơ mắc suy thận cao hơn ở nhóm so với các nhóm có nhịp xoang, và dung nhĩ và suy thận cùng chia sẻ các yếu tố nguy cơ như là đái đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, rối loạn phì đại thất trái, có quá trình viêm mãn tính, tăng đông hoặc là kích hoạt hệ RAS. Và việc chúng ta phát hiện cái suy thận sớm ở những người có dung nhĩ, hay là chúng ta ở bệnh nhân dung nhĩ chúng ta phát hiện ra suy thận, thì nó làm giảm được cái nguy cơ mắc dung nhĩ cũng như là làm giảm cái quá trình suy thận tiến triển. Chúng ta sẽ nói về hội chứng co thắt đường thở khi ngủ. Đây là một cái yếu tố nguy cơ mới ở 1/5 người trưởng thành có cái hội chứng này, và 1/15 người thì có mức độ chỉ là vừa đến nặng. Tuổi cao, béo phì là những yếu tố nguy cơ và chúng ta hay bỏ sót trên thực hành lâm sàng. Chúng ta có thể phát hiện ra cái hội chứng ngưng thở khi ngủ bằng một số thang điểm như thang điểm NOSAS. Và cái phương pháp điều trị cơ bản đó là chúng ta đầu tiên phải phát hiện ra, và sau đó là cho bệnh nhân thở không xâm nhập với áp lực dương liên tục, thì nó làm giảm được cái tỷ lệ mắc dung nhĩ cũng như là giảm tỷ lệ tái phát sau khi chúng ta đã điều trị dung nhĩ. Một yếu tố quan trọng nữa là rối loạn chuyển hóa lipid. Mối liên quan giữa dung nhĩ và chuyển hóa lipid thì chưa được rõ ràng. Trong nghiên cứu Framingham hay là nghiên cứu MESA thì cho thấy là dung nhĩ và LDL-C là không liên quan rõ ràng. Tuy nhiên HDL-C và triglycerid HDL-C cao và triglycerid thấp làm giảm với nguy cơ dung nhĩ. Trong nghiên cứu Aristotle, cái yếu tố quan trọng là apoprotein A1 nó làm cao thì làm giảm được các cái biến cố tim mạch. Tuy nhiên là nghiên cứu RACE3 cũng cho chúng ta thấy một bằng chứng rất rõ là khi mà chúng ta điều trị dự phòng xơ vữa động mạch bằng statin thì chúng ta làm giảm được tiến triển của dung nhĩ. Yếu tố tim mạch tiếp theo mà chúng ta muốn nói đến đó là hút thuốc lá và uống rượu. Thì hút thuốc lá làm tăng nguy cơ lên 10%, nguy cơ mắc dung nhĩ lên 10%. Tuy nhiên là nó phụ thuộc vào thời gian và mức độ sử dụng. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải khuyến cáo bệnh nhân là bỏ thuốc lá, và mặc dù cái bằng chứng của chúng ta cũng không được thuyết phục. Uống bia rượu nhiều cũng là một cái nguy cơ gây dung nhĩ và hội chứng ngày nghỉ. Thông thường thì những người trẻ sẽ có những cái ngày thứ Bảy Chủ nhật thường để giải lao, để liên hoan và uống rất là nhiều rượu, thì cái nhóm này cái nguy cơ mắc dung nhĩ cũng khá cao. Sử dụng rượu alcohol trên 36 gram một ngày làm tăng nguy cơ mắc dung nhĩ, và nó làm tăng nguy cơ lên đến 8% nếu mà uống với số lượng nhiều. Nó có thể gặp mắc dung nhĩ ở những người uống nhiều, tuy nhiên là liều lượng nó thấp, thì ít hơn là so với cái nhóm mà uống ít hơn nhưng mà liều lượng lại cao. Và chúng ta quan trọng là phải bỏ rượu được, là một yếu tố nguy cơ rất là quan trọng trong cái quản lý bệnh nhân dung nhĩ. Vậy chúng ta cần sau đây một số điểm mà chúng ta cần phải nhớ thông qua cái bài báo cáo của tôi, đó là về tăng huyết áp thì cái đích điều trị chúng ta phải đạt được là 140/90 hoặc lý tưởng hơn là 130/90, và chúng ta nên ưu tiên lựa chọn ức chế men chuyển, ức chế tụ thể, ức chế beta hay là kháng mineralocorticoid. Với bệnh nhân béo phì thì BMI chúng ta cần phải đạt được là 20-25 kg trên mét vuông, và lý tưởng là 18,5 đến 24,9. Và nếu chúng ta giảm được 5 đến 10 kg so với ban đầu khi mà BMI lớn hơn 25,
cũng nên giữ cân nặng ở mức ổn định và không nên quá dao động. Về HbA đái tháo đường thì chúng ta phải giữ được HbA1c dưới 7% và ưu tiên metformin. Ở những cái bệnh nhân lười vận động thì phải khuyến cáo vận động là 150 đến 220 phút một tuần ở mức độ nhẹ và vừa. Những bệnh nhân mà có hội chứng ngưng thở khi ngủ thì chúng ta phải sử dụng các thang điểm để đánh giá ở nhóm bệnh nhân này để dự phòng các cái nguy cơ mắc rung nhĩ. Nếu cần thì chúng ta có thể sử dụng thở máy không xâm nhập áp dụng áp lực dương để có thể điều trị hội chứng ngưng thở cho bệnh nhân. Uống rượu thì uống tối đa là 2 chén và 20 g alcohol một ngày với nam và giảm 1/2 so với nữ. Nếu bệnh nhân có tăng mỡ máu thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng statin để giảm LDL-C dưới 2,6 và giảm 50% LDL-C ở mức 2,6 đến 5,1. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn. Để tiếp theo chương trình thì chúng ta xin được tiếp bài báo tiếp theo. Xin hỏi là kỹ thuật đã kết nối được với cả Phó Giáo sư Lương Công Thức chưa? Alo. Xin chào tiến sĩ Phạm Trần Linh và tiến sĩ Phạm Trường Sơn. Rồi. Hai tiến sĩ họ Phạm ngồi chair session về loạn nhịp xin chào thầy Lương Công Thức. Như vậy là chúng ta ba chàng ngữ lâm là có đây rồi. Tiếp theo xin được kính mời Phó Giáo sư tiến sĩ Lương Công Thức, chủ nhiệm bộ môn khoa tim mạch, Học viện Quân y, với chủ đề quản lý yếu tố nguy cơ ngoài tim mạch đi kèm ở người bệnh rung nhĩ. Phó Giáo sư, xin mời Phó Giáo sư ạ. Vâng, cảm ơn thầy Linh. Tôi đang chuẩn bị để up slide lên. Xin các thầy đợi trong vài giây. Sau bài trình bày của Phó Giáo sư Thức thì xin Phó Giáo sư lưu lại ở trên màn hình để cùng trao đổi, cùng thảo luận có một số câu hỏi cũng như là một số vấn đề liên quan đến chủ đề rung nhĩ trong phiên ngày hôm nay. Xin hỏi các bạn chưa được, trong lúc chờ Phó Giáo sư Thức kết nối với cả trung tâm điều hành thì chúng ta có một câu hỏi của bác sĩ Dung ở Hà Nội. Xin hỏi về ưu tiên sử dụng giữa thuốc amiodarone và chẹn beta trong rung nhĩ, có thể sử dụng kết hợp hai thuốc này được không? Vấn đề này cũng rất là rộng đây. Thôi tôi xin được nhường câu trả lời tiến sĩ Phạm Trường Sơn. Xin mời tiến sĩ Phạm Trường Sơn ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của đồng nghiệp bác sĩ Dung. Thì câu hỏi này là cũng rất hay thường gặp trong lâm sàng. Thì chúng ta chú ý là trong các thuốc điều trị rung nhĩ thì có hai loại thuốc. Một là cái thuốc mà chuyển nhịp thì giống như là nhóm 1 hoặc nhóm 3 như là amiodarone hoặc là flecainide. Và cái loại thuốc thứ hai là thuốc ta kiểm soát tần số, tức là không chuyển được về nhịp xoang mà chỉ làm chậm nhịp thì như là chẹn beta, digoxin và chẹn canxi. Thế thì như tôi vừa nói là khi nào thì chúng ta sẽ chuyển, thì thường với các cái dùng coron là thuốc chuyển nhịp thì tôi đã đưa ra các khuyến cáo về chuyển nhịp. Đó là những cái trường hợp mà các bệnh nhân mà các triệu chứng nó rất là nhiều, rồi là cũng đã dùng các cái thuốc chẹn beta, chẹn canxi nhưng mà không khống chế được nhịp thất, hoặc là trong các trường hợp suy tim nặng rồi các biến chứng vân vân thì chúng ta nên chuyển nhịp ngay. Thì khi đó chúng ta chọn cái coron. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta rung nhĩ mãn tính hoặc là rung nhĩ dai dẳng bền bỉ mà chúng ta cần phải kiểm soát tần số trước thì chúng ta sẽ dùng chẹn beta. Như vậy là hai cái thuốc này nó khác nhau về cơ chế. Tuy nhiên thì coron thì ngoài cái tác dụng chuyển nhịp thì nó vẫn có tác dụng là duy trì được các cái nhịp xoang. Vì vậy trong chuyển nhịp thì duy trì được cái nhịp thất. Vì vậy trong các trường hợp suy tim cấp chẳng hạn mà chúng ta muốn là nhịp chậm lại thì không nên chẹn beta, mà khi đó chúng ta nên dùng cái amiodarone. Thì có thể sử dụng kết hợp hai thuốc này được không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Với cái trường hợp mà nặng thì chúng ta có thể phối hợp coron và chẹn beta để có thể. Tuy nhiên thì cái nguy cơ
về nhịp chậm, những cơ loạn nhịp có thể tăng lên, nên chúng ta cần theo dõi sát khi mà chúng ta kết hợp hai thuốc này. Xin hết. Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Trường Sơn. Bên trung tâm kỹ thuật đã kết nối được với cả Phó sư Lương Công Thức. Xin mời Phó giáo sư Lương Công Thức với bài trình bày của mình. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đồng nghiệp, tôi xin trình bày vấn đề quản lý yếu tố nguy cơ ngoài tim mạch đi kèm người rung nhĩ. Chúng ta biết rằng rung nhĩ là loạn nhịp phổ biến nhất trên lâm sàng, và rung nhĩ hiện nay cũng là mối quan tâm không chỉ của các nhà lâm sàng nội tim mạch mà các nhà nhịp học, đặc biệt là vấn đề triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio hoặc là bằng cryoablation và một số cái phương pháp khác. Tuy nhiên, các biện pháp điều trị rung nhĩ thì thực chất chỉ là tập trung giải quyết từng phần của vấn đề. Để có một cái nhìn tổng thể thì chúng ta biết rằng người ta hay nói đến nguyên nhân hay là các yếu tố của nguy cơ của rung nhĩ. Thực ra đôi khi rất là khó tách bạch cái nào là nguyên nhân, cái nào là yếu tố nguy cơ. Thì theo khuyến cáo năm 2020 của Hội Tim châu Âu, ở đây người ta liệt kê rất nhiều yếu tố nguy cơ. Chúng ta có thể thấy là những yếu tố nguy cơ tim mạch, ví dụ như tăng huyết áp, bệnh van tim, suy tim, bệnh mạch vành, bệnh mạch máu ngoại vi, vân vân. Và bên cạnh đó thì có rất nhiều yếu tố nguy cơ chúng ta có thể gọi là ngoài tim mạch, tức là những cái mà nó không thuộc về các cái bệnh tim mạch. Thực ra cái khái niệm này thì đôi khi cũng khó tách bạch, bởi vì đái tháo đường thì hiện nay người ta cũng coi là một yếu tố nguy cơ tim mạch. Thế thì trong cái phạm vi của mình thì chúng tôi không đề cập đến những cái yếu tố nguy cơ là các bệnh lý thuộc hệ tim mạch. Bên cạnh những yếu tố nguy cơ mà chúng ta vừa mới điểm lại thì chúng ta thấy rằng còn những yếu tố ví dụ như tuổi cao, cái sự lão hóa này, hoặc là giới tính, hoặc là những cái đặc điểm về di truyền và chủng tộc thì cũng đều có liên quan đến rung nhĩ. Như vậy cái việc quản lý hay là điều trị bệnh nhân rung nhĩ thì chúng ta phải nhìn nhận rằng nó mang tính tổng thể, phải điều trị thì các cái yếu tố nguy cơ, các nguyên nhân bên cạnh những cái mục tiêu chính như chúng ta trong lâm sàng trước đây chúng ta hãy có 3 cái mục tiêu về kiểm soát tần số thất, chống tắc mạch và chuyển nhịp. Gần đây thì Hội Tim châu Âu đã đưa ra cái khuyến cáo thay đổi cách tiếp cận theo cái hướng là ABC, thì có thể một số báo cáo khác trong phiên này cũng đã đề cập đến. Chúng tôi xin điểm lại một số vấn đề liên quan đến quản lý các yếu tố nguy cơ ngoài tim mạch và các bệnh đi kèm ở bệnh nhân rung nhĩ. Chúng ta biết rằng là béo phì thì một số nghiên cứu đã chứng minh là béo phì thì làm tăng nguy cơ rung nhĩ, làm tăng nguy cơ đột quỵ nhồi máu, tắc mạch và tử vong ở bệnh nhân rung nhĩ. Bên cạnh đó, những người béo phì khi mà thực hiện triệt đốt thì đòi hỏi phải chiếu tia với cái liều chiếu cao hơn và dẫn đến là tăng liều bức xạ cũng như là tăng cái biến chứng khi triệt đốt. Và một cái người ta cũng nghiên cứu thấy là ở những người béo phì thì cái nguy cơ tái phát rung nhĩ sau triệt đốt cũng cao hơn những người không béo phì. Khi mà dùng các biện pháp can thiệp để giảm cân về mức bình thường thì người ta thấy rằng ích lợi của nó là giảm được cái tái phát và giảm được triệu chứng ở những bệnh nhân rung nhĩ đã được triệt đốt. Cơ chế của béo phì và cái việc bình thường hóa cân nặng liên quan đến rung nhĩ, đến sự xuất hiện hay là tái phát của rung nhĩ thế nào thì có rất nhiều cơ chế, người ta đề cập đến một số cơ chế, ví dụ như là giảm huyết áp, giảm cái rối loạn lipid máu hay là giảm nguy cơ đái tháo đường type 2 và qua đó là giảm các biến cố tim mạch nói chung. Một cái bệnh đi kèm hay là yếu tố nguy cơ cũng hay gặp ngoài tim mạch hay gặp trong rung nhĩ, đó là đái tháo đường. Thì các nghiên cứu chẳng hạn như nghiên cứu của Paliscard năm 2016 cho thấy là tỷ lệ rung nhĩ thì tăng lên gấp hơn 2 lần ở người đái tháo đường so với người không đái tháo đường. Đồng thời thì cái tỷ lệ rung nhĩ tăng thì cũng tương cùng với cái mức độ các cái biến chứng mạch máu nhỏ. Và chúng ta cũng đều biết rõ ràng là đái tháo đường thì cũng là một nguy cơ của đột quỵ. Và trong điều trị rung nhĩ thì có một trong các mục tiêu chúng ta tập trung đó là phòng đột quỵ thiếu máu não. Một số báo cáo cũng đã đề cập đến cái việc trong các cái thuốc điều trị đái tháo đường uống thì người ta ghi nhận có metformin và pioglitazone thì giảm cái nguy cơ rung nhĩ ở người đái tháo đường. Tuy nhiên những cái người đã rung nhĩ rồi mà có đái tháo đường thì ích lợi của những thuốc này thì có lẽ là cũng cần thêm những số liệu nhiều hơn nữa. Và cái việc kiểm soát đường máu tối ưu trong 12 tháng
trước triệt đốt thì làm giảm cái tái phát rung nhĩ sau triệt đốt. Một cái yếu tố nguy cơ cũng khá là phổ biến đó là uống rượu. Chúng ta vẫn cứ hay nói rằng là uống rượu thì với cái lượng vừa phải thì nó tốt cho tim mạch. Tuy nhiên khi người ta uống rượu thì rất là khó biết đến ngưỡng nào là vừa phải. Và cái việc uống rượu nhiều ấy, người ta đã thấy nó làm tăng nguy cơ rung nhĩ, tăng nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân dùng chống đông. Và việc uống rượu nhiều thì có liên quan với tắc mạch và tử vong. Ở Mỹ thì trong các cái cuốn textbook kinh điển thì chúng tôi chắc rằng quý đồng nghiệp cũng đọc, đó là người ta có một cái hội chứng là hội chứng holiday heart, tức là quả tim ngày nghỉ cuối tuần thì thường người ta sẽ camping, sẽ cắm trại và sẽ có các cái tiệc barbecue và uống rất nhiều bia rượu. Thì sau đó người ta quan sát thấy là cứ sau những cái đợt nghỉ như thế thì cái tỷ lệ bệnh nhân rung nhĩ, ở đây có thể rung nhĩ mới hoặc là những người rung nhĩ kịch phát, tỷ lệ nó tăng lên. Thì trong một cái kiểu chơi chữ cũng rất là phổ biến nói về các nguyên nhân rung nhĩ thì người ta có dùng cái từ là pirates, những tên cướp biển là nguyên nhân của rung nhĩ. Thế thì các chữ thì nhiều, trong đó có cái chữ A ấy, thì chữ A ấy là alcohol. Thế thì đấy cũng là một cái nguyên nhân hay là yếu tố nguy cơ khá phổ biến của rung nhĩ. Thế ở hướng ngược lại, khi mà can thiệp bỏ rượu thì người ta thấy rằng những người cai rượu thành công ấy, thì có một cái tỷ lệ giảm tái phát loạn nhịp đáng kể. Đây là những cái số liệu cũng đã được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2020. Chúng ta biết rằng là hoạt động thể lực ý, thì là một cái gần như là một cái lời khuyên cho bệnh nhân tim mạch. Cho bất kỳ cái bệnh gì thì cũng đều khuyên người ta là hoạt động thể lực ở mức phù hợp. Chúng ta biết rằng chỉ có trừ suy tim độ 4 thì cái vận động thể lực, bất kể hoạt động thể lực nào nó cũng làm tăng cái triệu chứng khó thở và có thể đe dọa tính mạng. Còn lại đa số các cái bệnh nhân bệnh tim mạch thì chúng ta đều khuyên là phải có một cái hoạt động thể lực phù hợp. Thế thì người ta cũng đã nghiên cứu và thấy rằng các hoạt động thể lực ở mức độ vừa phải thì có lợi cho tim mạch. Tuy nhiên cái điều đáng nói ở đây là những cái hoạt động thể lực kéo dài, ví dụ như là những người chạy marathon hoặc là các lực sĩ, thì người ta lại quan sát thấy là tỷ lệ rung nhĩ ở những người này cao hơn những cái người có cường độ hoạt động thể lực thấp hơn. Vì vậy người ta hiện nay thì đưa ra lời khuyên là hạn chế nên tránh hoạt động thể lực quá mức kéo dài, đặc biệt là những người 50 tuổi. Đây cũng là những cái kết quả được đăng trên cái tạp chí Journal of Atrial Fibrillation năm 2013. Thì ngừng thở khi ngủ thực ra thì cũng là một cái yếu tố nguy cơ, gọi là ngoài tim mạch cũng được, mà gọi là yếu tố nguy cơ tim mạch cũng được. Bởi vì đây cũng là một vấn đề mà trong lâm sàng tim mạch cũng như trong hô hấp và nội khoa nói chung thì chúng ta cũng gần đây chúng ta gặp nhiều hơn. Thế thì người ta quan sát, người ta nghiên cứu thấy là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ấy, thì một là khá phổ biến ở bệnh nhân rung nhĩ. Thứ hai là nó lại làm tăng nguy cơ tử vong và biến cố tim mạch ở những người rung nhĩ. Và ở những người đã điều trị bằng thuốc chống loạn nhịp hoặc sốc điện chuyển nhịp hoặc là triệt đốt qua đường ống thông thì cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này nó làm giảm cái tỷ lệ thành công của các biện pháp điều trị nêu trên. Cơ chế thì nó khá là đa dạng. Người ta ghi nhận thấy cái sự thiếu oxy và thừa carbonic vào ban đêm, hay là sự thay đổi áp lực trong lồng ngực, hay là sự mất cân bằng giữa thần kinh phó giao cảm và giao cảm, hay là stress oxy hóa, hay phản ứng viêm, hay là cái sự hoạt hóa thần kinh thể dịch. Đặc biệt ở đây có một cái điểm về mặt cơ chế chúng ta dễ dàng nhận thấy, đó là cái sự mất cân bằng giữa hệ thần kinh phó giao cảm và giao cảm thì nó có liên quan đến rất nhiều loại loạn nhịp. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề nó khá là phức tạp và cái việc nghiên cứu nó rất là thú vị, tuy nhiên nó cũng rất là khó và ít những cái tiêu chí rất là rạch ròi khách quan để đánh giá. Với những cơ chế và những cái tỷ lệ được ghi nhận của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân rung nhĩ, thì ở những nhóm người này, người ta thấy rằng khi mà điều trị bằng thở áp lực dương liên tục ấy, thì có cải thiện cái việc kiểm soát nhịp ở bệnh nhân rung nhĩ. Từ những kết quả từ các nghiên cứu lâm sàng
trên các cái yếu tố nguy cơ nó khá là độc lập. Thì có những nghiên cứu người ta chọn biện pháp can thiệp vào nhiều yếu tố nguy cơ. Tiêu biểu là nghiên cứu ARREST-AF năm 2014, người ta tuyển lựa 281 bệnh nhân sau cái triệt đốt dung nhĩ qua đường ống thông và phân tích thì chia làm hai nhóm để can thiệp mà tích cực hay là can thiệp mà tích cực các cái yếu tố nguy cơ, và một nhóm thì không can thiệp quản lý các yếu tố nguy cơ. Các yếu tố nguy cơ ở đây thì bao gồm có tăng huyết áp, có thừa cân hoặc béo phì, có rối loạn lipid máu, tình trạng glucose máu, rối loạn nhịp thở khi ngủ, có thuốc lá và rượu. Thế sau thời gian theo dõi thì người ta nhận thấy rằng cái việc quản lý tích cực các yếu tố nguy cơ thì có thể nói là làm tăng cái tỷ lệ sống sót mà không có triệu chứng của dung nhĩ, hoặc là không cần phải can thiệp lại. Hay là nói một cách dễ hiểu hơn, đó là giảm cái tỷ lệ loạn nhịp sau cái thời gian 2 năm theo dõi. Công trình này là của tác giả Pathak, đã được đăng trên tạp chí JACC năm 2014. Một công trình khác của Rienstra đăng trên tạp chí Tim mạch châu Âu năm 2018 cho thấy là cái việc can thiệp vào các cái bệnh lý nền thì làm cải thiện cái sự duy trì nhịp xoang ở những bệnh nhân dung nhĩ dai dẳng mà đã được triệt đốt. Đây là một cái nghiên cứu được gọi tắt là RACE-3. Thì nghiên cứu này cho thấy là sau 1 năm tính từ khi triệt đốt và quản lý các yếu tố nguy cơ thì người ta thấy rằng cái việc điều trị bệnh lý nền thì giúp duy trì cái tỷ lệ nhịp xoang ở cái nhóm được can thiệp quản lý bệnh lý nền ở mức 75%, cao hơn một cách có nghĩa thống kê so với cái nhóm mà điều trị thường quy, không có can thiệp điều trị quyết liệt các bệnh lý nền. Tương tự như vậy, một cái nghiên cứu cũng về quản lý các yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nền ở bệnh nhân dung nhĩ, đó là nghiên cứu Legacy. Nghiên cứu Legacy được đăng trên tạp chí JACC năm 2015 với cái số lượng bệnh nhân lớn hơn nghiên cứu ARREST-AF. Người ta tuyển từ ban đầu từ 1.415 bệnh nhân, sau đó thì chia làm các cái phân nhóm, và người ta cũng đánh giá luôn cái mức độ cải thiện, mức độ về cân nặng có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả điều trị dung nhĩ. Thì kết quả cho thấy là những cái nhóm mà giảm cân ổn định lâu dài thì có cái tỷ lệ sống sót không loạn nhịp cao hơn những cái nhóm giảm cân ít hoặc là không giảm cân được. Và người ta cũng nhận thấy rằng cái sự dao động về cân nặng thì có tỷ lệ tăng tái phát dung nhĩ cao hơn. Tức là những người có thể có một số thời điểm giảm được cân nặng, sau đó cân nặng nó lại tăng trở lại, thì cái mức độ dao động cân nặng càng lớn thì người ta quan sát thấy có cái mối liên quan với cái tỷ lệ tái phát dung nhĩ. Từ những kết quả trên thì Hội Tim châu Âu trong cái khuyến cáo gần đây nhất về quản lý và điều trị dung nhĩ thì người ta khuyến cáo cái con đường tích hợp ABC. A tức là anticoagulation, avoid stroke, là chống đông và phòng đột quỵ. B là better symptom control, kiểm soát triệu chứng tốt hơn. Và C tức là cardiovascular risk and concomitant diseases detection and management, phát hiện, quản lý các yếu tố nguy cơ tim mạch và các bệnh đi kèm. Thực ra cái từ quản lý chúng tôi thấy nó rất là hay, nhưng mà nó cũng chưa thuần Việt lắm. Quản lý các bệnh thì chúng ta nói một cách dễ hiểu hơn, đây là phát hiện và điều trị. Có thể quản lý thì nó rộng nghĩa hơn, rồi theo dõi, rồi tư vấn vân vân, nhưng mà trong đó có phần rất quan trọng đối với những người làm lâm sàng chúng ta, tức là phải điều trị, phải theo dõi, phải tư vấn. Thế thì cái phần mà chúng ta bàn với nhau từ đầu slide cho đến slide này, đó là cái phần về chữ C, tức là phát hiện, quản lý các yếu tố nguy cơ tim mạch và bệnh lý đi kèm. Vậy thì quản lý thế nào và cơ chế của nó ra sao? Các nghiên cứu cho thấy là khi mà quản lý
Ở đây các yếu tố nguy cơ nó ảnh hưởng đến 3 cái phần quan trọng. Một là sự hình thành phát sinh của dung nhĩ. Thứ hai là nó ảnh hưởng đến cái nguy cơ tắc mạch hay là đột quỵ. Cái này tức là chúng ta hiểu là cái biến chứng phổ biến của dung nhĩ. Và cái thứ ba là nó ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị dung nhĩ bằng các biện pháp khác, bằng thuốc hay là bằng can thiệp. Thế thì cái việc cải thiện, việc quản lý các yếu tố nguy cơ thì nó giải quyết được cả 3 khâu thông qua những cơ chế. Ví dụ như cải thiện về tái cấu trúc ở nhĩ thì nó sẽ làm giảm cái sự hình thành hay là phát sinh dung nhĩ và cũng là cái sự tái phát dung nhĩ. Và đồng thời người ta thấy rằng quản lý và điều trị tốt các cái bệnh lý đi kèm các yếu tố nguy cơ tim mạch và ngoài tim mạch thì nó cũng làm giảm cái tỷ lệ biến cố tắc mạch và cũng làm giảm cái tỷ lệ tái phát dung nhĩ. Chính vì thế Hội Tim châu Âu người ta đưa ra khuyên cáo là ở mức 1, ở loại 1 và chứng cứ B là phát hiện và quản lý yếu tố nguy cơ và các bệnh tim mạch là một phần không thể tách rời của điều trị dung nhĩ. Thứ hai là phải thay đổi lối sống không lành mạnh và điều trị các bệnh đi kèm. Để làm gì? Để làm giảm gánh nặng dung nhĩ và mức độ triệu chứng của dung nhĩ. Cái gánh nặng dung nhĩ cũng là một khái niệm cũng được đề cập trong thời gian gần đây. Người ta thấy rằng cái gánh nặng dung nhĩ thì nó cũng liên quan đến triệu chứng cũng như là cái tiên lượng của bệnh nhân. Và trong các cái việc quản lý yếu tố nguy cơ thì người ta nhấn mạnh là những người béo phì thì cần phải giảm cân cùng với các quản lý các yếu tố nguy cơ khác. Tương tự như vậy, Hội trưởng môn tim mạch học Hoa Kỳ, Hội Tim Hoa Kỳ và Hội Nhịp Hoa Kỳ năm 2019 thì cũng đã đưa ra một cái khuyên cáo về việc quản lý thừa cân và béo phì cùng với điều chỉnh các yếu tố nguy cơ và cũng là khuyên cáo loại 1 với mức chứng cứ B. Với các yếu tố nguy cơ khác thì người ta khuyên cáo là cần quản lý, tư vấn và quản lý hạn chế cái việc uống rượu quá mức. Thứ hai là hạn chế cái hoạt động thể lực quá mức bởi vì chúng có thể thúc đẩy cái sự hình thành và phát triển của dung nhĩ. Đồng thời những yếu tố nguy cơ khác nữa là sàng lọc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và điều trị tối ưu cho những bệnh nhân ngừng thở khi ngủ. Vậy thì quản lý những cái yếu tố nguy cơ này đến cái mức nào, đạt được cái mục tiêu gì? Thì đái tháo đường, tăng huyết áp thì được trình bày nhiều rồi. Rối loạn lipid máu thì chúng ta biết rằng là hiện nay cái vấn đề điều trị rối loạn lipid máu thì cũng rất là phổ biến trong các bệnh lý tim mạch nói chung. Đối với thừa cân và béo phì thì mục tiêu là phải giảm được ít nhất 10% cân nặng và phải đạt được mục tiêu BMI là dưới 27 kg trên mét vuông phương. Đối với hoạt động thể lực thì không tập luyện quá mức kéo dài, cái này không có thang đo nhưng cũng rất là khó. Cái thông tin này có vẻ như là sẽ không vui cho những người đang tham gia các cuộc tập chạy marathon. Tuy nhiên đây là một thực tế, đây là chúng ta có evidence, cho nên là những người đang tập chạy marathon thì có thể sẽ phải một là điều chỉnh cái cường độ luyện tập của mình, thứ hai là phải theo dõi thường xuyên hơn về mặt tim mạch. Còn các yếu tố nguy cơ khác đó là rượu thì phải giảm hoặc là bỏ rượu, thuốc lá thì phải bỏ thuốc lá và ngừng thở khi ngủ thì phát hiện và điều trị. Những yếu tố nguy cơ khác thì cũng cần phải được sàng lọc. Trên đây là một số cái thông tin điểm lại những cái yếu tố nguy cơ ngoài tim mạch đi kèm ở người dung nhĩ và cái việc quản lý chúng. Xin trân trọng sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn bài trình bày của Phó sư Lương Công Thức. Xin mời Phó sư ở lại để cùng thảo luận với cả các quý vị, các bạn đồng nghiệp. Thế có một câu hỏi của bác sĩ Phú ở Hà Nội hỏi là nếu đốt lại dung nhĩ, gọi là redo AFib, mà kiểm tra không còn ghép reconnection thì chiến lược đốt lại là như thế nào? Thì tôi cũng hiểu ý của bạn, có nghĩa là một trường hợp mà chúng ta cô lập tĩnh mạch phổi tốt rồi mà vẫn tái phát dung nhĩ thì chiến lược chúng ta sẽ đốt lại như thế nào? Thì vấn đề là đây tôi chỉ nói tập trung vào cái lĩnh vực triệt đốt thôi. Thì vì cơ chế của dung nhĩ thì chưa rõ ràng, nếu khi chúng ta đã cô lập lại kiểm tra không còn ghép trong điện thế ở tĩnh mạch phổi nữa mà vẫn còn dung nhĩ thì đấy là nằm trong một số tỷ lệ nhỏ những trường hợp dung nhĩ không liên quan đến tĩnh mạch phổi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ làm vấn đề là làm gì? Chúng ta sẽ đi tìm những cái vùng điện thế thấp hay gọi là low voltage area. Thì đấy, low voltage area là những cái vùng mà có thể là sẹo
hoặc là bị xơ hóa của nhĩ, và chính những cái vùng đó thì nó cũng có thể gây những cái rung nhĩ, và chúng ta sẽ triệt đốt. Thì tùy theo cái tìm cái vị trí cái vùng đó, nếu mà diện tích của nó mà quá lớn thì chúng ta sẽ đốt cô lập cái vùng đó, mà nếu diện tích mà nó nhỏ thì chúng ta có thể đốt trực tiếp ở trong cái vùng đó để nó không còn tính chất dẫn điện học. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể xem xét là sự tái phát đấy có thể là những cái cuồng nhĩ không điển hình hoặc nhịp nhanh nhĩ, thì chúng ta có thể đốt những cái đường lai ở trong nhĩ hoặc ở trong nhĩ trái, nhĩ phải. Tức là chúng ta có thể đốt ở đường trần nhĩ, chúng ta có thể đốt ở đường eo của vòng ban hai lá, hoặc là đốt box isolation, tức là đốt ở cái thành sau của, đốt toàn bộ cô lập thành sau của nhĩ trái, hoặc là chúng ta có thể sang bên phải, nhĩ phải, để chúng ta cô lập cái tĩnh mạch chủ trên, hoặc là thậm chí có trường hợp chúng ta sẽ phải đưa catheter vào trong xoang vành để tìm cái tĩnh mạch massage để triệt đốt cái vùng tĩnh mạch massage. Đấy là những cái chiến lược để đốt những trường hợp mà cô lập tĩnh mạch phổi tốt rồi mà vẫn còn rung nhĩ. Tuy nhiên việc đốt những cái này thì rất là khó khăn, và lúc đấy chúng ta sẽ phải là cân nhắc tùy từng trường hợp bệnh nhân, và chúng ta cũng không cố gắng quá để làm những cái gì cố quá, giống như là bác sĩ Sơn nói đấy, đầu tiên chúng ta phải an toàn cho bệnh nhân, rồi sau đó mới xét đến tính hiệu quả. Có một câu hỏi tiếp nữa, xin hỏi là xin mời giáo sư Thức nghe để trả lời giúp cho một bạn bác sĩ đồng nghiệp của chúng ta, là chúng ta tầm soát bệnh lý động mạch vành bằng MSCT, thì như giáo sư Thức đã biết là guideline về quản lý bệnh mạch vành mãn tính có đưa lên chụp MSCT là chỉ định cho những đối tượng mà có sàng lọc có nguy cơ bị bệnh lý mạch vành. Nhưng ở bệnh nhân rung nhĩ thì như thế nào? Trong trường hợp nhịp tim không đều thì chụp bằng MSCT như thế nào? Xin mời phó giáo sư. Vâng, chúng tôi thấy rằng đây là vấn đề cũng rất hay gặp mà trong thực hành lâm sàng. Và cái việc chúng ta tầm soát bệnh động mạch vành ấy, thì là một cái yêu cầu trong khi mà bệnh nhân có chỉ định thì chúng ta chỉ định cho bệnh nhân chụp MSCT. Đúng là có một cái khó khăn về mặt kỹ thuật, đó là khi chụp MSCT mà chúng ta không kiểm soát được tần số tim ấy, thì sẽ không chụp được, hoặc là nếu mà kiểm soát không tốt thì tín hiệu nó không tốt, và do đó hình ảnh nó không tốt. Thế thì đối với những người bệnh nhân rung nhĩ mà tần số thất cao muốn chụp MSCT thì chúng ta có thể cho bệnh nhân sử dụng các cái thuốc để kiểm soát tần số thất, ví dụ như amiodarone, hoặc là chẹn beta, hoặc là chẹn kênh canxi nhóm non-dihydropyridine, để kiểm soát tần số thất xuống cái mức đạt mục tiêu để cho máy chụp. Thứ hai là hiện nay thì các cái thế hệ máy mới, ví dụ như là 320 dãy vân vân, thì nó sẽ có cái đặc điểm về mặt kỹ thuật là nó vượt trội hơn thế hệ 64 dãy hoặc là 128 dãy, thì có thể chụp được. Tuy nhiên là không có nhiều bệnh viện có những thế hệ máy này, và kể cả những cái thế hệ máy mới này ấy, thì nếu mà tần số tim mà chậm lại thì chụp nó cũng sẽ đạt cái chất lượng tốt hơn. Do đó là theo quan điểm của chúng tôi thì là bệnh nhân cần được kiểm soát tần số thất. Thông thường đối với các cái máy CT đa dãy thì khi mà chụp động mạch vành, MSCT động mạch vành, thì người ta hay khuyến nghị là tần số thất dưới 70 chu kỳ trên phút. Thì khi mà kiểm soát được tần số thất như thế thì chụp hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà không kiểm soát được tần số thất mà chúng ta vẫn có nghi ngờ và có chỉ định chụp động mạch vành, thì lúc này chúng ta buộc phải chụp động mạch vành qua da. Xin hết. Để sàng lọc cái hình ảnh của động mạch vành ở những bệnh nhân rung nhĩ. Có một câu hỏi của một bạn cũng có tính rất thời sự là liệu hiện tại tương lai chúng ta có khả năng triệt đốt rung nhĩ cấp cứu ở những bệnh nhân có rung nhĩ nhanh, ảnh hưởng đến huyết động và có chống chỉ định hoặc không dung nạp với các phương pháp điều trị khác hay không? Bệnh nhân của em là có nhồi máu cơ tim, sốc tim, huyết áp duy trì 80/60 mét thủy ngân, 3 vận mạch liều cao, rung nhĩ, cơn nhanh, tần số 190 đến 200 chu kỳ phút, đã sốc điện nhiều lần, đều bật lại rung nhĩ nhanh, dùng amiodarone liều thấp thì bị nhịp chậm, ngừng tuần hoàn. Vậy chúng ta có thể làm gì thêm cho bệnh nhân? Thì câu này tôi xin được mời tiến sĩ Phạm Trường Sơn, trưởng khoa tim mạch của Bệnh viện 108 sẽ trả lời.
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của đồng nghiệp rất là hay. Nhưng mà đúng là một cái trường hợp mà rất là khó, tức là một cái cơn rung nhĩ nhanh mà lại cả sốc tim, xong lại dùng các cái thuốc vận mạch, sốc điện nhiều lần mà không được thì đúng là cũng ít gặp lâm sàng, nhưng mà cũng là cái thử thách đối với cái nhà lâm sàng của chúng ta. Thế thì về cái cũng như cái thực hành cũng như là các khuyến cáo chúng ta biết rồi là khi mà cái rung nhĩ mà chúng ta có những cái huy động rối loạn thì dù bất cứ nguyên nhân gì chúng ta phải sốc điện, thì có thể thứ nhất là bạn tăng liều cái ngưỡng sốc điện lên. Thì trước kia với rung nhĩ chúng ta mà 2 pha thì dùng 75 đến 150, thì thậm chí chúng ta dùng đến tối đa luôn của cái liều sốc giống như rung đất. Cái thứ hai, nếu mà vẫn không tiếp tục đáp ứng mà vẫn còn nhanh thì chúng ta vẫn phối hợp với coron liều cao, và rõ ràng là việc sốc điện trên cái nền bệnh nhân được dùng cái thuốc chống loạn nhịp thì hiệu quả sẽ cải thiện. Cái thứ ba là đương nhiên chúng ta phải điều trị các cái yếu tố đi kèm. Đấy, chẳng hạn như nó đang có những cái nhồi máu cơ tim cấp, hoặc là thiếu máu cơ tim tiến triển, hoặc điện giải đô, hoặc là suy thận, rồi tất cả các cái thuốc dùng ức chế men chuyển nó giảm cái vân vân, thì chúng ta phải kiểm soát toàn bộ cái yếu tố nguy cơ và làm cho cái việc điều trị rung nhĩ nó không khống chế được. Thì cái cuối cùng thì có hai cái dạng mà chúng ta có thể triệt đốt. Một là những bệnh nhân rung nhĩ mà có hội chứng VPV, thì chúng ta biết là khi rung nhĩ mà có VPV kèm theo thì hầu như tất cả các thuốc là không nên dùng. Ở Việt Nam đang có, mà chỉ có dùng cái procainate thì có thể chấp nhận được. Thì ở khoa chúng tôi có một ca là các đồng nghiệp cũng bị là chuyển lên là ca rung nhĩ mà VPV, và bệnh nhân đã có ngừng tim ở ngoài. Sau đó thì là đã cứu thành công vào trong bệnh viện, thì các bác sĩ không biết lại tiếp tục dùng coron để mà kiểm soát nhịp, sau chuyển với chúng tôi, và đúng là ca này là nhịp rất là nhanh và dùng sốc điện liều rất cao rất nhiều lần không được, và chúng tôi đốt cấp cứu là VPV, và sau khi đốt xong thì vẫn còn rung nhĩ nhưng mà đã kiểm soát được tần số. Và loại thứ hai là cũng vừa trao đổi với tiến sĩ Linh là hoàn toàn chúng ta nếu mà nặng cái này rồi ta thể triệt đốt cái rung nhĩ thất, và không chỉ đơn thuần là cho cấp cứu tim mạch, mà các cái trường hợp rung nhĩ mãn tính rất nhiều cơn nhịp nhanh mà không kiểm soát được bằng triệt đốt cũng như là bằng thuốc, thì hoàn toàn ta triệt đốt rung nhĩ, triệt đốt rung nhĩ thất, và sau đó chúng ta cấy cái máy tạo nhịp. Là cái ý kiến của tôi. Xin hết. Tôi xin có một chút ý kiến nữa. Tôi không nghe thấy cái việc can thiệp động mạch vành cấp cứu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đấy. Thì tại sao các bạn lại không tái tấy máu cấp cứu mà lại nghĩ chuyện đốt rung nhĩ trước? Chắc là phó sư Thích nghe không rõ. Tôi nói là phải kiểm soát tất cả yếu tố nguy cơ. Tôi hỏi cái người đặt câu hỏi ấy, thì như thế tại sao lại không đặt ra vấn đề là tái tấy máu cấp cứu trước? Tôi nghĩ thế. Đúng như là giáo sư Thức và là tiến sĩ Sơn cũng đã trao đổi với các bạn rồi, thì vấn đề kiểm soát cái bệnh nền là vô cùng quan trọng. Trong trường hợp mà sốc tim, nhồi máu cơ tim cấp, huyết áp, huyết động thì giảm, thì đối với cả những trường hợp này, việc đầu tiên chúng ta phải hồi sức cho cả tim bệnh nhân lên. Chứ còn nếu chúng ta để huyết áp mà 80, 60 hoặc thấp hơn nữa mà có chụp mạch vành, đặt stent hoặc là có tái tưới máu thì nó cũng sẽ lại tắc lại nhanh chóng thôi. Thì đối với trường hợp này, vấn đề hồi sức tim mạch tích cực là vô cùng quan trọng. Thì những cái biện pháp hồi sức tích cực, ví dụ như là đặt bóng động mạch chủ hoặc là ECMO để giúp cho bệnh nhân để hồi sức, bên cạnh đó cái biện pháp hỗ trợ đường thở để giúp cho cái bệnh nhân vượt qua được cái giai đoạn này, và kết hợp với cả như thầy Thức nói là chúng ta sẽ chụp mạch vành để xem xét khả năng tái tưới máu cho bệnh nhân. Thế còn hiện tại thì với kỹ thuật hiện tại trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, chúng ta không thể triệt đốt rung nhĩ mà theo cái phương pháp là dùng lập bản đồ 3 chiều xong rồi cô lập tĩnh mạch phổi ở những cái trường hợp này được, vì có rất nhiều những cái lý do là ngay cả trong chỉ định người ta cũng chỉ định cho những cái trường hợp để cải đốt, mục đích là để cải thiện triệu chứng, và nó chỉ có rõ rệt đối với những trường hợp suy tim để duy trì nhịp xoang lâu dài. Còn trong giai đoạn cấp như này thì vấn đề hồi sức tim cho bệnh nhân là quan trọng hơn, ví dụ như là để can thiệp mạch vành. Thì đối với cả những cái trường hợp mà rung nhĩ rất là nhanh mà như bác sĩ Sơn có nói là trên hội chứng Uốn Parkinson-White, tức là nó có tồn tại một cái đường phụ bất thường, nó dẫn từ nhĩ xuống thất, thì cái tần số dẫn rất là nhanh, thì không có một cái thuốc điều trị nội khoa nào có thể làm giảm được nhịp tim của những bệnh nhân đó cả. Thì ngay cả chỉ định loại 1 bây giờ là năm 2020 người ta cũng nói đối với những bệnh nhân đó thì chỉ định loại 1 là triệt đốt cái đường phụ đấy. Thì triệt đốt cái đường phụ đấy thì chúng ta có thể hoàn toàn làm cho bệnh nhân được ở trong những kể cả những trường hợp là cấp cứu. Còn những hiện tại với các phương pháp điều trị triệt đốt bản chất của rung nhĩ thì không có chỉ định cấp cứu. Như vậy là
phiên hội thảo của chúng ta là đã kéo dài hơn so với cả dự kiến là đến 15 phút, vì vẫn còn rất nhiều câu hỏi các bạn gửi về đây, nhưng chúng tôi cũng vì điều kiện thời gian nên không thể trả lời các bạn được hết. Thì xin các thầy cũng như là các báo cáo viên sẽ trả lời cho các bạn sau qua các cái ứng dụng trên các mạng xã hội những cái câu hỏi, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều với một chủ đề được mọi người, các quý vị đồng nghiệp rất quan tâm, đấy là rung nhĩ ở mọi lứa tuổi và rung nhĩ kèm theo có rất nhiều những cái bệnh nền. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi phiên hội thảo. Xin cảm ơn các báo cáo viên và xin cảm ơn các bạn kỹ thuật viên đã hỗ trợ kỹ thuật để cho chúng ta có thể trao đổi một cách thuận lợi và hiệu quả như hôm nay. Xin được cảm ơn.